Good morning, esteemed dignitaries, speakers, researchers, and participants. Welcome to day 2 of the second international conference on exploring innovative technologies in biosciences towards sustainable development, hosted by the Postgraduate and Research Department of Microbiology, Dwarkadas Govardhan Das Vaishnav College. Yesterday, we had a series of insightful discussions and presentations, and today promises to be equally enriching, hoping the participants to be more enthusiastic and energetic as yesterday. Let's begin with our first session of the day. Our first session for the day is titled From Lab to Life: Can Functionalized Materials and Biosciences Solve Sustainability Challenges? It is our honor to welcome our distinguished speaker, Dr. Kanga Sublakshmi Shankaralingam, founder of Geocarbon Calgary, Canada. I kindly request Dr. M. Abhirami, Assistant Professor, Department of Microbiology, to introduce the speaker. So let's start the presentation. Good morning, Chennai. I'm so happy to see a lot of familiar faces here. I hope you guys are can hear me. Am I audible? Am I audible? I hope so. I'll take that as an S. If I'm not audible, you guys might not be might say something. Okay, perfect. Okay, let's start the session. I'll just turning off my camera just for better transition over the slides and everything. So I'll start sharing my screen now. Ta-ta-ta. Okay, I hope my screen is visible now. Please let me know if it is not. Someone can turn on their mic and say, because I'm on my slides, I may not able to see the chat or something. So if you have any technical difficulties or seeing my slide,
you can just turn on the mic and let me know. So, with that, let's start our today's session. I hope you guys are very much curious about what we are really going to talk about, and is it really going to be the usual climate change talk or something like new? You are going to learn something new. I hope I won't disappoint you, but I'm a material chemist. I'm not like fully from the background of biotechnology or microbiology or some fancy subject like genetic engineering or so on. So it's going to be about intersection of material chemistry, focusing on the functionalized materials, which is going to address some of the sustainable challenges. Mainly, it is going to be tackling about emission reduction, focusing on North American sector and also as well as in India. So let's just dive deep into the topic. So I hope I won't be boring you guys, but still, if you guys have a little bit cup of coffee or something, please have it on your hand. Please don't sleep. I might have a small quiz or feedback session at the end of the presentation, so please be ready for that. So, with that, let's start our today's session. So, yeah, before we dive into the technical aspect of this presentation, let's have that usual climate crisis talk, don't we? So, do you think really that sustainable solution lies on materials, and why do we really need this kind of solution to address this kind of climate crisis? Just look at the map here. It's not just a map, it's really addressing almost over 750 events that happened last year. I think the map is updated on last November, but still it's almost 750 major climate crisis based event. It starts from like heat waves, flood, wildfires. We in as an Indian, we have witnessed major disaster. Remember last year Kerala disaster and the Delhi air pollutions and all the stuffs, right? It's all comes under climate crisis. And mainly last year the Los Angeles fire, forest fire and everything, and the very hot summer last year what we faced, everything comes under the immediate climate crisis which needs to be addressed. Mainly, I think this 2025 going to be extra harder. Trust me or not, as per the prediction, please be ready to tackle those crises as well. So even the coldest regions, once thought to be untouched, are feeling the effects. Just imagine explaining this to a Arctic polar bear or snowman or something. Well, that also be feeling to start the heat of the climate crisis. So now that we have set the stage, let's move beyond the problems and focus on what really matters, the solution. So how do we turn this science into action? How do we develop materials and technologies that can help us adapt and mitigate these challenges? That's what we are going to see today. So it's not going to be like usual one experiment based or resultant discussion based talk. So please be patient with me. If you don't understand any terms or something, please let me know. I can really like it. Let's make it interactive, okay? Just I don't want to be like one person talking, keep on talking throughout the session. So let's make it a little bit interactive too. So yeah, let's just move on to the key themes of today's presentation. I didn't really mention any topics or something like a title of this picture or something here because I just want to be curious what you are going to listen from me today. So, as the title says, we are going to talk about sustainability crisis. I will say it's not a climate crisis, it's a sustainability crisis. It isn't just about cutting emissions, it's a complex puzzle involving ecosystem regeneration, material innovation, supply chain disruptions, pardon me, and social and economic impacts. These issues don't exist in isolation. Everything is like interconnected, right? Yeah, shift in one area like reducing single-use plastic influences all other areas such as chemical pollution, waste management, everything so far. So similarly, a lot of these things are like interlinked greatly, and when we make alternative to address this crisis, it can have greater impact towards sustainability goals and all the stuff. So today we are not going to just going to discuss about materials as the passive components of product. We'll also explore how they are becoming active solutions to climate challenges.
from laboratory breakthroughs to real world applications. We'll see how science and engineering are shaping a future where materials can contribute to real sustainability transition. So, before we go into deep into the theme of the presentation, let's see what are the major sustainability crises. When we say like sustainability crisis, it's like an ocean, it starts from water pollution to giving food to proper food to people and everyone and reducing pollution and all the steps, right? So pardon me because I have little cold. I might have little bit breathing issues, but please pardon me if I'm not clear. Yeah. So I have just taken a three crises here. One is emission from material sector, mainly like cement, steel, plastics, and another one is resource overconsumption. As we all know, only 10% of extracted materials are being recycled. Can you imagine? 400 million tons of plastic wastes are being generated over a year, but only 10% we are recycling. So how much it can be like a tale of tons of burden to the environment. So these kind of great issues are going to be addressed through innovative sciences in the intersection of material chemistry and bioengineered materials. These aren't just material, they are also monuments to our overconsumption. So let's dive deeper into the topics one by one. So, as you guys are from biotechnology and microbiology or different field, probably, but what do you guys think? Do you think really the materials can save the world, or it's just another laboratory-based approach? We'll do research, we'll just leave it in the lab, and this won't really translate into the field. What do you guys really think? But if you think if it is still in laboratory, we might be little wrong because it is already happening and it is already like established technology all over the world. We can see the changes, we can start seeing the changes in almost all the field. Imagine a world where the building, road, and even a clothes we wear contribute to environmental healing rather than harm. This isn't just a scene from any scientific movie, scientific fiction movie, or futuristic movie or something. It is already happening in the world. So we are going to dive deep into those sectors, those three sectors mainly. I have taken decarbonizing materials, and also reducing resource extraction as I mentioned it in my previous slide, and how we are going to tackling the pollution effectively using this innovative materials together as we collaborate from various sectors, from academic research and industry, from biotechnology and engineering and chemistry aspect put together, how we can effectively transform this material into real world application. That's what we are going to see. So it might sound little basic, but pardon me because I thought it might set the flow for me to go further and explain. So what do you guys think about these term like called functionalized material? Is it like really applying some coatings or applying some makeup on the materials? No, it is really diving deep into the chemistry and bioengineering aspect of the material. So it is just not just applying something on the surface and taking that into application. So it starts from surface modification to nanostructuring to biointegration. So as we say surface modification, which tweaks the chemistry of materials exterior to add properties like the hydrophobicity. I hope you guys are familiar with these kind of little terms and here and there. It might be little bit chemistry, but still the hydrophobicity I feel it is a common term. So to introduce such property on the materials, we need surface modification. And another thing is called nanostructuring. That is like something to manipulate the material at the atomic level. Maybe just rewind to 9th, 10th standard atomic structuring and all that molecules based chemistry or some basic nuances behind that. So we are tuning the material in such level to alternate the functional groups or the functional properties of the material. Another one is like biointegration. So, as you guys are from biology background, you might be familiar by introducing antibodies, antigens, or like whatever the something like aptamers are there
to introduce such biomolecules or microbes into material that creates product which are like biodegradable and that can decompose quickly. Those kind of things really transforming the world of functionalized materials as we speak. So why these kind of materials are really matter? This is really crucial in while addressing the environmental challenges because it can capture carbon mainly. As we going forward, we are going to talk more about this decarbonization and carbon capturing by using these kind of efficient materials. So why do we need to capture carbon, so that kind of things we are going to address in coming forward. So please keep remember this term, carbon capture and decarbonization, going forward. And also the materials that can heal themselves and even control pollution. So these are really important to address this kind of challenges. And also, like for example, I'm going to talk about these three materials only throughout the presentation. So one is like CO2 absorbing cement and self-healing polymers and biodegradable smart plastics. But we are going to dive deeper into decarbonization and carbon capturing process first. Then I'm going to introduce how we are going to effectively utilize those captured carbon and everything into converting into sustainable materials. So let's take a look into the next slide. So, do you guys like see in the left pan, you can see some such diagram like carbon fixation. Do you remember this diagram? Maybe it is from like second standard, third standard basics from environmental science or something, right? It is a natural carbon cycle. Just this is just natural way of tackling the atmospheric carbon and fixing it to the soil. I guess I know it is just very familiar. It sounds very familiar. So it is just like earth way of breathing using sunlight to balance carbon through plants, animals and the air, right? It kind of keeps our atmosphere just right by naturally handling the carbon we produce. But if we produce that much amount of carbon that can be tackled by nature, then it won't be a problem at all. But what we are doing now, at the rate what we are emitting the carbon, or how much we are emitting through the as a form of greenhouse gas emissions, that is not at all can be handled by nature way of fixing this carbon to the cycle. So what do we need? We might have to give some extra hands to nature to fix all the carbons whatever we are emitting to the atmosphere back, right? So what we see on the right side of the slide is just as we say, or let me just change to the pointer here maybe. What we see it here in the right side of the pan is like giving the hand to the nature that can just act like a big fan that pulls in air with a special filter that grabs CO2 and then heat to re-release CO2, so we can store safely those carbon into under soil or utilize those carbon dioxide into some efficient products or something like it can be transformed into. So it's like a super vacuum cleaner for the sky. Just imagine like that. So, going forward, we are going to discuss the materials, how these kind of synthetic carbon removal works through the sustainable innovations in the material sector. So, let's just move forward. As we talked about this carbon capture and all the stuffs, there in this sector there are like two types of materials can be used. One is bio-inspired biomaterials, and another sector, the very important sector, is inorganic adsorbents for CO2 capture. So when we just talk about bio-inspired biomaterials, these are materials that mimic natural carbon fixing process, like how the plants and algae and coral absorbs and stores CO2. But if we could use these nature strategies to design materials that actively remove carbon from the atmosphere, that can just include compounds like biochars. I hope you guys are familiar with making biochars, mycelium composites, and coral inspired cement. The biggest advantage of using such material is like it requires very low energy that can actually regenerate over the time, right?
But I think it is slowly we are developing new innovative technologies to transfer this bio-inspired material, but it's not that effective as we compare to inorganic adsorbent, because in terms of process optimization and material yield and the performing nature, it is not that comparable to the inorganic adsorbent. But still, the challenges are still there, like lower absorption capacity. When we scale up, it's not meeting the efficient targets. So need of developing the inorganic absorbents also is like very huge in demand. So we need better way to scale them up. Then we can have a bigger impact through developing the bio-inspired biomaterials, right? So you guys who are in undergraduation or in a post-graduation have to come up with this kind of bio-inspired solution that can really help us to scale up this kind of technology. Because on the other hand, when we talk about inorganic absorbent going forward, it requires like very high energy. Imagine we are developing a material to tackle carbon emission and all the stuffs, to capture the carbon what we generate. But to produce the material itself, we are relying on the non-renewable energy sources like fossil fuels and all other stuffs. Isn't it contradicting, right? So because to tackle these kind of challenges, we need to innovate and come up with new ideas which are not in the laboratory level but also can be established in industrial scale and scaled up to the all tackling environmental pollution and all the steps which are really efficient in field oriented application. So I hope you, when you guys listen to this kind of talk or something, the key takeaway should be, okay, these are the research gap and I need to address this gap particularly in order to be sustainable entrepreneur or sustainable researcher or whatsoever you want to become in future. So I hope you guys can keep that in mind. So yeah, I'm just getting deviated. So yeah, inorganic materials like zeolites. I think you might have heard about activated carbon a lot, but some of the people might have heard about metal organic framework as well. So unlike bio-inspired materials, these work like really fast and are highly efficient, which is why they are widely used in industrial carbon capture projects, mainly in North America. You guys can see like kind of many industries are there. I have mentioned it in my slides. In the coming slides, you guys can see what kind of industry is working in this kind of development. So they require a lot of energy, as I said. So scaling them can be expensive, but still these are like really effective when it comes to the carbon capturing process. So we still need a hybrid approach, mainly like though we have an pure inorganic adsorbent for the carbon capture and all the steps, if we can incorporate these two, like bio-inspired materials, into the inorganic adsorbent, that would really change the world. So now let's see how these industries are applying them globally. Let's start with bio-inspired materials first. I think yesterday's presentation you might have got some nuances about algae-based circular economy solutions and all the stuffs. I believe it's like take it as like a continuation of yesterday's talks from Dr. Nagabalaji. I guess I think he would have introduced that algae and microbes-based solution for this kind of issues. So I'm just touching a base little bit, so that it's just like add continuation for the bio-inspired materials. So as you are seeing it here, the cyanobacteria, the tiny microorganisms that have existed for billion of years, naturally can capture CO2 through photosynthesis. So now scientists are like integrating them into materials that could revolutionize carbon capture and sustainability. So let's take a bioconcrete for example. This isn't just a concrete, it's like alive and embedded with cyanobacteria. It self-heal cracks and captures CO2 as well. So making the buildings part of the climate solution. As I mentioned it in my first slide, it's like cement and steel and plastic productions are contributing to major greenhouse gases, right? But these kind of sorry, bio-inspired materials really make them sustainable in all over the world. Another innovation is like they are kind of introducing into photovoltaics, like to tackle energy crisis and all the stuffs.
where this microorganisms generate electricity while reducing emissions, but still those are in very, very like laboratory level, which needs further validation to scale up this kind of technology when we apply it into the field, right? And also, now the big challenge here in these kind of materials to come from the laboratory level to industry level is scaling these innovations to real world impact. So, well, let's see. As I said, we need a hybrid approach to tackle that sustainable crisis going forward. Next one is like a bio-based absorbent, which is really like, we have seen like living microorganisms using the cyanobacteria to help carbon dioxide and all the stuff, right? But what if we could turn biological material into powerful carbon dioxide by integrating synthetic chemistry into it? As you can see it here, it's just a natural structure like algae to trap CO2 efficiently. But these kind of bio-based absorbent have like highly porous structure. One of the important feature in carbon capturing is like porosity of the material, because it kind of add what do I say, Hmm, very large surface area. So it kind of gives very large surface area to capture more CO2 efficiently. So if we get inspired from nature and can design the material with similar like important functional groups for selective absorption of CO2, it would be really, really like breakthrough in innovative material science and all that, all that process based developments. So if but biology doesn't like really work alone in the sector. So scientists are really enhancing nature's ability to capture carbon through strain engineering. I hope you guys are like a little bit familiar with strain engineering, metabolic engineering, or like designing and modifying genetically to make those microorganisms or biological molecules efficient against these kind of tackling emissions or storing the carbon, or to address the biodegradability or something else. So this can be attained through playing with bio little bit more nuances with the genetic engineering aspect as well, I could say. So to scale up this kind of bioprocess development is like really, really giving giving us a real world solution efficiently. So I hope you guys will come up with in future. You guys like who are listening to this presentation might be a researcher in near future, will do the PhD or postdoctoral research in near future, right? So please come up with a real world based, real field applicable based technologies going forward. It should not be like us from the literature level or just publishing a paper, okay, getting a degree done. It should not be like that. Please come up with the real world based applications. Going forward, we'll just see some of the real world application using inorganic adsorbent. Excuse me, I'll just have some water. So yeah, as I was keep on talking about inorganic adsorbent, the company here in Svante, the company named Svante, which is in Vancouver, the Canadian company, which is really using this molecular organic framework structures. This is just a material. Just imagine this is like it has porosity. It is a material designed to capture only CO2. Okay, just imagine one industry is there, lot of polluted gases are coming out from the industry that might have like lot of nitrogen, sulfur dioxide and water molecules whatsoever. It's like a mixed combination of gases, right? It is just coming from the industry, but we need to capture CO2 mainly from there, because carbon dioxide is really, really a culprit in increasing global warming, the rising the temperature and all those stuff, right? So all through in global scenario, catching that carbon dioxide seems to be like one of the integral part of all the projects and the policies from the government. So to catch the carbon dioxide efficiently, these filters are like designed selective towards only carbon dioxide. So whatever like you can see like yellow and black molecules, right?
So from there, only the CO2 is being efficiently absorbed by these molecules. And then when we reheat this material, it can be re-released to some other pipeline that can transport this captured CO2 underground, or like transform into that streamline process to convert that CO2 into an efficient material. So in the next slide, as you see it here, I hope these are like little bit visible, clearly visible enough to the audience to understand efficiently about the process. You know, just imagine the material is there. They have like very highly selective materials for carbon dioxide capturing alone. Then they incorporate nano-engineered carbon capture filter. Okay, there is some filter also there. So they are integrating everything in a rotary absorption machine. It is just imagine like a centrifuge. It is just rotating. Okay, they have the materials fixed on that platform. So whenever it takes a cycle, it just takes only 60 seconds. Can you imagine the efficiency of this technology? It is just takes 60 seconds for one round to capture those carbon dioxide from the flue gas, and when we reheat it, it kind of re-release the captured CO2 back to the streamline, or it is back to the pipeline to store it underground. So it is that efficient to capture CO2 directly from the air. Okay, it's not like a pointed source or something. It can directly capture carbon dioxide from the air itself, also from the pointed sources like from the flue gas streamline or something else it can be applied to. So now they are almost validated this technology, and they are going forward, they are going to apply that into the industrial scale and gonna capture the carbon dioxide efficiently. But another one of the important challenges, as I mentioned, it mostly depend on like non-renewable energy sources for entire operations like fossil fuels. Imagine countries like Canada, it can't entirely depend on solar or wind energy based things because of the climate and all the external factor influences, right? So it's kind of entirely depend on so far like non-renewable energy sources. So it's kind of very cost effective. It's not that cost effective, I would say. So they are kind of looking for alternative methodology. Sorry, they are always looking for something which can really reduce the cost in the process. And also, if you want to incorporate this kind of technology to some existing facility or something, it kind of requires a lot of capital investment to incorporate such technology. That's why the need of innovating in this kind of material sector by getting inspired from the bioengineering to incorporate such nuances in the chemistry side, it might be really helpful to come up with cost effective solutions which can be applied on ground. So we have captured CO2. So we have enough CO2 in our hand. Let's imagine we have captured the entire excess carbon dioxide and we have it underground, or we have it stored in some container. What we are going to do with that CO2 really? It is just going to stay like that, or some dangerous effects are there if we just keep the CO2 as such on the ground, or if we just keep it in a container. It's not going to do something meaningful for us, right? It is again like resources wasted. So there are like a number of researchers, those who are working on converting this CO2 into like really efficient resources for sustainable fuels. Mainly in Germany, they already use that along with the green hydrogen as the sustainable fuels, like mainly aviation fuel. And another one company in Germany is like kind of using chemical feedstock, like producing some plastics. For example, polycarbonate and other fertilizers can be like restocked using the CO2 what we captured here, that can be utilized in this process. And another one very important nuances and important aspect of this carbon capturing is converting dirt into a construction material. Because as I mentioned in the first slide, the cement industry alone causing 8% of global emission per year. You know,
because the construction and the population, construction demand and population growth going forward, we might need more and more buildings coming forward. So it kind of very much important area, one of the biggest impactful area. There we can use that captured CO2 efficiently to address this construction based emission crisis. And going forward, you might have heard about biosensors and all the stuff using carbon nanotubes and some energy based materials using carbon nanotubes, graphene, some filters based on graphene and everything, right? So these kind of materials really can be generated from carbon dioxide. It's like already people are like using that commercially available CO2. But if we can use this existing like already captured CO2 in this process, it might be really really beneficial, right? It's not like just wasting resources, but utilizing the captured CO2 as a valuable market, like giving some value to that captured CO2. It would be great enough to have that circular economy taking forward. So utilization is a key, even though if we can capture it. So as I said, the CO2 absorbing concrete hold an important place in the construction field, as it tackles 8% of global pollution. So here, some of the companies like in mainly in North America, most of the companies use this kind of byproducts. They kind of use they kind of like reverse that effect to make it into a carbon sink instead. That's exactly like CO2 absorbing concrete does. It captures and stores CO2 while making construction materials stronger and more durable. you know so how it can be achieved, because in the next picture we can see that we can the you guys might have heard about fly ash or some industrial pollution based materials that can be used as some supplementary materials in cement. I couldn't put it in a really simple terms, but still imagine the waste is being generated from some industries, mainly let it be a cement industry itself. We might have a fly ash or something from there. So we are collecting those byproduct and also capturing the CO2, combining these both waste together and making them into a valuable cement material that can be used in a construction field itself. This kind of reduces emission as well as tackling the waste management as well. So it's like a very, very efficient solution to tackle the sustainable. One of the major sustainable crisis arises from the cement industry. So it's really beneficial, and a lot of companies are working towards this sustainable green cement aspect. Even the biologists are like, really working on introducing microorganism based cement products that can really capture carbon, that can really work as a tree. So imagine if we have a trees, it can capture CO2 and can store it underground. But at the same aspect, if the buildings itself can store the CO2 efficiently, it might be really, really do wonderful things to the world, right? So going forward, please keep that in mind when you just take your research or work further in future directions. So next slide, we are keep on talking about like net zero emissions, and you might have heard about lot about these terms. Okay, we have to achieve net zero targets by 2050 or 2030, but as we move forward, the big question is: are countries actually committing to these kind of net zero goals, or it is just on the papers, and are they really addressing it? So the map, what you are seeing it here, it says the reality. The timeline just generally ranges from 2030 to 2000, with different level of commitment from each countries. For example, Sweden is like one of the earliest countries which kind of aiming for carbon neutrality by 2045. And US and Canada has set its target by 2050. But in India, it is like a little bit later. We have that in our agenda a little bit later, like 2070, because given our population and rapidly growing economy and energy demands, it's kind of a little bit difficult for India to set such early targets. But still,
It kind of have the goal to reduce 45% by 2030. How do you think it is possible? It is through the innovation in such sectors like innovating materials and encouraging circular economy through recycling the materials and tackling such pollutions through effective nanomaterials like coatings and all the stuffs, filters and all the stuffs, right? So those kind of things really can put forward these efforts and take further into bridge the gap between pledges and real actions. So we kind of looking forward to that. Let's see if you just wanna see these kind of challenges in real world. Please go for like Department of Energy USA. There you can see reality of all over the world how the countries are making commitments to real commitments to 2050 targets or 2070 targets. You can get more nuances from there and see what is really happening around the globe. So, in specific to India, they have taken a lot of efforts to reduce the emission profile. So, one such as the India is the third largest emitter of CO2 globally. So, they have taken very serious steps to address the mainly the hard to abate sectors, which I would say cement, steel, chemicals, and fossil fuel sector, coal, and all the stuff. So they have to really work towards that. But still, they have like launched initiative like national plan, action plan on climate change, and the program focuses on renewable energy and energy efficiency to combat climate change while ensuring sustainable economic development. So these kind of initiative really is a positive approach as countries like India with such a great population and also with growing demand in energy, setting such high targets is really appreciable because we are the countries. If we take like a small step towards tackling those emissions, it really can help us help the global in different level, right? So it kind of really important to address these kind of challenges through innovations and collaborating between industries and academia going forward. So few policy development which are supporting and we can compare India with globally here. You can just read about this, but I'll just mention it here. Very important nuances alone. Um, when we compare that India's policies regulations with global level, it is the India focuses on very much towards the industries and also green steel classification and very early in carbon capturing frameworks as well. But in global it is on the other hand it is fastly developing and they are just investing more in this kind of technology because they have already developed and they are a developed country so they can afford to it. And India's like countries still need to develop their economy and this kind of energy sector going forward, so they can't really commit towards this kind of net zero target and something, because in changing geopolitical scenario we can see in recently the USA itself, like they just pulled back from Paris Agreement. They just really don't want to be part of that anymore just to support that economic growth and all the stuffs. So in India's like country we may not able to have such a strong policy frameworks to support this kind of initiative, but it has policies, more domestic policies, localized focus that kind of help us like one step at a time to tackle these emission challenges effectively. I hope that going forward, the innovations from different sector and collaboration and investment from different stakeholders and collaborating globally would really enhance this kind of policy development, addressing these emission challenges and so on. So let's take a little break. If you are really interested in these kind of decarbonization projects, don't worry if you are like sorry, I'm not at all familiar this field. I'm not a material chemist. I'm not so and so expert in the field. So why does that matter to me? If you ask me, just go through this QR code. So I see some of the participants are attending in person. Some of them you are available online, so you can scan this QR code here and see around the globe what kind of projects are going forward in the decarbonization field, and also in what level.
So some of them are like really, really very initial levels, and some of them are like validated technology. Some of them are like really going really in the establishment level, implementation level. So you guys can check out country wise, project wise, not only decarbonization. They have like n number of sustainability oriented industries put together in this sector. So you guys can see, and also this kind of gives you an opportunity to see where are your chances like going forward, what you can apply for, what you can think about, where you can seek opportunity. So please scan this QR code to explore more. I assure you these QR codes are very, very safe and secure. It won't take your data or something, but it's like a reputed websites and all the stuff. I have taken it and put it here. So any QR code, whatever I am providing it here, I assure you that your data is secured. It is not being shared, or it is not gonna steal for some other information or something. You don't need to provide email address or something to scan or something. So you can just safely scan this QR code here. Okay. So if you're interested, please go through that decarbonization projects so all over the world. You guys can explore the opportunity as well. So with that, we'll just move towards, like we, as I said, first we are going to talk about decarbonization. We finished that topic. Second, nuances about the sustainability crisis is bioengineered solutions for sustainable materials, right? So what we are really doing as a biotechnologist or a microbiologist or like interdisciplinary persons in a synthetic biology or genetic engineering, how we can contribute effectively to turn those materials into real world application, we'll see. So some of the breakthroughs I would say, like it's not in the laboratory scale, it is also like in the implementation level, according to my knowledge in the sector, because my knowledge in the sector is little bit limited. I'm not so well versed in bio-based material, but still according to my research and studies, I thought it might be really interesting to showcase some nuances. Excuse me. So, have you guys heard about self-healing polymers? You know, we get injured. Sometimes we don't really like put band-aid or address that, but it's kind of self-cured, right? So those kind of materials are already on development. It's kind of inspired from biological tissue repair that can regenerate when damaged, extending their lifespan and reducing waste. We also have that smart plastic in the hand because it kind of degrade automatically, mainly in Asia and Japan and USA. This material has like huge market, and already industries are developing bio-based plastics and which are readily decomposable. It's not going to take millions of years to decompose. So it's just really has a huge market. If someone is thinking to start a business like a startup or something, and just research about this technology, it is really interesting. You know why this matter really? It's kind of really reduce the waste pollution. If you use biodegrade plastic, imagine on like per person we're gonna generate million tons of waste throughout your lifetime, right? But if we can replace that with this kind of smart plastics and all the stuff, it will really, really reduce the waste pollution, and also it mimics nature's efficiency. So it's not gonna do any harm to the environment, but it is just going to do some better stuffs, maybe helps in growing plant or something, right? And also it is in going forward, it can be effectively used in industries. It can be used in coatings or something to see like green material transformation in the field. By looking into nature, we are developing materials that are like smarter, more resilient and environmental friendly. So these kind of bio-inspired materials are really, really breakthroughs, and it is not in theoretical phase. It is already happening in the world, and it is transforming the world. So one such example, as I was saying, the self-healing polymers, right? As you can see it in the picture, in the if some cracks or something happened on the material, imagine some fillers are inside. Okay, some bioactive fillers are inside. If it is cracked,
if it is like in this image, it kind of operating with the UV enhanced process, like by taking help from UV light or optically induced process. But in general, there are some materials it can heal themselves automatically. Like if the crack happened on the material, the cracks kind of releases that active ingredients on the surface. It kind of reseal back to as to original material that can recover 98% of their original strength. That is what reported in the literature so far. So it kind of really like make that material brand new, you know. So this is really important to expand the lifespan of the product and replacing like a lot of material waste based regeneration. Okay, so they also reduce maintenance cost and making them perfect for aerospace, automotive, and industrial applications. So if we can come up with cool self-healing polymers and protect your IP first, because that is also one important strategy if you wanna going forward start a business or become an entrepreneur. Protect your IP. So if we kind of invent such new material in the sector, it will be really cool. So they also reduce maintenance cost in a lot of industries. Also, have you heard about the Asian Paint ad? Just as an example, I'm saying they kind of say, right, it can self repair and it kind of stay clean on itself. So they use nanotechnology in there. So if we can incorporate some kind of lotus leaf mechanism or something in this kind of smart material, it would be really meaningful to have such self repair materials on the hand and in really field level applications. Okay, so it would be really interesting to see going forward such application in the real world scenario. Another important thing, as I mentioned, it's a biodegradable, sustainable plastics. Okay, I'm sure you'd have heard a lot about this packaging materials, because these are like a kind of trending materials nowadays, because plastics are everywhere. The traditional plastics are like taking hundreds of years to degrade, right? So these kind of materials really reduce the pollution by eliminating microplastics and offer sustainable alternative. That is the important solution here. And also we can see them in efficiently in food packaging, medical applications, consumer goods like composable cutleries, cups, and shopping bags. There are already like a lot of teacups are available. I would say edible and biodegradable teacups are already existing in the market. So if we can come up with some other cool biodegradable plastics or which can just dissolve rapidly or which are edible, that is really good to capture the market. So these kind of inspired materials can really give such hand and give an economic stability as well. And also the bacterial and fungi based material on the other hand, it kind of grow and repair themselves. I heard it kind of designed genetically to for the like a bio bricks, as I mentioned in the first slide. I hope you would have heard about this bio bricks in the yesterday's presentation. But still, it's like using microbial activity to create strong structures instead of chemistry. They are just introducing microorganisms into this kind of materials to make the structures very strong enough. And also, you might have come across this fungal mycelium foams, the styrofoam what we are UK using it in the packaging. Nowadays people are just creating this mycelium foams effectively that's are already in the market. These are kind of value added products inspired from biology, and also living textiles infused with bacterial cellulose and with some antibiotic properties as well that can help in some skin related issues and addressing some antimicrobial property as well. They kind of come up with the live textiles option as well, but those are still in laboratory level. This has to come up in industrial scale level, so that we have to see how it is going to work on in the real field. By shifting to this living material, we can create like really a sustaining low carbon future. So where materials work with nature, not against to it. So it's kind of really matter to us.
But while we are focusing more onto this bio-based material, there are something we have to really focus on, which is like ethical consideration. As a biologist, as a microbiologist, you might have heard a lot about this bioethics, right? So ethical challenges are making these kind of innovations against very much challenging going forward in applying into the industries. One such is biodiversity impact, and it kind of scary to see. It might disrupt the ecosystem. And also genetic modification is another concern, because altering this kind of material questions against the grass species genetic transfer, right? It kind of poses a longer term ecological risk. So they're kind of really thinking about going forward, how do we address this effectively without affecting any natural way of flow or something. So we have an economic displacement. Generally in conventional materials, we don't have this much restrictions or this much cost involved in the production. So there might be some hesitation from the traditional industries to switch towards this kind of bio-based solution. So this makes again make it challenging to for the field level application, make the investment like very scared. It's not that affordable, like it's not that cost effectiveness, or it's not getting that much yield for industries or economic turnover for the industries. So they kind of have that challenges in their mind, so they're not really going forward, they're not really focusing on this kind of innovation. But still, some materials are really come into action. As I said, the packaging, it kind of really smart solution. It doesn't require any genetic transformation or strain engineering to play, so it's are already in the field. As I said, the carbon capturing material already in the field, the cements are already in the field, and also graphene enhanced batteries, because going forward there might be a lot of EV based vehicles and all the stuff, right? So alternate materials, the graphene enhanced batteries are already in the field with the innovative technologies, and also the fiber membranes are already in the field, like smart coatings on the building and everything to tackle the air pollutions, to address the water pollution. They are developing like new membrane based technology. Those are already in the field. So get inspired from this kind of technology, come up with your own innovative technology to address the sustainability crisis. Another nuances behind like how it is like really possible to take the lab level research to reality. What are the scientific barriers, or like cost and market adoption, and also infrastructure. You can do something in the lab level which can produce nanogram level or microgram level of material in lab level. But when you talk about tons and tons of material production in the real field, it kind of really impossible. It kind of comes up with own experimental challenges, environmental factor influences, and all the stuffs, right? And also involve huge cost involved in making changes in the existing structure and existing production scale. So those kind of things are really matter when it comes to the lab level to reality field level application. And also there are like policy and regulatory gaps that makes it very difficult, because each country has its own norms, own regulations, own set of policies towards these sustainable materials, which makes really challenging. Those kind of factors really limits this kind of innovative technologies going forward to tackle the pollutions and the sustainable crisis. So business, those who are focusing on this kind of sustainability approach, really facing the following challenges, I would say. you know uh, Initially they don't really understand these strategies effectively, because that knowledge gap is there still. And also, like, it's not that economically viable solution going forward. And also collaboration gaps are there, because that you like one as a one person you can think of lot of ideas, but you might need lot of hands to help you to collaborate going forward and come up with innovative solution. That kind of dragging you back. The transparency between people, research, and industry and government is like biggest lagging in this kind of scaling up. And also complexity in decision making, because
There are no clear strategies or adaptive business models or strong partnership reliable in tackling this kind of viable economic solution. So this kind of field needs to be addressed when it comes to from lab level to reality level. I'm not scaring you guys, but it is the reality. So who are all need to like have a hand in hand approach in sustainability ecosystem? Those are like community education, social media to create awareness, and the customers also. They have to really understand that efficiency of this kind of innovative technology and tackling these environmental pollutions going forward, right? So everything has to go in hand together to tackle this kind of crisis. So I think we are almost come to the end of presentation. So before that, I just want to introduce two aspects. One is life cycle assessment, which is kind of considered as a cradle to grave assessment. You know, you produce one material, you are going to utilize in the particular sector. So in between, how much energy it is consuming, how much greenhouse gases it is emitting, or how much resources it is utilizing, everything is being calculated in this LCA kind of assessment. This kind of gives industries a holistic approach to make an informed decision. That is what our startup is doing. There are n number of tools available to calculate this kind of life cycle assessment of material. Another one aspect is techno-economic assessment. It is just giving you economic viability of a process. It is also one of the major tool. If someone is looking forward for interesting courses or something in this kind of field, please look into the life cycle assessment and techno-economic analysis aspect of this kind of sustainable projects. If you are an expert, you have a bright future. Trust me, there are like very few experts in this field. If you have a background subject knowledge along with this kind of tools expertise on your hand to analyze those environmental impacts of this material, you will be going in places. So that for you to keep it in mind. Sorry, I'm a bit rushing it over because almost 3 minutes or 3 minutes only left. I will leave the time for questions. So conclusion, I would say the key takeaways are like innovation is crucial, collaboration matters, research drives impact. Don't forget that. Please collaborate with your colleagues, with your professors, with your research partners. Make an informed data driven decision, as in the we are in the AI era. So make informed data driven decision before starting your research or before starting a course or before starting a job. Just make an informed decision. That would be really, really helpful going forward in this sustainable market. With that, how like we are like group of researcher and faculties working towards the startup development. We are like subject matter experts, those who provide valid knowledges in validating their product, mainly providing TE and LCA insights of the material, and also encourage collaboration between technology developers, industries, and research institute to drive for action. So together we can really make a change, I would say. So those who are in online can submit the questions. The session is really open for the question. With that, we come to the end of our session. Sorry if I'm a bit rushed in the last part of the slides. Please submit your question. Even if I don't have the time to answer now, I can answer them later. Please scan the form here. You can submit question here. I can answer it effectively. So we'll see. Do you have like any questions from audience? Hello, ma'am. Yeah. So, ma'am, my question is there any other type of carbon capture other than bio-inspired material, ma'am? Yeah, of course, as I mentioned, there are like inorganic adsorbent, as I mentioned, activated carbon, wood cellulose based materials, and also like if you are heard about molecular organic framework or some other, generally considered this as a composite. Any composite with porous structure and selective towards carbon dioxide that can be used as a carbon capturing composite. So yeah, there are n number of materials available. Yeah.
Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, I have a doubt in plastic, ma'am. Plastic for food packaging, ma'am. Mhm. Microorganism based or mushroom based food packaging material can degrade the food, ma'am. I hope some bioenzymatic reactions are involved that can really have a concern that might react with food in terms of like fungi-based material. No, there is a concern towards that, but the studies are assessing the toxicology aspect and interaction of with food materials. I have seen reports coming in such food packaging materials, so that is also important to address, but I'm sure some kind of coatings and some kind of efficient absorbent coatings towards such packaging might be really helpful, which might avoid interaction with food and the material. So going forward, that should be addressed as well. But the existing materials are really promising. I hope they are not that much interacting with the food. Yeah. Ma'am, I have another doubt, ma'am. You Mm-hmm. said ashes can be used to degrade the carbon, right, ma'am? Decarbonization, carbon capture process. Will the ashes which are deposited in the Ganges River can be converted and captured, ma'am? Carbon, ma'am. You To mean ashes? The fly ashes? yes, ma'am. Okay. Thing. The fly ashes are like mainly being incorporated with concrete, like cement production. So it is not directly used as an adsorbent. It is kind of being incorporated with the cement along with the CO2 to make sustainable concretes, like a green cement kind of alternative. So I think that as you are mentioning, the ash deposited in the river beds and all the stuffs can be efficiently used as supplementary cementitious material along with carbon dioxide. That can be like really a green alternative cement. Yeah, they can utilize those kind of byproduct and waste as well. Yeah, to create such green cements going forward, I guess. Yeah, Thank you, ma'am. that's an interesting question, though. Yeah. I guess no more questions, ma'am. Can we conclude the session? So let me conclude the session. It is a truly honor to extend my heartfelt gratitude on behalf of the Department of Microbiology to our esteemed truly inspiring, ma'am. We look forward to more such enriching discussions. Thank you, ma'am. If you guys have like a few more minutes, you guys can like really give me a feedback about this session. And also, if you have a time, you can participate in this quiz. So please let me know if you can participate. I can go through them later after the presentation. And also, thank you very much everyone for all of your time and encouraging questions and everything. Really appreciate it. I really wish I'm in person to meet you all. So with that, signing off from Calgary, it's almost minus 21 and my bedtime. Yeah. Thank you very much. Have a great sessions going forward and wish you all the best for all the future like endeavors and everything. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you very much.
So people are from DG Vaishnava, SNDP, something like that they said. What is that college? Huh? SDNB, okay. And then from VIT? இல்லை யாராவது கை தூக்கலாம் விஐடின்னு சொன்னால் விஐடி if you are from VIT you can lift your hand at least one, if not two, one is enough, fine. Anything else? I mean from any other college? Valliammal, okay, fine. So they will not lift their hands. Next, what college, from which college you have come? Okay. Crescent? UG or PG microbiology? Biotechnology? Aisha Muhammad madam is there, recently joined. Heard of her? No? Yes or no? Yes or no? Yes, okay, fine. She is my teacher. She was my teacher. So, what is here that is rotating? DNA. Who invented that? Is it invented or discovered? Discovered. Okay, who discovered that? Is it one person or two person? Who are the, what are the name of those two persons? So those people who sit in the front side will answer and those people who sit on the back side will never answer? Or I am not hearing? எப்பா நீங்களாம் பேசுவீங்களா? பேச தெரியுமா? தனியா விட்டு பாருங்க அப்ப தெரியும்ல? இல்ல ஆன்சர் தெரியுமா? பேசுவீங்க ஆன்சர் தெரியுமா? வெரி குட், ஃபைன். ஸோ நம்ம முன்னாடி என்ன பண்றோம்? நம்ம லாஸ்ட்லேருந்து வருவோம். ஸோ இப்போவே நான் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிடுறேன் ஃபார் யுவர் கைண்ட் பேஷன்ஸ் அண்ட் லிசனிங். பட் இதுக்கு அப்புறம் தான் மெயின் சப்ஜெக்ட் வரப்போகுது. இது வந்து லேர்னிங் பிரமிட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு ஆள் நின்று எதையாவது சொல்லிகிட்டே இருந்து நீங்கள் அப்படியே ஆடு வாயில் ஈ போதா கொசு போதான்னு பார்க்காம பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு 5 to 10% தான் அவர் என்ன பேசுகிறாரோ உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே போகும். நீங்களும் திருப்பி ஏதாவது கேள்வி கேட்டு நான் ஏதாவது சொல்லி நீங்கள் கேள்வி கேட்டு நான் திருப்பி பதில் சொல்லி அது உங்களுக்கு புரிஞ்சு அப்படி பண்ணீங்கன்னா, சாரி ரீடிங்க்கு வரல, ரீடிங்னா ஒரு 10%, நீங்களா படிச்சு நீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 10%. ஆடியோ விஷுவலில் ஒரு கலர் கலராக ஸ்லைட்லாம் காமிச்சு இது இப்படி அது அப்படி அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன், எத்தனை பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கு? 20. டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு மேலே லெக்சரரோ கிளாஸ் ஏதாவது எடுக்கிறவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நீங்களும் அதை கேட்டு புரிஞ்சு நீங்களும் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, சாரிம்மா, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதில் எவ்வளோ வரும்? ஒரு 50%. 30, சாரி கண்ணாடி போடணும் நான். நெக்ஸ்ட், இது வந்து பாசிவ் லேர்னிங். ஆக்டிவ் லேர்னிங் அடுத்த ஃபேஸ் இருக்கு. நம்ம பிரமிட் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிட் எப்படி இருக்கும்? கீழே லார்ஜா மேலே அப்படி போக போக ஷார்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இருக்கு. குரூப் டிஸ்கஷன். ஸோ ஒரு பர்சன் நின்று கிளாஸ் எடுக்க அதை நீங்கள் கவனிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது லெக்சர் ஆகிடும். பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? மேலே டாப்பு 5. அதே நீங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நான் இது ஒன்று கேட்க நீங்கள் ஒன்று சொல்ல, ஒரே நல்லா சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் 2 பேருக்கும் சரிசமமாக பாஸ் ஆகி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா அதை குரூப் டிஸ்கஷன் சொல்லுவோமா? அதுக்கு எவ்வளோ வருது பர்சன்டேஜ்? அப்படி பார்க்க முடியுதா? இல்லை குறுக்க நிற்கிறேன்னா? ஓகே, எவ்வளோ இருக்குங்க? 50. ஸோ நீங்கள் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது டீச்சிங். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 90. ஸோ நம்ம ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறோம், ரீடிங்கில் 10%, இன்ட்ராக்ட் பண்ணி கிளாஸ் நடத்துறத கவனிக்கிறோம் 5%, நாம் படிக்கிறோம் 10%, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி படிக்கிறோம், எழுதி பாயிண்ட் எடுத்து பண்ணுறோம் 15, இன்ட்ராக்ஷன். ஃபைனலாக நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா 90% காலேஜ் டாப்பர். உங்கள் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் டாப் மார்க் எடுக்கலாம். தேவையா? இதுக்காக பதில் சொல்லலாம். எஸ் நோ வேணாமா? அப்படி இல்லையா? எஸ்ஸா? சார் நாம ஓகே யூஜி மைக்ரோபயாலஜி, பிஜி மைக்ரோபயாலஜி, பிஜி மைக்ரோபயாலஜி, பயோடெக்னாலஜி, மைக்ரோ 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 லாஸ்ட் பெஞ்ச் மைக்ரோவா?
பயோகெமிஸ்ட்ரி வெரி குட். அதுவும் எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தான். நான் வரேன். நீங்கப்பா லாஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டிங்களா? இது ஸ்டூடெண்டா? யூஜியா பிஜியா? பிஜி யூஜி எல்லாம் மிக்ஸ் சார். நீங்களா? பயோகெமிஸ்ட்ரி வெரி நைஸ். நீங்க மைக்ரோபயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி. ஓகே மேடம் இந்த காலேஜுங்களா? ஓகே அதுவும் ஒரு வைஷ்ணவ காலேஜ், அதுவும் ஒரு காலேஜ். ஓகே ஃபைன். ஸோ நீங்களாம் யூஜி பண்ணிட்டு பிஜி பண்ண வரீங்க, ஏன் வந்தீங்க? நம்ம அதுக்குள்ள பின்னாடி போயிடுவோம். அங்க பார்க்காதீங்க, நான் கேள்வி கேட்கல. எம்எஸ்சிக்கு அப்புறம் என்ன பண்றதா பிளானு? சிரிக்கணுமா? எம்எஸ்சிக்கு அப்புறம் என்ன பிளான்னு? எம்எஸ்சி படிக்கிறவங்களாம் கரண்டா எம்எஸ்சி படிக்கிறவங்க எம்எஸ்சி படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க? ஓகே வேற? எம்எஸ்சி முடிச்சா என்ன ஜாப் படிக்கும்? ரிசர்ச்ன்றது ஜாபா ரிசர்ச்சா? ரிசர்ச் ஜாப். அது கிடைக்கலாம். ஓகே ஃபைன். சரி நம்ம இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருந்தா யாரும் பதிலே சொல்ல மாட்டீங்க. ஏன் கடமை நான் முடிச்சிட்டுமா? சரி, வாட் இஸ் ஈட்டியாலஜி? ஈட்டியாலஜி பாஸா? ஓகே. ஈட்டியாலஜின்ற வேர்டு வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு. ஈட்டியோலாஜி, ஜூவாலஜி, பயாலஜி, லாஜினா ஸ்டடி, ஈட்டியோனா காசெட்டிங் ஏஜென்ட் பத்தி படிக்கிற ஒரு ஸ்டடி, ஈட்டியாலஜி. அது கிரீக் வேர்டு. ராபர்ட் கோச், நாங்க கோச்னு சொல்லுவோம், நீங்க என்ன கோக் அப்படி சொல்லுவீங்களா? ராபர்ட் கோச், லூயிஸ் பாஸ்டர், 18th centuryல they are all forefathers to study more about microbiology. இங்க தமிழ் தவிர வேற லாங்குவேஜ் மதர் டங் யாராவது இருக்கீங்களா? ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இந்த பக்கம் வரேன். மதர் டங் தமிழ் இல்லை, தமிழ் தான். தமிழ் ஹிந்தி லாஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. நீங்க பேசிட்டே இருக்கலாம். நீங்க இந்த சைட்ல வேற தமிழ் தவிர வேற லாங்குவேஜே இல்லையா? மதர் டங் இல்லையா? நாடே எப்படியா மோனே? இல்ல சும்மா சொல்லுங்க. വടകരയിലെ എവിടെ? എന്താണ്? ആണോ? ഇവിടെ വന്ന് തമിഴ് പഠിച്ചോ? മനസ്സിലാവൂല്ലേ? ഫൈൻ, ഇരുന്നോ. എന്നാൽ ഡൗട്ട് എങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മതിയാ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ മറുപടി പറയും. വേറെ ലാംഗ്വേജ് തെലുങ്ക്, കന്നഡ, మలయాళమా తెలుగా? అయ్యో టక్కున వరలే. మీకు ఏవైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తున్నాను. ஃபைன். நீங்க தெலுங்கா? அப்பா நல்ல மிஸ்டேக் தெரியல. உங்களுக்கு தெரியும், சொல்ல வேணாம். வேற லாங்குவேஜ்? ஹிந்தியா? ஐயோ ஒரு நிமிஷம். எதுல ஸ்டார்ட் பண்றது? தம்பி நிஜமாவே ஹிந்தியா? என்ன ஒரு sorry, then you can speak Bangla, Bengali, Assamese, मुझसे पेरचो केमन আছে? ठीक আছে तो? अच्छा, हमें आपका कुछ डाउट है तो हिंदी कुछ डाउट है तो आप बोल सकते, पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा. अच्छा தம்பி, अच्छा நீங்க கூட ஹிந்தி பேசுறீங்கல்ல? வேற யாரா ஹிந்தி இருக்காங்களா? பாவம் மிஸ்டேக் ஆயிடும். நம்ம அதுக்கு மேல ஹிந்தி பேசணும், ஹிந்தியை பண்ணிடுவோம். மைக்ரோபயாலஜில நின்றுவோம். இப்போ ஏன் உங்களை சிரிக்க வச்சு அப்படி கொஞ்சம் என்டர்டைன் பண்றேன்னா, நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும். நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே பேசக்கூடாது. நான் லாஸ்ட் பெஞ்சுக்கு வருவேன், எப்போ வேணா வருவேன். 2 பேர் வந்து அப்படியே ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இங்க 2 சேர் வேற குறுக்க இருக்கு, நான் தாண்டி வருவேன். சரி, ராபர்ட் கோச் அவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார். 1905ல நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார். என்னன்னா, நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் he has discovered. அதுல very much important வந்து tuberculosis causing TB disease, TB infection, anthrax இருக்குல்ல, cholera, anthrax. இதெல்லாம் he has invented, he has discovered many of the microorganisms. எதுக்கு நான் etiology சொன்னேன்னா, many of the infectious disease அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆளுக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். Disease may be get communicated from one person to other person, and majorly
those etiological agents comes under bacteria, virus, fungi, prion, even parasites, right? So those infections which get transmitted from one person to other person is also called as communicable disease or an infectious disease. இப்போ நான் வந்து தமிழ்ல பேசுறேன், நான் ஏதோ பேசுறேன், உங்களுக்கு புரியுது, தமிழ் பேசுறேன்னு புரியுது, ரைட்? ஸோ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசணும்னாவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல, அவங்களுக்கு பிடிச்ச லாங்குவேஜ்லயோ, மதர் டங் அவங்க தாய்மொழியிலேயே பேசுனீங்கன்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராப்பராக கன்வே பண்ண முடியும், கரெக்டா? ஸோ ஹிந்தியா இருந்தால் ஹிந்தியில் பேசலாம், தெலுங்கா இருந்தால் தெலுங்குல பேசலாம், மலையாளினா மலையாளியும் பேசலாம், சரி மலையாளத்தில் பேசலாம். அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க லாங்குவேஜில் பேசினா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், கொஞ்சம் கவனிப்பாங்க, கொஞ்சம் தூக்கம் கம்மியாகும். நீங்கள் பிரேக்லாம் போயிட்டு வந்துட்டீங்கல்ல, டீலாம் குடிச்சிங்கல்ல, வெரி நைஸ். உங்கள் ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுறேன். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். செஷன் முடிச்சுட்டு டீ குடிச்சிருவோம், இருக்குமா? லஞ்சுக்கு போயிடலாம். ஸோ லூயிஸ் பாஸ்டர் அவரை பேஸ் பண்ணி அவர் கண்டுபிடிச்ச மெத்தடாலஜி வந்து பெரிஷபிள் ஐட்டம்லாம் வந்து லாங் டைமா ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்றோம். அந்த மெத்தடாலஜிக்கு பேர் வந்து பாஸ்டரைசேஷன். ஸ்லைட்லேயே கொடுத்துருக்கு, அப்படியே பார்த்தோம் சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ நிறைய அவரும் வந்து வேக்சின்ஸ்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. எந்தெந்த டிசீஸ்க்கு வேக்சின் பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா? அங்கே 2வது லைன்ல இருக்கு, 2வது பேராகிராஃப்ல. ரேபிஸ், ஆந்த்ராக்ஸ், ஃபைன். ஸோ பயோகெமிஸ்ட்ல இதெல்லாம் வரும் இல்லை? நீங்கள் ஒரு அலைட் சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்களா மைக்ரோபயாலஜி? பயோகெமிஸ்ட் பீப்புள் நெக்ஸ்ட் இயர் படிப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ட்ரெய்லராக பார்த்துங்க. கோச் பாஸ்டிலேட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கானிசம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அவர் என்ன மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணாருன்னா, அந்த டிசீஸ் வந்த டிசீஸ் வந்த ஹோஸ்ட்ல இருந்து அந்த ஆர்கானிசம் எடுத்து இன்னொரு ஹெல்தி ஹோஸ்ட்டுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்றாரு. அதே மாதிரி அந்த ஹெல்த்தியா இருக்கிற அனிமலுக்கும் அதே டிசீஸ் வருதா, அந்த டிசீஸோ டெத்தோ வருதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு திருப்பி அந்த டெத்தான அனிமல்ல இருந்து அந்த ஆர்கானிசம் எடுத்து ஸ்டெயின் பண்ணியோ இல்லை ஸ்மியர் பண்ணியோ கல்ச்சர் பண்ணியோ பார்க்குறாரு, அதே ஆர்கானிசம் தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு. இது ஒரு பேசிக் ஸ்டெப். ஆனால் இதுதான் வந்து வெரி ஃபண்டமெண்டலி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். அந்த மாதிரி they have identified more than 200 diseases. Almost all the etiological disease pathogens fulla here they have studied extensively. We are going to just study what they have done. என்ன கொஞ்சம் newer methodologies we will be using it in our day-to-day life or in the advancement of the technologies. Coming to the point, diagnosis. What is diagnosis? Identification of a disease. வெரி குட். ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ டிசீஸோ ஒரு ஆளுக்கு அந்த கிருமினால ஏதாவது பாதிப்பு வந்திருக்கா இல்லையான்றது பார்க்கறது தான் டயக்னோசிஸ். அதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த கிட்டு பேர் டயக்னாஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ ஒரு 3 டைப் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் கேன் பி மேஜர்லி டிவைட் இன்டு 3 மேஜர் டைப்ஸ். ஒன் இஸ் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ், laboratory diagnosis, and finally radiological diagnosis. Clinical diagnosis, டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, உடனே டாக்டர் என்ன கேட்பாரு, என்னப்பா என்ன வந்திருக்கீங்க கிளினிக்கு அப்படின்னு. சும்மா பார்த்துட்டு போலாம் வேற போவீங்களா? போலாம், சரி ஓகே சரி போனீங்கன்னா டாக்டர் கேட்பாரு உனக்கு என்ன பிரச்சனை, நீங்க தான் டாக்டர் வச்சா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவாரு, பக்கத்து தெருவில் அந்த 4ஆம் நம்பர் இடத்துக்கு போப்பா. ஏன்னா நாங்கள் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல், மாடு ஆடுல எதுவும் சொல்லாது, வெட்டினரி டாக்டர் சொல்லாமையே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஆனால் டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் படிச்ச டாக்டருக்கு நீங்கள் உங்கள் சைன் சிம்டமோ இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை சொன்னால் தானே அவருக்கு ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் தருவார். இது வரைக்கும் யாரும் டாக்டர் கிட்ட போனது இல்லையா? பாடி செக்கப்புக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் எதுக்காவது போயிருக்கீங்களா? போனீங்கன்னா டாக்டர் என்ன கேட்பாரு, என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த அவரு நம்ம பாடியில் வர சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸோ நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதை சொன்னால் அது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் வராது இல்லையா? அதுதான் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ். நிறைய கோல்டு, செஸ்ட் ஃபுல்லாக லங்ஸ் ஃபுல்லாக கோல்டு இருந்ததுன்னா மூச்சு விடுறதுக்கு அவர் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு அதில் கேட்பாரு ஹார்ட் பீட் கரெக்டாக இருக்கா. வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ்ல தம்பி என்ன சொல்லுவாப்ல, சாரி வசூல் ராஜாவில் அவர் என்ன சொல்லுவார், டப்பு டப்புன்னு அடிக்குது அப்படி சொல்லுவார்ல, அது வேணா அந்த ஹிந்தி டாக்டர் சொல்லுவோம், அது டப்பு டப்பு இல்லைப்பா லப்பு டப்பு சொல்லுமா. யாரும் பார்க்கலையா படத்தை? எத்தனையோ தடவை பார்த்தீங்க, ஆனால் சொல்ல மாட்டீங்க.
நீ என்ன வேணா கேள்வி சொல்ல மாட்டேன். ரைட்? சொல்லுவீங்களா? லப்பு டப்புன்னு அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு ஹார்ட் கரெக்டாக இருக்குதா, லங்ஸில் எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் வருதா, மர்மர் அப்படி மூச்சு விடும்போது லங்ஸ்குள்ள ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். அது ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு கேட்டிங்கன்னா கேட்கும். நார்மலாக ஒரு மூச்சு விட டிஃபிகல்ட்டி இருந்தால் என்னவா இருக்கும்? ஆஸ்மா, கோல்டு, காஃபு, காம, அந்த மாதிரி என்ன சைன் சிம்டம்ஸ் வரும்? ஃபிசிக்கலாக டாக்டர் கேட்டுட்டே இல்லை ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு பார்த்துட்டு சொல்கிறது கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ். அதே பிளட் டெஸ்ட்டோ யூரின் டெஸ்ட்டோ எடுத்து அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது லெபார்டரி டயக்னோசிஸ். ஃபைனலாக எக்ஸ்ரே, இசிஜி ஃபோட்டோ எடுத்து, செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எடுத்து லங்ஸ் ஃபுல்லாக கோல்டாக இருக்குது, லங்ஸ் ஃபுல்லாக சளி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சொன்னீங்கன்னா அது ரேடியோலாஜிக்கல் டயக்னோசிஸ். கரெக்டா? ஸோ இப்போதான் டிசீஸ்னா என்னன்னு வரும். டிசீஸ்னா என்ன, இன்ஃபெக்ஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் டிசீஸ், வாட் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன்? These three people are from DG Vaishnava. You three people are from which? Hindustan Arts and Science College. Okay. So you got delayed due to traffic? Fine. Welcome to the session. So you people, mother tongue is Tamil? All three? Okay. Appo nam English le pesiruvom. Okay. So what is disease? General, what is disease? இல்ல அங்கேயே கொடுத்துருக்கு, படிக்கலாம், இல்லை அப்படியே படிச்சுட்டு கம்னு விட்டுடலாம். நீங்கள் மட்டும் படிச்சீங்கன்னா 10% தான் ஏறும். கரெக்டா? சொல்லி அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வச்சிங்கன்னா இன்டராக்ஷனில், டிஸ்கஷனில் கொஞ்சம் அதிகமாக ஏறும். ஸோ என்னவா இருக்கும்? டிசீஸ் மீன்ஸ் வாட்? ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் தான் பேசுகிறேன், லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுவேன். சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. என்ன சொன்னீங்க? ஓகே, அதில் இருக்கிறது அப்படியே சொன்னீங்கன்னா எங்க கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லலாம்ல. அன்பே சிவம் இல்லை, அன்பே வெங்கடாச்சலம். அன்பே சிவம் இல்லை, அதான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டுமே, புதுசாக சொல்லலாம்னு. அங்கே இருக்கிற டெஃபினேஷனே படிக்கிறதுக்கு எல்லாருமே படிச்சிருவீங்க. வாட் இஸ் டிசீஸ்? காமனா கொலோக்கியலா புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க. யாரா ஒரு ஆளு? சார், நோய் என்றால் என்ன தமிழ்ல சொல்லிட்டேன். இல்லை சார், ஏதாவது வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து அதில் ஏதாவது சிம்டம் ஆகி அது ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா டிசீஸ் ஆகும். ஃபைன். இதுக்காக தான் அடுத்த ஸ்லைட் நல்லா டீட்டெயிலாக வச்சிருக்கேன். அதில் சைன் சிம்டம் எதா வந்துச்சுன்னா அது சிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். சைன் சிம்டம் இல்லாமல் கூட இருக்கும், எக்ஸப்ஷன் கேஸ். அது ஏசிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். நிறைய பேருக்கு நம்ம வீட்டில், எங்கள் வீட்டில் 4 பேர், 2 பேருக்கு கோவிட் வந்தது, 2 பேருக்கு கோவிட் வரல. 2 பேர் நல்லா இருமிட்டு இருந்தோம், தனித்தனி ரூமில் இருமிட்டு இருந்தோம். த்ரோட் ஸ்வாப்பு, நேசல் ஸ்வாப்பெல்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கோவிட்னு சொன்னாங்க. அங்கங்கே அவங்கவுங்க ரூமில் போய் அடைச்சு. மற்ற 2 பேர் எங்கள் கூடயே தான் சுற்றுனாங்க, பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வரல. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ், பட் அவங்களுக்கு சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸே இல்லை. அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸே இல்லாமல் ஆர்கானிசம் இருந்துச்சுன்னா அது ஏசிம்டமேட்டிக். ஆர்கானிசமும் இருக்குது, சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டமும் இருந்தால் அது சிம்டமேட்டிக். ரைட்? ஸோ ஹியூமனோட பாடியில் ஜெனட்டிக் மேக்கப் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து வேரி ஆகும். ஒரு சிலருக்கு டிசீஸ் வரலாம், ஒரு சிலருக்கு டிசீஸ் வராமல் போகலாம். அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமை பொறுத்தும், அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குன்றது பொறுத்தும் they may get disease, they may not show signs and symptoms. If they show signs and symptoms, that is symptomatic. If they don't show any signs and symptoms, that is asymptomatic. So the host may harbor the pathogen or an etiology. I may carry a virus, common cold virus, but I may not show any signs and symptoms of cough, sneezing, running nose, மூக்கு உரியுது, அந்த மாதிரி எதுவுமே காமிக்க மாட்டேன். பட் ஐ மே ஹார்பர் தி காமன் கோல்ட் வைரஸ், asymptomatic. Some people may have symptoms because they are symptomatic, right? Next slide ல என்னன்னு பார்க்கலாம். So அந்த மாதிரி disease, any disease which can transmit from one person to other person are a communicable disease. Other name வந்து infectious disease. Any disease which will not get transmitted from one person to other person is non-communicable disease or non-infectious disease. டிஃபன் பாக்ஸ் திறக்கிற சவுண்டு கேட்டுது, அதான் அங்கே போயிட்டு இருக்கேன். நாங்களும் டீ குடிக்கல, நாங்களும் டீ குடிப்போம், நாங்களும் இட்லி தோசையெல்லாம் சாப்பிடுவோம். சாரி, பூரியை வேண்டாம், ஆயில் குடிக்க. ரைட். ஸோ நிஜமாவே ரொம்ப சின்னதாக தெரியுதுப்பா, உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதா? ஓகே, உஷாராக இருக்காங்க. ரைட். ஸோ எனி கம்யூனிகபிள் டிசீஸ், இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, தமிழில் பேசலாம், மலையாளத்தில் பேசலாம், தெலுங்கில் பேசலாம். அந்த மீடியம் ஆஃப் டாக்கிங் டிஃப்ரெண்ட், அந்த லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணி யூ கேன் கம்யூனிகேட் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். ஜிப்பு திறக்க முடியலன்னா விட்டுருங்க. அதே மாதிரி எனி இன்ஃபெக்ஷன்
which gets transmitted through air, airborne infection, airborne disease. If it is transmitted through water, waterborne disease. If it is transmitted through mosquitoes, ticks, fleas, vector-borne disease. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? Foodborne disease. So careful, foodborne disease. நகத்தை கடிக்காதீங்க. Microbiologist or biochemist ரெண்டு பேருமே நகத்தை கடிக்கூடாது. Computer science அப்போ கூட கடிக்கூடாது. Right? So any with direct contact or sexual route, that is sexually transmitted infection. இன்னொன்று blood மூலமா transfusion transmitted disease. அந்த காலத்துலலாம் ஒரு 1980s படம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஹீரோயினுக்கும் பயங்கர அதாவது மேட்சே ஆகாது. ஆனால் ஒரு இடத்துல ஒரு கல்லு தள்ளி கீழே விழுந்துரும். ஹீரோயின் காலில் அடிபட்டு ரத்தம் கொட்டிடும். ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுவாங்க. ஹீரோ தூக்கிட்டு போய் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போய் அட்மிட் பண்ணுவாங்க. அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? இந்த பக்கம் ஒரு பெட்டு, இந்த பக்கம் ஒரு பெட்டு. இந்த பெட்ல ஹீரோ படுத்திருப்பார், இந்த பெட்ல ஹீரோயின் படுத்திருப்பாங்க. இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு டியூப் எடுத்து சர்ன்னு இருக்கு, அந்த பக்கம் டியூப்ல சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஹீரோவோட பிளட் ஹீரோயின்ல கலந்துடும். உடனே ஹீரோயினுக்கு லவ் வந்துடும். கரெக்டா? அந்த மாதிரி படம்லாம் நீங்க பார்த்தது இல்லை. நீங்க எல்லாம் நான் லாஜிக் ஃபிலிம்ஸ் தான் பார்த்துருக்கீங்க. ஜெயிலர்ல தம்பி, ஜெயிலர்ல என்ன பண்ணாங்க? சரி விடுங்க. விஷயத்துக்கு வரும். டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ். பிளட் அந்த காலத்துல ஸ்கிரீன் பண்ண மாட்டாங்க. பிளட் ஸ்கிரீன்னா அதுல ஹெச்ஐவி இருக்கா, ஹெப்படைட்டிஸ் பி இருக்கா, சிஃபிலிஸ் இருக்கா, மலேரியா இருக்கா, அந்த டோனர் கொடுத்த பிளட்ல இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. இல்லைனா தான் அந்த பிளட்டை யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ பிளட்டை வந்து 3 ப்ராடக்டா செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். பேக்டு செல் வால்யூம், ரெட் பிளட் செல்ஸ் மட்டும், பிளாஸ்மா தனியா, பிளேட்லெட்ஸ் தனியா, யாருக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு பிளாஸ்மா மட்டும் கொடுப்பாங்க. வேற ஏதாவது பிளேட்லெட்ஸ் மட்டும் தேவைப்படுறவங்களுக்கு பிளேட்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. டெங்கி வந்தப்போ பிளேட்லெட்ஸ் கம்மியாகும். அவங்களுக்கு ஒரே பிளட் 250 ml ஆஃப் பிளட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க டொனேஷன்ல. அந்த 250 ml பிளட்டை 3 பாக்கெட்டா பிரிச்சிருவாங்க. ஆர்பிசிஸ் தனியா, பேக்ட் செல், பிளேட்லெட்ஸ் தனியா, பிளாஸ்மா தனியா. யாருக்கு தேவையோ அந்த ஒரு ஆள் டொனேட் பண்ற பிளட் 3 ஆளுக்கு யூஸ் ஆகும். நீங்க யாராவது பிளட் டொனேட் பண்ணிருக்கீங்களா? டொனேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளட் டோனர்னு ஒரு கார்டு தருவாங்க. அந்த கார்டு வச்சுட்டு எந்த பிளட் பேங்க் போனாலும் வித்தின் 24 hours உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்களுக்கு பிளட் கொடுப்பாங்க. இது வரைக்கும் யாராவது டொனேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஃபைன். எதுக்காகவும் டொனேட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளட்டை ஸ்க்ரீன் பண்ணிடுவாங்க. ஹெச்ஐவி, ஹெப்படைட்டிஸ் பி, ஹெப்படைட்டிஸ் சி, சிஃபிலிஸ், மலேரியா, இதுக்கெல்லாம் ஸ்க்ரீன். இப்போ ரீசெண்டாக கோவிட் சேர்த்துட்டாங்க, ஜிகா வைரஸும் சேர்த்துருக்காங்க. அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு தான் அந்த பிளட்டை வந்து டோனருக்கு யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் ஆர் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஆர் நான் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் என்னன்னா ஒரு 4 மேஜராக இருக்கு. அப்படியே பார்த்தே சொல்லலாம். திரும்பி கழுத்து வலிக்குது. சொல்லுங்க. நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்: cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, cancer. ஸோ எனக்கு கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட இருந்து வேற யாருக்கும் டிரான்ஸ்மிட்டே ஆகாது. கரெக்ட்? நான் கம்மி. எனக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தால் எனக்கு மட்டும் தான் டயபெட்டிஸ் இருக்கும். நான் யாருக்கும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண மாட்டேன். பட் எனக்கு காமன் கோல்டோ, எனக்கு ஹெச்ஐவியோ, எனக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பியோ இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அது எந்த மாதிரி 5 ரூட்ஸில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அது ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்ப்போம். அதான் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் எல்லாமே வந்து ஈட்டியாலஜி பேஸ்ட். அதுக்குன்னு ஒரு காரணம். தெர் இஸ் சம் you people talk Hindi? No, I'm just asking. Tamil? Malayalam? No, I'm just asking. What is our mother tongue? No, I want to make people to attract. No, that's why. Urdu? Khuda Hafiz. Thank you. So, I said, what I was telling? Etiology based. All infectious diseases are etiology based. Either bacteria, virus, fungi, protozoa, parasites, anything is involved in transmitting a disease. Whereas this non-communicable disease are non-communicable diseases are non-etiology based. That is either lifestyle based or due to aging or any other genetic makeup. Right? Our genetic predisposition based these diseases may come.
ஸோ அதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்ட். ஆடியோ விஷுவலாக தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்களே, பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கை, பேரசைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதில் டிரான்ஸ்மிஷன் நம்ம சொன்னோம். டிரான்ஸ்மிஷன்னா என்ன? ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அதர் பர்சன் நிறைய ரூட்டில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. இப்போ நான் இரும்பி உங்களுக்குலாம் வந்துச்சுன்னா அது ஹாரிசான்டல் டிரான்ஸ்மிஷன். அதே ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதர் அவங்களுக்கு இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் அவங்க பேபிக்கு, வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற பேபிக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போச்சுன்னா அது வெர்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ நான் இரும்பி பர்சன் வித்தின் அவர் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் அது வந்து ஹாரிசான்டல் டிரான்ஸ்மிஷன். அதே ஒரு மதர் கிட்ட இருந்து, ப்ரெக்னென்ட் ஆன மதர் கிட்ட இருந்து பேபிக்கு போச்சுன்னா அது வெர்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. All communicable disease, infectious disease are horizontal transmission, but some of the congenital HIV, cytomegalovirus, Zika, வேற என்ன கொடுத்துருக்கேன், அதெல்லாம் வந்து மதர் டு சைல்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். சிஃபிலிஸ், கான்ஜெனிட்டல் ரூபெல்லா இதெல்லாம் மதர் டு சைல்டு ஆகும். அதெல்லாம் வெர்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன். அது ஹாரிசான்டலாகவும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். பட் ப்ரெக்னென்ட் மதருக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சைல்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஹெச்ஐவியை அப்படி தான் வரலாம். ஹெச்ஐவியை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டி ரெட்ரோவைரல் தெரப்பி இருக்கு. ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ்க்கு ஹெச்ஐவி ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க. ஹெச்ஐவி இருந்துச்சுன்னா பிபிடிசிடின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பேரண்ட் டு சைல்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன். அந்த ப்ரோக்ராமில் தே ஸ்டார்ட் கிவிங் ட்ரக் ஸோ தட் த பேபி வில் நெவர் கெட் தி ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் டிசீஸ். இன்ஃபெக்ஷன்னா என்ன, டிசீஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன், வாட் இஸ் டிசீஸ்? This comes under a communicable disease or infectious disease. Infectious disease is with an etiology based. There is one bacteria, fungi, virus, parasite ஏதாவது இன்வால்வ் ஆகும். இன்ஃபெக்ஷன் என்ன? அந்த ஆர்கானிசம் pathogen entering a host system, that is infection. Whereas நீங்க ஸ்லைடை பார்க்கலாம், எல்லாம் என்னையும் பார்க்குறீங்க, எனக்கும் கொஞ்சம் வெக்கமா இருக்குது. Right. So infection, pathogens like virus, bacteria, parasites invade the body and the body's immune system responds by producing neutralizing antibody. நம்ம பாடியில் எந்த ஃபாரின் ஆர்கானிசம் போச்சுனாலும் அதுக்கு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும், நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். இன்கேஸ் இஃப் இட் டசன்ட் நியூட்ரலைஸ், சம்டைம்ஸ் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸாக தெரியலாம், அது சிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். இஃப் தெர் இஸ் நோ சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம், தட் இஸ் ஏசிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். அதே டிசீஸ்னா இம்யூன் சிஸ்டமால் டேக்கிள் பண்ண முடியாமல் செல்ஸோ செல் ஆர்கன்ஸோ டேமேஜ் ஆச்சுன்னா தான் டிசீஸ். அப்போ தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் ஏதாவது டேமேஜ் நடக்கும், அதுதான் டிசீஸ். ரைட். இன்ஃபெக்ஷனில் தான் சிம்டமேட்டிக் ஏசிம்டமேட்டிக் இருக்கு, வேற டிசீஸில் இட்ஸ் டிசீஸ். கரெக்டா? டிசீஸ் கேன் பி இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆர் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ். எனக்கு வந்த டிசீஸ் இன்னொரு ஆளுக்கு போகலாம், போகாமையும் இருக்கலாம். அது இன்ஃபெக்ஷியஸ் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் சொல்கிறோம். ஆனால் டிசீஸ்னா உள்ள செல்ஸோ ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸோ டேமேஜ் ஆகிருக்கும், அந்த ஈட்டியாலஜினால அந்த பேத்தோஜனால டேமேஜ் ஆகிருக்கும். ரைட். இன்ஃபெக்ஷியஸ் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ், இன்ஃபெக்ஷியஸ்க்கும் நான் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கும், ரிப்பீட்டாக வருது. அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாமா? ரொம்ப முடியாதுங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த இதில் இன்னொன்று என்னன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ், ஒரு 60% ஹியூமனுக்கு வர இன்ஃபெக்ஷனில் known infectious disease are animal origin, and similarly 75% of all infectious diseases are zoonotic in origin. அதாவது அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்தா ஹியூமன்ஸ்க்கு வருது அப்படின்ற நேரத்தில் தான் 5 பேர் நோடிறாங்க. ஸோ இவங்களாம் எந்த காலேஜ்? இந்த காலேஜா சொல்ல முடியாது. ஓகே. ஸோ zoonosis means what? Any disease getting transmitted from animals to humans are called zoonotic disease. ஸோ ஏன் அதை சொல்ல வந்தேன்னா, most of the diseases of more than 60% of infectious and 75% of all emerging infections are based on animal origin. இந்த ஒரு சார்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இந்த சார்ட் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கு, பார்க்க முடியுதுன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டொமஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, வைல்ட் அனிமல்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 30,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டொமஸ்டிகேட் பண்ண அனிமல் டாக். ஆனாலும் ரைட், என்ன சொல்ல வரேன்னு பாருங்க. அடுத்தது கேட் வந்து 10,000க்கும் 7,500 நடுவில் ஒரு 8,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் கேட்டை டொமஸ்டிகேட் பண்றோம். உங்களுக்கு டொமஸ்டிகேட் என்னன்னு தெரியுதா?
வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறதோ இல்லை நம்ம பழக்கப்படுத்தி யூஸ் பண்ணுறதோ. கேட்டல், கவு, இந்த கேட்டல்லாம் பாருங்கள், பிக்கு பாருங்கள், அதுவும் 11,000 இயர்ஸ். ஷீப், கோட், அதெல்லாம் அந்த பீரியடில். இந்த காங்கேயங்காலை, பசு, எருமாடு, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி குதிரை, ஒட்டகம், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே எருமாடு அந்த 5,000 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம டொமஸ்டிகேட் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் அதுக்கு வர ஆர்கானிசம், அதுக்கு வர இன்ஃபெக்ஷன் ஏஜென்ட்ஸ் நமக்கும் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது. பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் டாக்ஸ் டு ஹியூமன்ஸ். என்ன டிசீஸ் பாருங்க? ரேபீஸ், வேற இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரேபீஸ் தெரியும், முக்கால்வாசி அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு அதில் ஒன்று. ஸோ டாக்ஸ், தோ we have domesticated 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே டொமஸ்டிகேட் பண்ணாலும் we are still getting pathogens which is causing infection to humans. அதில் மேஜராக வந்து ரேபீஸ் தான் வருது. இது இல்லாமல் நிறைய டிசீஸ் வருது. கேம்பைலோபாக்டீரியோஸ், டாக்ஸோபிளாஸ்மோசிஸ், லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், சால்மோனெல்லோசிஸ். ரீசெண்டாக பேப்பர்லலாம் ரிப்போர்ட் வந்து சால்மோனெல்லோசிஸ். டோன்ட் பி வெரி க்ளோஸ் வித் யுவர் டாக்ஸ், ஈவன் இஃப் பெட் டாக்ஸ். ரேபீஸ்க்கு வேக்சின் போடுவோம், மற்ற எதுக்கும் போட மாட்டோம். மற்ற அதர் டிக்ஸு, மைட்ஸ் எல்லாம் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேக்சின், ட்ரீட்மெண்ட், மெடிசன்லாம் இருக்குது. பட் anyhow we should be very careful when you deal with your pet animals, especially cats and dogs. Cats பாருங்க, have you ever heard even cats can spread rabies? அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். டாக் மட்டும் தான் ரேபீஸ் காஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்போம், பட் கேட்ஸ் ஆல்சோ காசஸ் ரேபீஸ். அது ஸ்க்ராட்ச் டிசீஸ்னு ஒன்று. பூனை சுரண்டிடுச்சுன்னு வைங்களேன், அதில் பாட்டுனல்லான்னு ஒரு ஸ்பீஷிஸ், அது இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும். யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் கேட்ஸ். டொமஸ்டிக் கேட்டாக இருந்தால் ஓகே தான், பட் வைல்டு கேட்டு, டொமஸ்டிக் கேட்டு எல்லாமே ஒன்று தான். அதில் அதோட நெகத்துலலாம் சொல்லுங்கள், கீரிச்சோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும், இல்லாட்டி மியாவும் கத்த ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ we should be very cautious when with all the animal causing infection, animal and zoonotic diseases. Yeah, please. So laboratory diagnosis, we were talking about clinical diagnosis, laboratory diagnosis and radiological diagnosis. Clinical diagnosis la doctor treat பண்ற doctor himself will take a judgment based on our discussion with the patient. What are the signs and symptoms? Whatever we feel, based on it, he will give a recommended drugs, or he may even recommend for some laboratory analysis, lab test. So laboratory diagnosis involves we have to give samples, biological samples. What are the biological samples to be given for lab diagnosis? Blood, sputum, for TB, sputum, saliva, or urine or stool or CSF or any other body fluid, everything can be taken. So from blood, the whole blood can be used, or either serum or plasma can also be used, right? So even throat swab, rectal swab. During COVID, how many of you have given throat swab or nasopharyngeal swab? Yeah, many people. So whenever they insert the swab through your nose, we may tend to get a vomiting sensation, right? Sometimes we may even sneeze. So the person who is taking the swab should cover with personal protective equipment, otherwise that person may get infection. We are suspecting COVID, that is why we are giving sample. So the lab technician who is going to collect the sample should be very cautious, because they should not get the infection, right? So for any infection, there is a list of things. It is incubation period. When any microorganisms enter into a body, it will take some few days to few months, not few months, okay, few days to couple of weeks to show the signs and symptoms. The multiplication will take some time. That is called incubation period. Then comes the signs and symptoms. Then our immune system will try to clear it by producing neutralizing antibody. If the neutralizing antibody couldn't clear, then it results in disease, right? அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டு, டெஸ்ட்டு, அதெல்லாம் it will cover. Finally recovery phase. ஸோ இது டெங்கியோட ஒரு சின்ன கிராஃப். when Aedes aegypti mosquito or Aedes albopictus mosquito bites, it transmits the dengue virus.
we say tiger mosquito or black and white mosquito, right? So that will cause dengue infection. So once you get infected with the dengue virus, within how many days your body will secrete antibody? IgM antibody is the recent infection one. If it is past infection, IgG antibody will be there. Similarly, either you can identify directly the pathogen, virus, dengue virus in the body, in your blood, with non-structural protein, NS1 antigen. If you detect NS1 antigen in the blood, that means you are infected with dengue. Like that they can conclude. That is an indirect method. For malaria, you will directly take blood, 2-3 drops of blood, and make thick smear and thin smear, and you can identify the parasite itself. Malaria is being caused by Plasmodium. There are 4 species: Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax. Right. So you could even see what stage the parasite is in your blood. Like that you can identify, right? So laboratory diagnosis involves direct method or indirect method. Malaria, we use a direct method. Directly we are going to observe the parasite in the blood. Whereas for virus, you cannot see through naked eye or even through bright field microscope. We need electron microscope. To screen a blood sample, look for dengue virus through electron microscope is not feasible. Because for malaria, we will take 1 or 2 drops. Thick smear, thin smear is enough. Whereas for seeing the dengue virus in blood through electron microscope is not feasible, because electron microscope is also very highly costly, and even the trained person, skilled person is required, and everywhere electron microscope is not available. The transmission electron microscope costs 4 crores. Scanning electron microscope costs only 2 crores. So no people will have that in diagnostic purpose. It is only used for research purpose, right? We commonly use bright field microscope, which costs less than 20-50,000. So all the laboratory will have that. So malaria by microscopy, it's a gold standard method. For typhoid, we use to check for O and H antigen, right? Similarly for dengue, either we look for NS1 antigen during the viremic phase, during fever. If fever subsides, then we look for IgM antibody. If whether you had a dengue infection last year, you have to look for IgG antibody. So for a common laboratory, what are the instruments you need? If you are going to go to a lab where doctor has prescribed you to check for peripheral blood smear, PBS for malaria, you go and sit in the lab. You should have a chair with an armrest. Then the person may take blood from either venous or from finger prick. Then if he is pricking with finger prick, he has to prepare the site of puncture with alcohol swab. He has to wipe the site. They should not blow air. It should naturally get dried. Then you have to insert with a lancet, collect 2 drops in slide. So you are going to use 2 glass slides. Then they will put some cotton to cover the puncture site. After that, the cotton with the blood tinge has to be discarded in which color coded discard bio waste bag? Blood, where it has to be discarded. There is a color coded scheme for discarding, right? Yellow, dirty fellows, or whatever dirt, the cotton swab which is used to wipe the finger site, the site of puncture, that is dirty, we will discard in yellow. The blood, cotton with the blood has to be discarded in red, right? Yes or no? The lancet, which is a sharp container, which is a sharp needle used to pinch, so we used to puncture this skin, has to be discarded in the puncture proof container, right? So like that you are going to generate a lot of biomedical waste when you do a routine or a conventional laboratory test. And similarly, you should have a microscope, you should have a staining platform, you should do a GMSA staining to observe malarial parasite, or if it is acid-fast bacteria for TB, you should use Zeal-Nielsen stain. What is that acid-fast bacteria staining? Any idea? I said Zeal-Nielsen's. Okay. Is it correct? You can check. Later, not now. So other things, we need to have a refrigerator, we need to have an incubator,
we need to have electricity, we need to have a centrifuge. If you are going to collect blood and separate serum or plasma, you need to have a centrifuge. All those things are required for general or conventional method of diagnostics. So for example, malaria, gold standard method is malaria microscopy, peripheral blood smear, thick smear, thin smear, gene stain, and finally this. Now rapid diagnostic test kits, RDTs are available. Just put a drop of blood, observe. It's a pregnancy card test. How many of you have seen pregnancy card test? It's a card test base. Just put one drop of blood. Needle should be discarded in the puncture-proof container. One drop of blood. Nothing else is required. No other refrigerator. No other temperature is maintained. Observe it in room temperature in a flat surface, horizontal surface. Observe it for 5 to 10 minutes. Check whether your control band line has come, and then test the result. Yes or no. Positive will immediately identify. 5 to 10 minutes you can do. That is a rapid diagnostic test, or also called as point of care testing, POCT we say. You don't need a specialized laboratory. You can even do in any field setting. No temperature requirement is there, no electricity, no refrigerator, no AC, nothing is required. You can go do anywhere in the world, anywhere in the desert or any forest, you can carry out the test at a field setting. Resource limited setting we say, not in a perfect lab. Whereas the advanced method like molecular technique or other things, we need a sophisticated lab with a trained or skilled lab testing personnel. So this is a bright field microscope. We do gram stain or Ziehl-Neelsen for acid fast. Malaria means Giemsa. Acid fast is Ziehl-Neelsen. What else test? What else for spores, buds, everything you can do a different type of staining, right? So this is a dark field microscope where you don't need to stain a sample, whereas directly you can observe the motility of the organism, either for cholera bacilli, motility also you can see under this one cavity slide and drop, we will put a drop, whereas this is leptospira where you can use only, you cannot stain it, you will see the live spiral bacteria, leptospira, through dark field microscope. There are other microscope like phase contrast or fluorescent microscope. You will have a fluorescent dye, include even malaria parasite. By normal staining, the lab technician should be very skilled to search in 100 field to look for the malarial parasite. Whereas if the blood has the malarial parasite, if you put fluorescent stain, naturally the fluorescent will glow. Immediately you can capture. If malarial parasite is there, it will glow. Immediately you can capture and say that person is positive for malaria. That is fluorescent microscope. Other one, phase contrast microscope. When you use any tissue sample, you identify the structural changes in the morphology of the cell or the tissues using the phase contrast microscope, or including cell lines, we can look for phase contrast microscope. Atomic force microscope looks at a very minute levels. Then comes the electron microscope, scanning and transmission electron microscope. This is radiological diagnosis, we say X-ray unit. Either the person hand is broken, has a airline fracture which is observed by lying position, or if you take a chest X-ray, the person will be in standing position like this, or any other, this X-ray looks like this, right? This is MRI, so magnetic resonance imaging, MRI. Similarly, CT scan also looks similar type. You can see வஞ்சன மீனை கட் பண்ணி வறுத்து வச்ச மாதிரி நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி சந்தோஷ் சுப்ரமணியம், சாரி அந்த படம் இல்லை, வேற ஏதோ படம். கரெக்ட், அந்த படத்தில் சொல்லுவான், சந்தானம் கேட்பான், ஏன் என்ன வஞ்சன மீனை கட் பண்ணி வறுத்து வச்ச மாதிரி அந்த போனோட, சரி பட் இஸ் இஸ் பிரெயினோட செல் காம்பாங்க, அது சிடி. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெண்டும் ஓரளவுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கும். உளுந்து வட மாதிரியே தெரியுது, சாரி இது சிடி ஸ்கேன். So now we are working towards advancements in the diagnostic laboratory, advancements in the diagnostic microbiology. So whether you people are now where we are standing now, or whether we are all happy to go into our future. Earlier we used to carry a mobile which looks like a single brick, single மாதிரி இருக்கும், பெருசா இருக்கும், கேமரா இருக்காது, கால்குலேட்டர் இருக்காது, கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும், ஆண்டனா இருக்கும், வெயிட்டா இருக்கும், பாக்கெட்ல வச்சனா தனியா
ஓகே பேண்ட்லாம் கண்டாது. ஓகே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சின்ன ஃபோன் வந்தது, கேமராவே இல்லாமல் 1100 நோக்கியாவோட சின்ன ஃபோன். 2003ல் நான் ஃபஸ்ட்டு ரிலையன்ஸ் 501 ரூபாய்க்கு ஒரு மொபைல் கொடுத்தாங்க, சாம்சங் மொபைல், ஆண்டனாவோட வச்சு. நல்ல ரேடியேஷன் வரும் அந்த சின்ன மொபைல். அப்போ அந்த நான் சொல்கிறது எதுக்குன்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி. ஸோ தெர் இஸ் ஹியூஜ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் அவர் டெய்லி யூஸிங் articles. அதே மாதிரி lab also in diagnostic microbiology also there are huge advancements. Earlier we used to have thermometer when we were babies. When you were also babies you would have been using thermometer. எந்த thermometer யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? என்னை விட எங்க அம்மாவை கேட்டா கரெக்டா சொல்லுவாங்க சார், ஏன்னா நான் அப்ப பேபியா இருந்தேன்ல. சார் மெர்க்குரி வந்து ஹைலி பாய்சனஸ். அதுதான் நாக்குக்கு அடியில் வச்சு டெம்பரேச்சர் பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா அண்டர் ஆர்ம்ஸில் வச்சு பார்ப்பாங்க சின்ன குழந்தையா இருந்தால். இன்னும் சின்ன குழந்தைய வேற இடத்துலலாம் வச்சு பார்ப்பாங்க. பட் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன், மெர்க்குரி வந்து பாய்சனஸ், அதனால மெர்க்குரி இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அது பேரில் மித்தைல் ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆல்கஹால் பேஸ்ட் தெர்மோமீட்டர். இப்போ என்னாச்சு, டச்சே பண்ண வேணாம், தூரத்துல இருந்தே ஸ்கேன் பண்ணலாம். கன் இல்லை, இது தெர்மல் ஸ்கேனர். அந்த இது டிங் இங்கே எங்கேயும் படிப்பாங்க, இல்லை கையிலையும் பார்க்கலாம். ஐஆர் ஸ்கேனர் where it senses some infrared radiation and check what is the temperature there without touching. During COVID only it got famous, right? ஏன்னா கோவிட் டைம்ல யாரையும் டச் பண்ணக்கூடாது, எதையும் டச் பண்ணக்கூடாது, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ல. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் தி டயக்னாஸ்டிக் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ இது பழைய லேப். வாட் வில் ஹேவ் இன் ஜென்ரல், ஒரு பேசிக்காக டாக்டர் அட்டாச் ஆன ஒரு சின்ன கிளினிக்கல் லேப்ல ஒரு சின்ன பெஞ்சு, ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பு, ஒரு சிங்க்கு, குழா தண்ணி, ஸ்டெயினிங் சொல்யூஷன், அது இது வச்சிருப்போம். பிளட் குரூப்பும் பார்க்கலாம், மைக்ரோஸ்கோப்பி ஃபார் மலேரியா பார்க்கலாம். ஏதாவது தேவைப்பட்ட யூரின் கல்ச்சர், பிளட் கல்ச்சர்னு சின்ன பிளேட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கலாம். இல்லை அது கூட இருக்காது, பெரிய லேபுக்கு அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க சாம்பிள் கல் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி அந்த லேப் பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற லேப் வந்து BSL-1 லேப், biosafety level 1, basic level, nothing is there. You will just have a microscopy, staining platform, other things. In the BSL-2 will have a laminar airflow where the organism or the pathogen what we handle, there will be air going inside, whereas when it goes outside it is getting filtered through HEPA filter, so that this organism, even if it get generated as aerosols, will not cause infection to the community or any other person. BSL-2. BSL-3 is completely in negative vacuum, so there will be double door entry. தசாவதாரம் படம் பார்த்தீங்களா, கமல் ஒரு இதில் போயிட்டு கோட்டு மாட்டு அப்படியே ஷவர் ஆகிட்டு வெளில வரும்போது டிஷர்ட் ஜீன்ஸில் வேலையில் வருவார். அதே மாதிரி உள்ளே போகும்போது கோட்லாம் மாறி டபுள் டோர் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். ஒரு என்ட்ரியில் உள்ள வந்துட்டு ஷூ செப்பல்லாம் கட்டிட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுன்னு ஒரு ஷவர் எடுத்துன்னு உள்ளே போவாங்க. 2 டோர் என்ட்ரி ஆகும். ஸோ த பர்சன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சானிடைஸ், தென் என்ட்ரிங் த லேப். வைல் கம்மிங் அவுட் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி கெட்டிங் சானிடைஸ் அண்ட் கம்மிங் அவுட். அது BSL-3. அதை விட அட்வான்ஸ்டு BSL-4, வேர் யூ ஹாவ் டு பி இன் அ சூட். யூ வில் ஹாவ் ஏர் சப்ளை. Person can work for a minimum of 3 to 4 hours only. After that, person may collapse. So he has to go out. Piped supply of air supply will be there in the BSL-4. We have BSL-4 labs in NIV, National Institute of Virology, Pune, and another one in Bhopal, that is ICAR Center. Other speaker is coming. Okay, 2 minutes. So in the picture, எல்லாருக்கும் தெரியும். So we are getting out advanced, right? So where we stand here, அந்த தெர்மோமீட்டர் முன்னாடி சொல்லிட்டேன், அதுதான். அந்த காலத்தில் தெர்மோமீட்டர் வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ தெர்மோமீட்டர்ல அட்வான்ஸாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்தே பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வரும்போதே நம்மளை ஸ்கேன் பண்ணிடும், டெம்பரேச்சர் இருக்கா இல்லையான்னு. ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்க்ரீன் பண்ணு, தலையா இந்த பக்கம் நீ இந்த பக்கம் அப்படி பிரிச்சிடலாம். இது வந்து fully automated laboratory. So we are going towards automation. You don't need a lab technician to do all the testing now. Now automated labs. This is Siemens healthcare provider, that is healthiness we say. Engineers, healthiness. Siemens has developed, has set up an automated lab, diagnostic lab, Delhi lab. So many of the, this Princeton University la automated labs. So we are moving towards automation. அது ஜஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக. அதே மாதிரி டயக்னோசிஸ் ஆஃப் எனி இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் வந்து ட்ரெடிஷனல் மெத்தடில், கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை only 5 to 10% of the infection. Whereas if you do molecular technique, you can identify more than 90 to 95% of infections. So இந்த டைட்டானிக் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்களே, ஐஸ்
ஐஸ்பர்க். நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது சின்னதாக தெரியும். அந்த இவருக்கு நான் சொல்கிற வண்டி ஓட்டுனர் பைலட்டா என்ன சொல்லுங்க, ஐ மீன் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப். ஓ சின்ன ஐஸ் தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டைட்டானிக் பெரிய ஷிப் போயிடலாம் அப்படின்னு போவார். ஆனால் அந்த இடித்த உடனே ரெண்டாக போட்டுருவோம், ரைட்? ஷிப்பு சொல்கிறேன், டைட்டானிக். ஸோ நம்ம வெளியில் பார்க்குறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, இவ்வளோ தான் தெரியும் அப்படின்னு கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் நம்ம இந்த டிசீஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப லைட்டாக இவ்வளோ தான் இருக்கும்னு வச்சுப்போம். ஆனால் மாலிகுலர் டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா தான் 90 to 95% ஆஃப் பேத்தோஜனை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். So conventional method it will take 3 to 15 days for identifying an organism, culturing, pure culturing, doing antibiotic sensitivity, other things will take 3 to 15 days time. Whereas molecular methods within 3 hours or a couple of hours you can identify the organism so that the patient can be given treatment. LAT ன்னு சொல்லுவாங்க, less turnaround time. So many of the automated culture identification and antibiotic sensitivity, now VITEC 2 system has come. This lateral flow set, I said point of care diagnostic or a rapid diagnostic kit which you don't need a sophisticated laboratory instruments, whereas you can do at any room temperature conditions. Many other things that are there. For TB, long back when you have a habit of hearing, listening to radio, they say, 2 வாரங்களுக்கு மேல் கண்டினியூஸா இருமலோ உங்களுடைய வெயிட் கம்மியாச்சுன்னா டிபியாக இருக்கலாம், காசு நோயாக இருக்கலாம், அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு சென்று பரிசோதித்துக் கொள்ளவும் சொல்லி தமிழில் ஒரு லாங் பேக் கேட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டதில்ல இல்லை, நான் சொல்கிறதுக்கே எல்லாம் தூங்குறீங்க. லிசன், இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? டிபின்னா என்ன ஆகும், என்ன டிசீஸ் வரும்? வசூல்ராஜ் MBBSல அவனை கேட்பாங்க, வாட் டஸ் கான்சர் காஸ்? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. என் ஃப்ரெண்டு வயிற்று வலியில் அவஸ்தப்பட்டான், அவனுக்கு கோலன் கேன்சரில் செத்து போயிடுவான். முஸ்லீம் பேர் என்ன? ஜாகிர் செத்து போயிடுவான். ஏன்னா என் கடவுள் யாரும் செத்து போயிட்டாங்க, என்னென்ன சைன்ஸ் சிம்டம்லாம் சொல்லுவான், கரெக்ட் இல்லை? லப்பு டப்பு சொல்கிறான், சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் சொல்கிறான். ஃபார் கேன்சருக்கு, மலேரியாவுக்கும் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் சொல்கிறான். படத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது மைக்ரோபயாலஜிலாம் வருது இல்லை, அங்கங்கே அப்படியே பார்த்து எடுத்துக்கணும். ஆடியோ விஷுவலாக பார்க்குறோம்ல, ரொம்ப ஆர்வமாக பார்க்குறீங்க, படமே பார்க்க மாட்டீங்களோ? ரைட். அடுத்த ஸ்பீக்கர் வந்துட்டாரு, நான் அப்படியே மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். சிபி நேட்டு, ட்ரூ நேட்டு, இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் மெத்தட் ஃபார் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் டிபி. IGRA டெஸ்ட், இம்யூனாலஜிக்கல் பயோமார்க்கர்ஸ். அட்வான்ஸ்டு மாலிகுலர் மெத்தட்ஸில் என்னென்ன சொல்லலாம்? PCR, பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். யார் முதல்ல இன்வென்ட் பண்ணா? டிஸ்கவர்ட் ஆர் இன்வென்டட்? இன்வென்ஷன். அது வந்து டிஸ்கவர் இல்லை, ஆல்ரெடி இருந்தது இல்லை, புதுசாக இன்வென்ட் பண்ணுறாரு. கேரி மல்லிஸ், அவர் he got Nobel Prize. இவர் தான் அவர், ரைட்? ஓகே. அது கன்வென்ஷனல் பிசிஆர்ல பண்ணீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரன் இன் அ ஜெல், 2% அக்ரோ ஜெல்ல ரன் பண்ணணும் இந்த பிசிஆர் ப்ராடக்ட்டை. இது ரியல் டைம் பிசிஆர்ல பண்ணீங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு ரன் இன் அ ஜெல், whereas you can directly see the CT value in a graph. Real time PCR, there are two chemical methods are there. One is cyber green, another one is Stackman chemistry. One is specific, one is non-specific. I'm just sharing these slides with the faculty. They may share with you. Diagnosis for HIV. HIV is a virus, correct? HIV is human immunodeficiency virus. அது RNA virus DNA virus? RNA virus. PCR ல RNA வை டைரக்டா RNA வை என்ன பண்ண முடியாது, ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியாது. RNA வை cDNA வை கன்வெர்ட் பண்ணனும், காம்ப்ளிமெண்டரி DNA வை கன்வெர்ட் பண்ணனும். காம்ப்ளிமெண்டரி DNA வை தான் நம்ம ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியும், ரைட்? Single step, double step process. This is for common cold or flu testing protocol. This is for COVID testing protocol. This is the Sanger sequencing. This is the chromatogram. We will get everything in nucleosides, adenine, guanine, cytosine, thymine, A, T, G, C. You can see the color codings. T is red, blue is cytosine, green is adenine. Where is G? G is black, guanine is black. So this is the whole genome sequencing method where you are going to do the advanced method. You don't need to have a spec primer system. Everything will be taken in small reads and identify whatever organism it is. The next advanced method is the metagenomics part. You don't need to know. Many of the organisms may get cultured, many of them may not get cultured. Culture, even in Vibrio cholera we say VBNC, Vibrio cholera non-culturable, because it will not grow in culture. Only those things you can detect in molecular methods. Metagenome and the marda. So metagenome can be used in
any organism where it is not known. Pudu organism you can identify and detect. So many other methods are there. So microarrays is there, rapid diagnostic, advanced molecular methods. So why we go for automation? When you do one person coming to your lab doing malaria microscopy, you will get 2 smears, thick smear, thin smear. The lab technician has to stain it and then observe it on the microscope and check for 100 field in each slide. If I am getting all some 100 people for lab test, one person cannot do everything on time. So that's why we going for the higher throughput, we say. Number of samples will be more, number of testing can be done. That is why we are going for automation. So we say for conventional blood culture, it takes time, whereas for BACTEC, automated system has come, antibiotic sensitivity also has been seen. This is Vitec 2, it's a Maldives based instrument. This is Gene Expert, or for TrueNat or CBNat we will be for doing TB detection, because TB bacilli, one bacilli multiplies to 2 will take 2-3 weeks, but here within 3 to 4 hours we can identify whether the person is positive for TB or not. So now molecular genetics is gaining much importance, because we are doing a genetic based testing, precision based medicine like that, genetic based testing. So here we say DNA, RNA, protein and metabolite. DNA, genomics, RNA, that also comes under omics, protein, proteomics, metabolomics. So are we willing to go for the change, whether it is versus the benefit versus the requirement? Right? So are we missing anaerobes? Because most of the anaerobes, they need less oxygen or no oxygen. They grow only in the presence of carbon dioxide, not in presence of oxygen. That's why many of the microorganisms we cannot grow. In the conventional laboratory method, we need an anaerobic chamber for their growth. Example, any anaerobe example? Very good, Clostridium. So now many of the people now they take blood sample, take smear, and since one LT lab technician cannot see, he posted in the web. So any other lab technician who is available all around the world can see, that is through telediagnosis, telemedicine like telediagnosis. There is a WHO net is there, where they handle all the data. Whenever you take some smear, you can publish in that WHO net, so that the person, skilled person will look and then give his opinion what the disease is, what the symptoms are related to. This is WHO net. This is ICMR National Institute of Epidemiology. I am from that place that is located in near Ambattur, Dunlop, where we are going to get the largest mall, Lulu Mall in Tamil Nadu. That is Ayapak. Okay, so this is ICMR. We have 32 institutes in India. Our NIE is listed in 14th place. Yes, correct. NIRT, which is working with National Institute for Research in Tuberculosis, that is located in Chetpat. So 2 institutes in Tamil Nadu, in Chennai. 1 in Pondicherry. Pondicherry doesn't come under Tamil Nadu. It is an union territory where you have Vector Control Research Center, ICMR Institute. There are many other institutes which formed in India, where mainly to tackle the infectious diseases. Any center which tried to work on tuberculosis, it was earlier named as TRC, Tuberculosis Research Center. That is now renamed as National Institute for Research in Tuberculosis. Cholera Research Center, CRC, renamed as National Institute for Cholera and Enteric Diseases, which was in Calcutta, Belagata. I worked there for 8 years. Before that, I was with National Center for Disease Control, Calicut, Kerala. That's why I could speak in Malayalam. Since I worked in Calcutta for 8 years, I could understand and speak in Hindi and Bangla. We cannot say Bengali. Bengali is person. Malayali is person. The language is Malayalam. Like that, Bangla is the language. Bengali is the person who lives in Bengal. Right? It's important. So this is the timeline for all the infectious diseases which were reported so far. So COVID-19, 2019 is the last to report for the COVID-19 SARS-CoV-2 virus. After that, we also have many other viruses, Ebola and other things. Finally, the learning pyramid. This is my last slide. Thank you for your patience. If you have any questions, I am open for discussion. End of the session. இப்போ ஏதாவது சொல்லலாம். Okay sir, thank you sir, fine sir. No other doubt.
எல்லாருமே பாதி தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரியே தான் தெரியுது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமான்னு எல்லாம் உண்மையா சொல்லுங்க. எஸ் ஆர் நோ? நல்லா தூங்க வச்சுனா ரைட். கிட்ட கிட்ட வந்து பேசி தூங்க வைக்க முடியல. ஆனாலும் 4 பேர் நல்ல டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கீங்க. காலையில எழுந்தனே அம்மா காஃபி கொடுன்னு ஒருத்தன் கேட்கறான். டேய் இது வீடு இல்லடா கிளாஸ்ன்றான் பக்கத்துல இருக்கிறவன். If no other questions, I am just ending the session. Thank you, sir. Now we request our faculty members to felicitate our chief esteemed speaker. On behalf of Department of Microbiology, I like to extend my heartfelt thanks to our esteemed speaker, Dr. P. Ganesh. Your expertise and thoughtful presentation in recent trends and development in healthcare provide us with valuable knowledge, sir. Thank you.
Good morning, sir. Let's start our session. Welcome back, everyone. The next session is on revolutionary requirement on microbiological diagnosis. We are honored to have with us Dr. Suresh Mikimere, Associate Professor, Department of Biology, College of Science, Majma University, Riyadh, Saudi Arabia. I request Ms. Aarti to kindly introduce our resource person. Today we have. Good morning, everyone. It is a great honor and privilege to stand before you today to extend a warm welcome to an esteemed academician, researcher, and mentor, Dr. Suresh Mikimere, Associate Professor in the Department of Biology at Majma University, Saudi Arabia. Today we have the opportunity to hear from a distinguished scientist whose contribution have significantly impacted the field of microbiology, molecular diagnostic, infection control, and antimicrobial resistance. His vast knowledge and expertise have not only advanced scientific research but have also guided and inspired numerous students and professionals worldwide. With over 30 years of experience, Sir has played a vital role in academia, mentoring undergraduate, postgraduate, and PhD students, helping shape the future of microbiology and life sciences. His research focuses on antimicrobial resistance, hospital infection control, and molecular diagnostic and medicinal plant-based therapies. His work has led to numerous funded research projects, important scientific discoveries, and advancement in whole genome sequencing and molecular microbiology. His outstanding contribution have also earned him a global recognition. He has been ranked among the top 2% of scientists in the world by Stanford University, USA for 3 consecutive years, 2022, 23, and 24. This remarkable achievement highlights his invaluable impact on microbiology and biomedical research. Additionally, he has an impressive publication record with more than 61 research articles published in high impact international journals. His work has been widely cited by the scientific community. He has also actively participated in national and international conferences where he has presented his research findings and collaborated with experts across the world to advance scientific knowledge. Beyond research, Sir is a highly respected speaker and educator. He has delivered keynote lectures, guest talks, and workshops at prestigious institutions, sharing his expertise, infectious disease, antimicrobial resistance, and modern diagnostic techniques. His ability to simplify complex concepts and his passion for teaching have inspired many students and professionals. Sir's dedication to scientific discovery, education, and healthcare advancement makes him a true leader in his field. His research continues to shape the future of microbiology and molecular diagnostic. It is privileged to have him with us today. We eagerly look forward to his insight. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Suresh Mikimere. Welcome, sir. Thank you for the introduction. And today's, is it audible to you all? Yes, sir. Thank you, ma. Today, we just going to discuss about the revolutionary requirement of diagnostic microbiology. Dr. Aarti, can you share the slide or should I share the slide? Can you please share the slide, sir? Yeah, I have sent the slide. Is it with you? Yeah, 1 minute, sir. Please. At this moment, I wish to thank the Vaishnava College management and the microbiology department head, faculty members, and the participants who made this conference more successful for the last 2 days. Can I share from my side? Yes, sir. Sorry for the delay. No issues.
Can you able to see the slides? Sir. Yes, sir. So as we planned, the lecture topic is revolutionary requirement on microbiological diagnosis. Basically, in diagnostic microbiology, main role is the identification of pathogens. So when we say pathogen, those are all disease-causing agents among human and animals. So when we say pathogen, the pathogenicity of any microbes basically classified into three types: pathogen, non-pathogen, and opportunistic pathogen. So we will not worry about the non-pathogen. Will be, as we know, pathogen, we know that is going to cause infection, but we are worried about the opportunistic pathogen. We may not know which time which will cause the disease. So this is our prime role to diagnose the pathogen and also the opportunistic pathogen. As I said, the diagnostic microbiology intention to isolate the pathogen, opportunistic pathogen, and also the identification of microbes by genus and species level. So as we all know, this is going to cause infection and this is the name of the bacteria. This is not the prime role of any microbiology laboratory. We suggest what is the right antibiotic or what is the right therapeutical option for to kill the pathogen or opportunistic pathogen by choosing right antimicrobial drugs. We will not stop at this level. We also go one step ahead to pinpoint whether the bacterium is resistant to or susceptible to all the antibiotics or resistant to some of the antibiotics by naming multi-drug resistant MDR or XDR, MRSA, VRE, ESBL, or previously they said NDM1, now we change the name PCM1. MDR meaning, as I said, resistant to most of the more than one drugs. XDR meaning extremely drug resistant bacteria. MRSA meaning methicillin resistant Staphylococcus aureus. VRE meaning vancomycin resistant Enterococcus faecalis. ESBL meaning extended spectrum beta lactamase producing bacteria. NDM meaning previously it was New Delhi metallo beta lactamase 1 superbugs, but we will not use the Delhi name so that they change the name by the court. Plasmid encoded carbapinum resistant metallo-beta lactamase. So this is our responsibility to choose the right antibiotic, and we have to focus whether the bacteria is resistant to or susceptible to all the antibiotics. At present situation, the global scenario of drug resistance is alarming rate due to because of ESBL and carbapinum resistant gram-negative bacilli. When we focus on bacteria, we can broadly classify it into gram-positive and gram-negative. So presently, the emergence of gram-negative bacilli drug resistance is increasing alarmingly, and because of this ESBL and carbapinum resistant GNB substantially threaten the currently available antimicrobial therapy and all the antibiotics. Meaning, these ESBL and carbapinum resistant mechanism which made all the drugs not active against most of the bacteria. Initially, during Second World War, the antibiotic called penicillin have saved many more lives. They use left and right to treat most of the organisms. Presently, it is totally ineffective against most of the microbes, especially Staphylococcus aureus. We can see the evolution of drug resistance systematically. The sulfonamides have been deployed by the year of 1930s, but we observed the resistance at the end of 10 years. 1940s, we observed some resistance. Penicillin was deployed by the year of 1943,
by Alexander Fleming, but the resistance was observed in 3 years of time. If you see the cephalosporin that was released or deployed by the year of 1960, by the same year, within a year, the resistance has been developed. Why all this happening? Because of irrational or misuse of antibiotics. When you check the Google Scholar, the researchers are just alarming every time. They are just focusing on AMR, antimicrobial resistance, antimicrobial. If you see, n number of papers are coming today. They are just focusing, see 2050, and this is my paper by what is going to happen in 2050. See, as per the Jim O'Neill, the research review on 2014, the research review came in the 2014. Okay, he said it is going to claim 50,000 lives. 50,000 meaning every year 50,000 people loses their life because of antimicrobial resistant bacterial infections in US alone, not in other part of country. They just focusing on Europe and US. Almost 50,000 people every year they died due to because of antimicrobial resistance, meaning antimicrobial drug failures. He predicted that by the end of 2050, this death roll may exceed 10 million. Not in other part of country. He's just focusing on Europe and US. This is the study on 2013 by CDC. It was due to because of drug resistance, 2 million people have infected in 2013. 23 deaths were occurred. In 2017, in the US, because of ESBL strain, we lost 10,000 people. Almost 2 lakh people have infected with drug-resistant bacteria, and we lost 10,000, almost 9 to 10,000 people we lost. This is the study of 2017 by CDC. See, this is a 2019 study. See the progress. They in the US, 2.8 million antimicrobial resistance scenario was occurred. We lost 30,000 people. It is only because of gram-negative bacteria. When you add Clostridium difficile, it is a gram-positive bacteria resistance. If you add this Clostridium difficile, the death roll increased to 48,000, and 3 million people have been infected with drug resistance. See the progress. Every year getting increased. Mainly, the mortality rate occurs the patient who were there in ICU. I wanted to show you why it is happening. See, when you take bacteria, when we use antibiotic irrationally without any control, we are educating the bacteria to develop resistance among this antibiotic. When they develop resistance, as you know, each bacteria or the gram-negative bacteria which need 20 minutes to become 2, meaning they are logarithmically multiplies within 20 minutes, it doubles the population. So that these are all the population going to survive in this environment or in the hospital community. Meaning, as per the Darwin's statement, survival of the fittest. Because these organisms we educated to live within the antibiotic, so it is going to survive and going to kill most of the people. What is happening for this antibiotic resistance, which is increasing the morbidity, also increasing the mortality, and which is also enhancing the prolonged hospitalization. Finally, it is also increasing the cost burden. This is the present situation. If you take the era, this antibiotic
resistant era, meaning we don't have any right antibiotics or good suitable antibiotic to treat most of the drug resistant organisms. How do we manage this situation? We need to have advanced system to tackle the present situation. I'm just focusing on present situation. Future, we need to find out many antibiotics to tackle the situation. But presently, we have to use automated system to deliver the report within a short span of time. If you deliver the report in a short span of time, the patient get a right treatment so that we can save the patient, and also we can eliminate the multiplication of or the spreading of drug resistant bacteria. See, this is one of the ESBL. This is one of the ESBL strain. How we are identify the ESBL strain? See, this is the cefepime cephalosporin drug, almost resistant to this particular bacterium. When we add the beta-lactam inhibiting enzyme called cefepime tazobactam, so which is containing only cefepime, when we add it with beta-lactam inhibiting enzyme that inhibit the bacteria, so that by this way we can easily identify the ESBL strain manually. So when we identify manually, which time consuming, so that we need to have definitely automation. So normally when the sample comes to a microbiology laboratory, to deliver the report, complete report from isolation of right pathogen or the opportunistic pathogen and identification inclusive of drug susceptibility, minimum it takes 2 days and maximum sometimes 4 days. Why sometimes 4 days? If the microbial load is very low, we have to enrich the organism to grow. It takes another 24 hours. So that we need to depend on automated system. So automated system eliminates most of the time-consuming practices. We can deliver the report minimum of 8 to maximum of 30 hours of time. Why automation in clinical microbiology? Presently, due to improved financial situation and the facilities, we can utilize the modern microbiology, can diagnose and suggest antibiotics for any type of infection in a very short span of time. Presently, because of globalization, we can share the knowledge, we can acquire the modern diagnostic machineries. What is the need of the hour? We need a rapid diagnosis, automation, electron transfer of reports to save the patients and reduce the spread of multi-drug resistant organisms. So how the automated system works? When you do a sample for automated culture, sterile body fluids or blood, which can detect by 3 ways, either by pressure change. The bacteria may liberate carbon dioxide, or initially they absorb some oxygen. If there is any changes in the culture medium pressure, the machine senses the pressure. Sometimes if the bacterium absorbs the oxygen, the graph go down. There is a pressure changes, the machine senses. Sometimes the graph goes up, meaning the bacterium releases the carbon dioxide or other gases. By this way, the machine senses the positivity. If there is no change of gas pressure, then the graph goes straight, the machine cannot sense. Or by calorimetric method, measuring the turbidity, or by changing the sensing the pH. By this 3 way, we can easily identify the growth in the culture media. Once we identified, we can go for automated system for identification and susceptibility. When we do susceptibility, we can do the MIC, minimum inhibitory concentration, so that we can use minimal drug to kill the bacterial load. As I told you, when you classify the bacteria into 2 types, we can say gram-positive cocci and gram-negative bacilli. When, as per the present situation, which is affecting most of the patients, when we compare with gram-positive cocci,
the gram-negative bacilli are dominating drug-resistant organisms that kills or affecting most of the animals and human. Why it is happening? Why the gram-negative bacilli are increasing? When we take the toilet facility in all over the country and especially in India, by the end of by the 2021, it was the consumption, the toilet usage was very little. Presently, it has been increased. Presently, it has been increased up to the mark. But even then, still most of the people are public places as a toilet. Why we are focusing on this? When we check the feces, 1 gram of feces, which containing millions and billions of organisms, mostly coliform bacteria. So now what we are saying, the gram-negative bacilli, when we check the people, mostly are coliform bacteria, which infecting the people. Where we are getting the coliform bacteria? From the feces. The feces, there is a cycle, feces entering into the soil, from the soil which is reaching into the water, from the water which is reaching into the plant, from the plant or water from the environment, again which is reaching to the human or animal, then among the human which is circulating among the community, then reaches the hospital environment. Within the hospital environment, the bacterium educating or learning how to survive within the antibiotics, then again it is spreading into the community. So that we have to find the cause where we can control the development of resistance. Just stop the spreading of microbes by providing the toilet facilities. We made a small study in Tiruchirappalli. We made a small study in Tiruchirappalli, Tanjavur and Manapparai. The Enterobacter drug resistance was 60% in Tiruchirappalli, Tanjavur about 22%, in Manapparai 20%. See, we just focusing on Enterobacter and E. coli. See, these are the 2 important bacteria are called coliform bacteria. So these are the most dominating bacteria as per the available literature. The Enterobacter and E. coli are the most dominating bacteria among coliform bacteria. See the resistance, it is increased now. And also when we see the methicillin resistant Staphylococcus aureus, the percentage was about 6.6% in Tiruchirappalli, Tanjavur 1%, and Manapparai we did not identify it by that time. What it indicates, it clearly indicates the coliform domination of drug resistance is increased, and wherever the crowded populations are high, the Trichy, Tanjavur and Manapparai, when compare the population is really high in Trichy, so that we are finding higher drug resistance where we are having high population of people. When we check the international standard, the ESBL coliform bacteria are high in India. We can proudly say we are the champions. This is a study of 2007. Still it is continuing. We started the study just the beginning of 2000. Still it is continuing. Finally, we did a sensitivity test by using Kirby-Bayer method. When we used many antibiotics to check the drug resistance, we found only 3 or 4 antibiotics are more susceptible to treat the patients, like polymyxin B, colistin, tigecycline, levofloxacin, and some other ceftazidime clavulanic acid. For example, if the patient did not check this antimicrobial susceptibility by using laboratory, if their doctor chooses amikacin, what happens? We are educating the organisms to develop resistance against amikacin or the aminoglycosides group. If you choose ofloxacin, it is also, the people believe that ofloxacin is a broad spectrum antibiotic which can treat most of the bacterium. Again, we are educating the bacteria to develop resistant all the group of floxacillin group. So that we have to do a susceptibility test to choose the right antibiotic. So what are the antibiotics available now? Polymyxin B, colistin, and tigecycline. So these are the very old drug, not the new drug, developed
long back ago. Why we stopped using these drugs? Because of toxicity. So when you use this old drug, we are going to kill bacteria, and also we are going to damage our own organs. These are the drugs are nephrotoxic and liver toxic. So this situation clearly indicates that we have to use the antibiotic wisely, and also we are in shortage of antibiotics to have a research on to develop new antibiotics. This is a study I made it in Saudi Arabia by the year of 2020. I just focused on multi-drug resistant in Saudi Arabia. When you read this, when you have opportunity, read this paper. Then by using this Indian plant, we just found some antimicrobial properties on these drug-resistant bacteria. And why I wanted to show this. Why I wanted to show this. Why I wanted to show this publication. You can see the drug resistance also present in Saudi Arabia. In this literature, I have made in which state or which city, what is the drug resistant scenario percentage. Now we have just completely studied about bacteria. Mainly we focused on coliform bacteria or Enterobacteriaceae family. Now we can see the tuberculosis situation. Tuberculosis is not the new disease. It is an ancient disease which was discovered by the bacteria was discovered by Robert Koch. So that not only for this, for his many achievements in bacteriology, we called him as a father of bacteriology. There is a study on 2024, very recent study by the World Health Organization. Approximately 8.2 million people were newly diagnosed with tuberculosis by the year of 2023, mostly from developing countries like India, China, Indonesia, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and South Africa. Why? These are all the mostly Asian countries, and African countries where there is a huge population and there is no financial support from most of the developed countries. It is the highest number recorded. See what I said, 8.2 million people. It is the highest number recorded since WHO began global TB monitoring from 1995. So they started the study. What is that TB scenario among the world? They started in 1995. This is the highest infected cases. Due to this situation, TB again as the leading infectious disease killer in 2023. Why I say again? When we have the COVID-19, which have killed most of the people, by the time it was a top killer of humans, but which take a lead, the TB is the leading killer of microbes. I did not say cancer now. So people believe that cancer is when compared with microbial infections, cancer is the leading killer, but the bacteria also equally competing, killing the people. When we take TB, we can also focusing on a drug-resistant tuberculosis. Mainly, when we use tuberculosis drug, there are 4 drugs that are very important, like rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, isoniazid. If any one drug is not resistant to the microbe or the mycobacteria, we can call this MDR. XDR meaning extremely drug-resistant tuberculosis, which will none of the drug or only one drug is available to treat the patient, so that it has become a killer of it has become the killer of human being. We can see now we come to the diagnosis. When we take tuberculosis, which manifests in 2 ways, either pulmonary tuberculosis or extrapulmonary tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis meaning TB other than the lung. So TB is one of the worst bacteria which can infect any part of your body, starting from brain to skin. So by X-ray picture, we can diagnose the tuberculosis. But when we do a Z-Linson staining, you can see a pink color rod against green or blue background based on the counter stain you used.
I said about extrapulmonary tuberculosis. It also causes TB meningitis, meaning covering brain covering membrane, TB brain, TB in the eyeball, see, TB in the eyeball, TB in the pericardium, abdominal TB, TB nephritis, meaning TB in the kidney, TB in the lymph node, TB in the peripheral joint, TB in the genitourinary system. It can also cause, in the female, it can also cause endometrium tuberculosis. TB is curable and preventable upon early diagnosis if you have a good knowledge or diagnostic facilities. So when we come to the culture, when we go for culture of tuberculosis by conventional method, which takes minimum of 4 weeks to 8 weeks, almost you have to spend, to isolate the bacteria, you have to spend 2 months. Within the 2 months, the bacteria multiplies rapidly and damages the patients heavily. So to avoid this condition, we need to go with automated system. By using automated system, we can reduce the time from 4 to 8 weeks to 3 to 4 weeks. And also we can do the susceptibility. See, culture, it takes 4 to 8 weeks to grow the bacteria. When we wanted to go with sensitivity studies, again it needs another 8 weeks or another 4 to 8 weeks by conventional method. So almost 4 months the patient has to wait to get the right choice of correct report. So that we have to go with automated system. Still, is that okay? We'll see in the next slide. I wanted to show you this is the LJ media conventional method of culturing the tuberculosis bacteria. In the LJ media, upon incubation of 4 to 8 weeks, you can see a cauliflower-like colonies. See, it is almost like cauliflower, rough, puff, yellow color colony. Like if you can imagine, if you can place the cauliflower, it will be looks similar. So that it is called cauliflower-like colonies. If the colonies looks like cauliflower structure, cauliflower similarity, you can easily say it is Mycobacterium tuberculosis. But to see this colony, you have to wait for minimum 4 to 8 weeks. So 4 to 8 weeks in conventional method. Maximum 4 weeks in automated method. But no way, we have to go with the rapid method called polymerase chain reaction, PCR. So as you know this, molecular pathology and molecular techniques have revolutionized in many areas of laboratory diagnostics and community-based pathology practice. The development of PCR by Californian molecular scientist Cary Mullis, for this he awarded Nobel Prize by the year of 1993. This is a PCR machine. We can just upload the extracted DNA with appropriate primer that will identify your target, either the organism or the drug resistant gene, in 2 hours of time. So what are in the molecular techniques, we just focusing on nucleic acid. It is helping to diagnose the disease, predict the prognosis of disease, also helping to guide the therapy, and also evaluate susceptibility to disease before disease is evident. Meaning, if you have a small fragment of RNA or DNA of the particular pathogen, before disease symptoms appears, you can easily diagnose. When we say infection, when the microbes enter into the body, it is called infection. When the symptoms appears on the body, it is called disease. So before disease symptoms appears, we can easily identify the targeted pathogen by using PCR. So we just focusing on tuberculosis. When we isolate or when we identify the RPOB gene, that indicates the mycobacteria. The patient has the mycobacterial infection. And also, when the primer catches SENX3 among RBOB, if you can identify SENX3, you can say it is Mycobacterium tuberculosis complex, meaning either it is Mycobacterium tuberculosis or Africanum or Mycobacterium bovis. Among these three are called Mycobacterium tuberculosis complex. Other than these three,
we can generally classify MOT. MOT meaning Mycobacterium species other than tuberculosis. If you find this regex 3 genes. So by using PCR, we can identify the mycobacteria and also we can identify the bacterium, whether it is a MTC or MOT. We can easily differentiate the group. So just introduction about types of PCR. There is a PCR called reverse transcriptase PCR, nested PCR, multiplex PCR, and real-time PCR. What is reverse transcriptase PCR? Reverse transcriptase PCR is mainly for to detect the DNA-based organisms like hepatitis B virus or any DNA organisms like mycobacteria. But we cannot restrict it only to the DNA-based organisms. We can also use it for RNA-based organisms like HIV, HCV, like this. But we have to convert this RNA into DNA, then we can go for PCR. So by reverse transcriptase enzyme, we can convert the RNA into DNA, then we can go for PCR amplification. What is nested PCR? So nested PCR is mainly to increase the sensitivity and specificity, so that we have employed 2 pairs of amplification primers and we run the PCR for 2 times, so that which increases the sensitivity and specificity of molecular diagnostics. What is multiplex PCR? In a single run, you can identify the mycobacterium species, meaning Mycobacterium tuberculosis complex or MOT, and also you can identify whether drug-resistant genes are there or not, so that we employ 2 or more primers to diagnose different genes within the extracted DNA or RNA. What is real-time PCR? Real-time PCR is especially to quantify the microbial load or viral load. We can see on the progresses of process of PCR on the screen. It is called real-time PCR. What is the main intention of real-time PCR? Mainly for quantitation of microbes. So people have the confusion: reverse transcriptase PCR and real-time PCR same. They think that are same. No. Reverse transcriptase PCR is especially for DNA-based organisms, but we can use it for RNA-based organism also after converting into DNA. Real-time PCR, you can see the progresses of PCR procedure on the screen, mainly for quantitation. We can see the progresses by fluorescent signals, dye signals. So never confuse with, some people say this is RT-PCR. This is also RT-PCR. So you have to inquire whether it is a reverse transcriptase PCR or real-time PCR. So as you know the protocol, first we have to extract the nucleic acid, whether it could be a DNA or RNA. Then you have to add the primer. Then it has 3 processes like denaturation. This is a denaturation. Denaturation, annealing, and amplification. So this is the time for denaturation, annealing, and amplification. This, if it is completes 1, it is called 1 cycle. Like this, we have to go for 30 to 45 cycle up to your target. At the end of each cycle, we can duplicate the mirror image of your DNA or the targeted nucleic acid. This is the real-time PCR. I said it is helping to quantitate the microbial load. For example, if you wanted to quantitate the HIV viral load, you have to run 4 or 5 different standards, starting from low concentration to high concentration. The low concentration is about, for example, 500 virus, 500 DNA. Here you can say 1,000, 2,000, example, 5,000 and 10,000. If suppose your targeted sample or the patient samples amplify between the standard 1 and standard 2, meaning if it is 10,000 standard 1 and the standard 2 is 5,000, if the amplification occurs between this, it must be between the viral load must be between 10,000 to 5,000. You don't have to calculate. The machine will automatically calculate the DNA or RNA load until it tells you what is the exact viral load. So
As I said, it is also PCR technology. It is also helping to identify before the disease evident, and also we can easily quantify the viral load. It is helping to measure the antiviral therapy, and also you can easily differentiate the tuberculosis, or you can easily differentiate in one run. You can easily differentiate whether it is MTC or MOT or drug resistant genes are there by using multiplex primer. And also in the molecular techniques, we just focusing on nucleic acid. There are another WHO accepted techniques like CBNAT, Gene Expert, or the revolutionary techniques to identify the mycobacterial DNA and also the drug resistant genes. So far, I have just narrated about the PCR and automated system. We made a small study in Trichurapalli about we collected endometrium from infertile couples. Infertile couples meaning after the marriage of 2 years, there is no conception. We call them as a infertile couples. We just chose the female. We collected about 218 endometrium during premenstrual period, luteal period, the day 21. We collected the endometrium and we checked for this is the endometrium. We checked for direct microscopy for mycobacterial organisms, and we did the AFB culture or mycobacterial culture by using LJ media. Then we did PCR work. We just compare with 3 techniques. This is the atypical mycobacteria, MOT. You can see like smooth, creamy colonies. It will grow in 2 to 3 days of time. But MTC, as I said, it takes 4 to 8 weeks of time. By PCR, what we found, the result was about among 218 endometrium sample, the TB-PCR positivity is 25, meaning the among this TB positivity, mycobacterium tuberculosis positive was about 24%, and the MOT 76%. It was a real surprise. People will believe that the patient will have TB, but surprisingly, we identified MOT, meaning mycobacterium species other than tuberculosis. We call this bacteria as atypical mycobacteria or environmental mycobacteria. So we did not expect this result. Why we just come to the conclusion? Because we use multiplex primer so that we can easily identify this MOT. Doctor, is that treatment is same? No, the treatment is totally different for MTC and treatment is different for MOT. If you choose the right treatment, you can easily save the patient and you can stop the development of drug resistance. By conventional method culture, among 218 cases, only 1 case was positive. For example, among 218 cases, we pick up 25 cases. Among these 25 cases, only 1 case was positive by using conventional method. But smear method, nothing is positive, 0 positivity among 218 cases. So each test has its own limitations. If you wanted to check the bacteria, if you wanted to see the bacteria in the microscopy, at least we need to have minimum 5,000 organisms per ml of sample. For example, someone is giving you a sputum sample to check for AFB or a mycobacterium species. At least you should have 5,000 organisms. It is a huge load per ml, so that you can easily detect the organisms. Even then, it is also a good laboratory setup, with a safety precaution and technical expertise. When you wanted to go for conventional method, at least you need 10 to 100 organisms per ml of sample. So to find the positivity in microscopy, we need 5,000 organisms. 5,000 organisms. When you wanted to check grow in the culture, at least you need 10 to 100 organisms, but it's time consuming. Which is the microscopy within an hour you can give the report. But culture, sometimes it takes 2 weeks or 4 weeks or maximum of 8 weeks. By automated method,
minimum 2 days to 15 days. When you go for histological method, it will not show any bacteria, which can show the typical granulomas and indirect evidence of the presence of necrosis of tissues. It is not a direct evidence, it is an indirect evidence. When we go for PCR or the nucleic acid techniques, minimum one organism to 10 bacilli, minimum. One organism is there. If you choose the right sample, which will give you the positivity in a short span of time. So also you have to choose the correct sampling. If you wanted to check the sputum, you have to check in the sputum, not in the saliva. If you wanted to check in the endometrium, you have to do the PCR or the do the test in the endometrium, not in the menstrual blood. Meaning you have to choose the right sample. Doctor, do you feel that only we have to depend only the advanced techniques or automated system, whether the conventional method are useless? No, conventional methods still gold standard. So this is the base. Once we see how we are developing all these techniques based on the conventional method, so that we call this conventional method or gold standard method. When you wanted to identify the microscopical examination, when you see the organisms, it is accurate. When you have expertise, it is accurate to find out the bacteria or tuberculosis bacteria or fungi, anything. So it is very faster than any automated system. And only thing is which need a sufficient load and adequate technical and laboratory setup. For example, the patient came with white color patches on the skin. We made a smear. We found a candida. No need to go for higher techniques like automated system or PCR. But only thing is, if you wanted to go for sensitivity, it's time consuming. Okay, based on the affordability, we can choose. Now there is a drug resistant candida called Candida auris. Candida auris, that is the emerging drug resistant candida among the people. One patient came with black coloration in the skin. We found anthrax bacillus. Anthrax bacillus, very rare. So we cannot depend on PCR right now. Within a half an hour of time, just aspirate the material, made the gram stain, we found this bacteria. If the patient with Cryptococcus meningitis, no need to go for PCR or other techniques for the diagnosis. You can do a simple gram stain or the India ink preparation. You can see the encapsulated yeast. When the patient came with you skin inflammation, just scrape, see under the KOH mount, you can see the fungi. So still I strongly believe that the conventional method are gold standard. You can see the colorful colonies. From this, you can go for sensitivity studies by using automated method, the MIC method, or conventional method, depend on the facilities available in your town. The Aspergillus fumigatus, no need to go for PCR. For diagnosis, conventional method or the gold standard. Still, I believe that. So, is that PCR alone only is the revolutionary method? No. Now we have artificial intelligence. So artificial intelligence, we need to focus on not one area. We have to give the data of virology, parasitology, and mycology, bacteriology into the machinery software system, which needs the collective data of global networks, epitomized large data, Moore's law, and the internet facilities will be catalyzed the effective application of all AI microbiology. And also by usage of MALDI-TOF coupled with AI, which is easily helping to identify the resistant profiling, drug resistant profiling of bacterium. It is very rapid, but cost higher. We need to find cost effectiveness. Moreover, all the AI artificial intelligence capability to handle large heavy data such as genomic data and digital images from advanced instrumental diagnostics, however, which is not in the application right now, which is in the pipeline. It will take another 5 years. We can
we may use, or we may discuss another conference about AI. We are just coming to the conclusion. Presently, we have to depend on automation or molecular methods in microbial diagnostics to handle large volume of infectious sample to control the drug resistant development. Also, we advise people to practice wise antimicrobial policy, prevent to slow down the antimicrobial resistance development. Now, is there any questions? I'm ready to answer for your queries. Good afternoon, sir. Thank you for your insightful presentation, sir. I'm Shweta. Sir, Yeah, I would like to clarify, could machine learning models predict the potential mutation in MTB, sir, which may lead to some future any drug discovery, sir? see, drug discovery, yes. There's a possibility. See, for example, if there is a bacteria, uh, if you have any compound or pure compound, you can apply in different methods or molecular docking method. You can just first of all, you have to have a gene profiling of the. If you wanted to go for molecular profiling, you have to have the gene profiling of the particular organisms. Then you can do with molecular docking. But if you want to do it as conventional, take the compound, apply over the bacteria, study appropriately. Oh, There is a possibility. okay, sir. Thank you, sir. Thank you. The next, what are the recommended disposable methods for culturing MTB, sir, in a research lab? See, when you want to handle my MTB, you Yes. have to have the lamina flow chamber class 2. So it is to protect yourself and to not to escape the bacteria from your laboratory. For disposing, never use hypochlorite. Some people are using hypochlorite. Never use it. If you use hypochlorite, the bacteria already, it is a known proof that hypochlorite is one of the it is resistant to hypochlorite. Suppose you wanted to isolate Mycobacterium tuberculosis, sometimes what we do, we add a little amount of hypochlorite that kill most of the bacteria other than tuberculosis. So never dispose the Mycobacterium tuberculosis bacteria by using hypochlorite. Best way, autoclaving. Okay, sir. Thank you, sir. By Can I using use? biosafety bag and autoclavable bag, put it inside the autoclave. Then when autoclave reaches 121 degrees Celsius for 15 minutes, it is more than enough to kill any microbes, Okay, sir. Can I including use spores. phenol, sir? Different Again, concept. Can I use phenol? Phenol. don't use phenol also. Okay. So phenol recommended dose percentage is 10%. Never use phenol. Okay. Better, why you are going for phenol and hypochlorite? Use alcohol. It is a better way. Okay. 70% alcohol. Okay, sir. See, when you use 70%, first of all, you should know what is disinfection and what is sterilization. So when you use phenol and hypochlorite and or alcohol, these are all disinfectants that can kill most of the pathogens. Okay. That will not kill spores and drug-resistant organisms. So better way, safe way, autoclaving. Okay, sir. You know the difference between the disinfection and Yes, sir. sterilization, Yes, sir. right? Yes, sir. So never use any disinfectants to kill the Okay. microbes. Meaning, if you use Just I, the just disinfectant, I you reading a paper, sir. It's no. If you use 0.5. it, you are educating the organism to learn to develop resistance. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good. Sir, can an endometrial biopsy in normal saline provide a definitive diagnosis for endometrial cancer? You are right. So endometrium, you have to collect the endometrium on the right date, maybe on 21st day premenstrual cycle. You can also diagnose. See, whenever you collect endometrium, you have to put it in the saline. Okay, immediately transfer to molecular biology laboratory. Okay, or when you collect in two containers. One is containing 10% formaldehyde, another containing sterile normal saline. The
the tissue with normal saline can go for microbiological studies or molecular biological studies, and the tissues with formalin 10% formalin can go for histopathological studies. Why? If you can add saline, if there is a contaminants or if there is a microbes that decomposes the tissues, you cannot get the definite diagnosis. Better way, add it into the formalin. Okay, sir. Thank you, sir. Clear no? Clear no? Yes, sir. Thank you, sir. So never ever use saline for histopathological diagnosis, because if there is any microbes that will multiply and damages the tissues, then you lose the diagnosis. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, sir. This is Gopika. I have a doubt in laboratory diagnosis, sir. You said there are conventional and automatic methods to diagnose the tuberculosis. Is there any rapid method like pregnancy kit can be used for diagnosing the tuberculosis? Right now, no, because if you wanted to diagnose the bacteria, there is no chance. But you can do serological tests are there, like you can measure the immunoglobulins by a rapid method, but it is not appropriate. So, for example, if you wanted to measure IgM, TB IgM, okay. Sometimes, if you have the past infection or relevant infection, it may shows you the false positivity. It may lead to false diagnosis. So there is no possibility in future diagnostic kits, sir? In science, we cannot say no. We cannot say no. There is a possibility. Okay, sir. If I say no, it is not the 100%. There is many possibilities. Okay, sir. Do you think that 10 years before AI will come? I So guess. there is many possibilities. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Any questions? I guess I there's appreciate all your interesting questions. Really, I appreciate you all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Can I close it? Yes, sir. One sec. It's my privilege to extend our heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Dr. Suresh Mikimere, on behalf of our department. Your insightful presentation and expertise have provided us with a deeper understanding of the advancement in microbiological diagnosis. I once again thank you, sir, for spending your valuable time with us. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
Welcome back to second international conference on exploring innovative technology in bioscience towards sustainable development, EITB-SD 2025. Now we are having an engaging ideathon session where participants will present innovative ideas. Now, I could like to invite Ms. Srimati followed by Farhana to introduce our guest for the event. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to introduce our esteemed judge of Ideathon, Mr. Sudarshan Varadarajan. Sudarshan Varadarajan is a bioscience entrepreneur and educator based in Chennai. He is the CEO and co-founder of Biosciences School of Bioscience, an institution focused on innovative education in life sciences. With over 12 years of experience in this field, he has played a significant role in promoting practical and research-based learning for students and professionals. Before founding Bioscity, Sudarshan led Cambrionic Life Science, a company dedicated to experiential learning in biotechnology from 2017 to 2022. He also founded an online platform for biotechnology education in 2013. His expertise lies in genetic engineering, biotechnology education, and entrepreneurial innovation in the life science sector. He holds a BTech in biotechnology from SRM University and has been actively innovative in bridging the gap between academic and industry through skill-based learning programs. We are honored to have you with us, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. It is an immense pleasure to welcome our judge, Dr. S. Suresh, Senior Assistant Professor in Department of Biotechnology at SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram. Sir contributed in the field of enzyme technology, bioconversion, and biofuel production. Along with his extensive research experience over the span of 14 years, he had made a significant impact in the scientific community. With 25 research papers in various journals and international collaboration, he has been continuously inspiring young minds in the pursuit of knowledge and innovation. He has been awarded the Best Paper Award in ICSMT BEA 2024 and a Young Scientist Award in 2020. I welcome you, sir. I am also pleased to welcome Professor Madhusudanan sir from Social Work Department. He is also the Startup Coordinator of Innovation in Institution Innovation Council of DGVC. It's a pleasure to have you, sir. Thank you. Slot number 1, Harini S. Srihari. எங்கப்பா பழைய கிருஷ்ணா
first. This is my prototype, microbial energy cell. இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஆக்சுவலி பவர் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து கரண்ட்ஸ் வந்து சப்ளை ஆகும்போது நிறைய வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேஸ்ட். நிறைய வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும். அந்த ஓவர் ஹீட்டை தடுக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த இன்னோவேஷனை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இங்கே இருக்க பேட்டரியை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பவர் பிளான்ட்ஸை வச்சுக்கோங்க, விச் இஸ் கோயிங் டு சப்ளை பவர் டு ஆல் த காம்போனன்ட்ஸ். நம்மளுக்கு வீட்டுக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்க்கோ எங்கெங்கெல்லாம் கரண்ட் தேவையோ அங்கே சப்ளை பண்ணுவோம். நடுவில் இருக்க அந்த மீடியம் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகிறது தான் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை தடுக்கிறதா நான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வைக்கிறேன். இது வந்து என்ன பண்ணோன்னா, நான் இந்த மைக்ரோபியல் செல் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நான் இந்த நியூட்ரியன்ட் மீடியமில் போட்டு க்ரோ பண்ணியிருக்கேன். நேச்சுரலி கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ஹேஸ் கண்டக்டிங் கெப்பாசிட்டி. நான் இதில் போட்டு நான் இதை க்ரோ பண்ணும்போது இதை வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன் நம்பர்ஸ். ஸோ அதோட கண்டக்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் வந்து இந்த பேட்டரியையும் இந்த செல்லையும் நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஈஸியாக இருக்கும். அதனால எனக்கு ஹீட்டும் அவ்வளோவா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. லெட் மீ டெமான்ஸ்ட்ரேட் யூ. இப்போ நான் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது அது க்ளோ ஆகும். ஏன்னா நான் வந்து இங்கே கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த கண்டக்டிவிட்டியோட எஃபிஷியன்சி ஹையராக இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே வந்து நோ ஹீட், எந்த ஒரு ஹீட்டும் நான் வந்து லாஸ் பண்ணல. எந்த ஒரு ஹீட்டும் வந்து லைக் அதர் காம்போனன்ட்ஸை பேஸ் பண்ணும்போது ஓவர் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எனக்கு இங்கே வந்து இல்லவே இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப சஸ்டைனபிளாகவும் இருக்கும், எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும். நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். இந்த ஐடியாஸ் இதில் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணிக்கோம். கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவில் ஆல்ரெடி வந்து அது நல்ல கண்டக்டருன்றனால அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தான் வந்து ஹீட் வந்து லிபரேட் பண்ணும். இப்போ நார்மலாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி இது பண்ணுறது, இப்போ விண்மில்லேருந்து அப்படி வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக போகும். அங்கே போகும்போது அது எப்படியும் 2000 3000 வோல்ட் வரைக்கும் போகும். ஆனால் நமக்கு வீட்டுக்கு தேவைப்படுறது மேக்ஸிமம் 120 வோல்ட் தான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மராக வரும்போது அடுத்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் 1000 வோல்ட், அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 1020 வோல்ட் தான். இப்போ இது ஒரு இதுவாக குறைஞ்சி வரும்போது ஹீட் அதிகமாக லிபரேட் ஆகும். இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் இது வந்து நம்ம சாயிலில் யூஸ் பண்ணி அப்படி க்ரோ பண்ணி அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹீட் வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தான் வந்து லிபரேட் ஆகுது. அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹில்லி ஏரியாஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. நம்ம கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்க முடியாது அவ்வளோ ஹையர் பிளேசஸில். அங்கெல்லாம் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சம் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஓவர் ஹீட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக தடுத்துரும். அதுக்கப்புறமா இதோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் சஸ்டைனபிலிட்டியாக நீங்கள் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதெல்லாம் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். நான் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன். என்னோட கோல் என்னன்னா ரெனியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அண்ட் திஸ் இஸ் மை தேர்ட் இன்னோவேஷன் அண்ட் தேர்ட் ப்ரோட்டோடைப். தேங்க்யூ. So any questions from audience? கொஸ்டின் கேட்கலன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று அவங்க புரியல, ஐ மீன் உங்களுக்கு புரியல. புரிஞ்சு சார், என்ன புரிஞ்சது? ஓகே கைஸ், குட் எஃபெக்ட். Srihari and Harini. Yeah, it is actually, we would say that it is sustainable development product actually. So actually, why you are taking gram-positive bacteria? That is the case. Okay, for gram-positive bacteria, which is you are going to use in soil. Yes, sir. So what kind of bacteria you use? Streptococcus aureus. Streptococcus aureus. Okay.
So what are the, see, for the electrical conductance, we knew positive and negative charges, right? Yes. So in that manner, in that particularly when we talk about the gram-positive bacteria, so the membrane plays the major role, right? So what kind of compound which is having in that, then how it should be actually, what is the mechanism behind in this? It is not going to conduct the electricity. இது வந்து ஒரு பாத்வே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா வந்து கண்டக்டர். ஸோ அது கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அது நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தேவை. குட்மா என்ன மாதிரியான கண்டக்டன்ஸ் அதில் இருக்குன்னு கேட்குறேன். நானோ வயர்ஸ்னு ஒரு இது இருக்குது சார், ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. நான் காமிச்சிருக்கேன், அது நான் ரிசர்ச்சில் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஆக்சுவலி. அது அட்டாச் நீங்கள் பேசிக்காக என்ன ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக பயோடெக் தான் இல்லைங்களா? கிராம் பாசிட்டிவும் கிராம் நெகட்டிவ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு? கிராம் பாசிட்டிவ்க்கும் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்கும் வாட் ஆர் தி டிஃப்ரென்ஸ்? மெம்பரேன்ஸ் தான் சார். ஸோ மெம்பரேன்ஸ் தான். ஸோ இப்போ கிராம் பாசிட்டிவ்ல என்ன மெம்பரேன் இருக்கும்? ஐ வாண்ட் தி நேம் ஆர் காம்போசிஷன். சார் ஆக்சுவலி நாங்கள் கிராம் பாசிட்டிவ் நாங்கள் டார்கெட்டடாக எடுக்கல சார், கிராம் நெகட்டிவ் கூட கண்டக்ட் பண்ணோம் சார். சரி, நாங்கள் இங்கே அந்த பாக்டீரியாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் சார், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். ஸோ எதில் அதிகமான இது ஒர்க்கு, கிராம் பாசிட்டிவ்லையும் கிராம் நெகட்டிவ்லையும்? கிராம் பாசிட்டிவ் சார். அதுதான் ஏன்னு கேட்குறேன். இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, ஓகே, யூ ஹாவ் சம் நோ ப்ரோட்டோடைப், ஆக்சுவலி குட். ஸோ அதுக்கு என்னென்னு கொடுத்தீங்கன்னா கிளியராக இருந்ததுன்னா தென் யூனோ வில் சஜஸ்ட் அண்ட் ஸோ தட் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம அதுலேருந்து நிறைய இம்ப்ரூவைசேஷன் கொடுக்கலாங்க. பிகாஸ் யூனோ அரௌண்ட் ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது தே ஆல்சோ மீ. எஸ் சார். இப்போ வந்து அந்த ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் ஆரியஸோட மெம்பரைனில் வந்து நானோ வயரிங்ஸ், அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி யூ கான்ட் சீ ஃப்ரம். யூ ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஷோ. ரெஸ்பிரேட்டரி செயின் இந்த பேன்ஸ்டு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கறதுனால அந்த அது வந்து பார்க்கவே தான் சார் கண்டக்டர் மாதிரி அது ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த பாக்டீரியாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது வெளியே எனக்கு வந்து. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. Hi Hari, hi Hari. Great effort in thinking of something, and as you said, it could be a third prototype. Very good efforts in this process. So what he's trying to say is, when you put in effort into something, make sure you put it wholeheartedly. The goal is not to corner you and ask questions. The goal is to help you think. The goal is to help you understand. It could be gram positive, it could be gram negative, really doesn't matter. But you need to know why you are doing what. Okay? If you are really serious about doing this, I think you need to work on a lot of different things. They எப்படி commercialize பண்றது, the marketல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, the target audience is not sustainable development goal people. So you need to really work on a lot of other things. But at an idea stage, it is great. But there's so much of work to be done around it. If you are really serious about it, then you need to understand that there's so much of work to be done. இங்கே இருந்துட்டு டேரெக்டாக it cannot become a product. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே it cannot become a product. So a lot of effort has to go in, a lot of talking has to do in terms of talking to people and other things. And நீங்களுமே you need to understand the technology a lot. இந்த இடத்துல clipping போடுறது doesn't make sense, because if you do not understand the technology, people looking at it also will not understand the technology. That is the goal again. So even when any of us ask questions, the goal is not to corner any of them or any of you. The goal is to help you think through the process. But thank you, but great effort. The idea தான்றதுனால தான் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் அவ்வளோ போகிறது. வெறும் நான் இது Good. As I said, my only query is that the scalability and how it is acceptance of usage of this product. So that we need to create a dialogue in the community. Mostly if you are taking this as an entrepreneurial venture,
there's more aspect of implementation நான் போட்டிருக்கேன் சார். I can understand, but scalability in the sense how far you can the potential of market, whether you can create revenue out of it, and those aspects that you please consider. That also will be more helpful because this based on more of a technical aspect, but when it comes to the implementation part, what money it will give you or how it will be useful to you in future, that scalability you please consider. That's the only thing I would like to suggest. Okay, thank you. Thank you, sir. Next participant, Humaira and Sahana. Good afternoon, everybody. My name is Humaira and she is Sahana. எங்களோட ஐடியா என்னன்னா லோட்டஸ் லீஃப் கியூட்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சு ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னா நம்ம டெய்லி யூசேஜ்க்கு டிஸ்போசபிள் கப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை வச்சு பிளாஸ்டிக் லைனிங் பதிலாக லோட்டஸ் லீஃப் கியூட்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சு நாங்கள் அதை லைனிங் பண்ணுறோம். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா நம்ம தினமும் நம்ம பேப்பர் கப்புன்னு நினச்சி யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து பிளாஸ்டிக் லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு கெட்டதும் கூட. அதனால நாங்கள் வந்து லோட்டஸ் லீஃபோட எக்ஸ்ட்ராக்டை வச்சு ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம். அதனால நாங்கள் சொல்யூஷன் என்னன்னு எடுத்தோம்னா லோட்டஸ் லீஃப்ல வந்து அந்த வேக்ஸ் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக்காக இருக்கனால அது வந்து கோட்டிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த லோட்டஸ் லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒய் லோட்டஸ் லீஃப் கியூட்டிக்கல் அப்படின்றது அது வந்து சூப்பர் ஹைட்ரோஃபோபிக்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நேச்சுரல் அப்புறம் பயோடிகிரேடபிளாக இருக்கும். அந்த பிளாஸ்டிக் லைனிங் பதிலாக இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். பிளாஸ்டிக்கோட யூசேஜை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். சயின்டிஃபிக் பர்பஸ் என்ன இருக்குன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாகவும் இருக்குது, நேச்சுரலாகவே அது வாட்டர் ப்ரூஃப் பேரியராகவும் இருக்குது, அண்ட் இதில் வந்து வேக்ஸும் நானோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இருக்குது. இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து அதை ட்ரை கலெக்ஷன் பண்ணி அதை சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மூலயமா அதை பியூரிஃபை பண்ணி நம்ம கோட் பண்ணுவோம். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்ளிகேஷன் டீகம்போசபிள் கப்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பயோடிகிரேடபிலிட்டி, என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட், கெமிக்கல் ஃப்ரீ அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸும் இதோட ஃபீச்சர்ஸாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் எடுத்தோம்னா என்விரான்மெண்டல் பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்குது, எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸாகவும் இருக்குது, ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸாகவும் இருக்குது. எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்டலாக எடுத்தோம்னா பிளாஸ்டிக்கோட மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்குன்னா பொட்டென்ஷியல் ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேலாகவும் இருக்குது. ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸாகவும் இருக்குது. சேலஞ்ச் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்புன்னு எடுத்தோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எஃபிஷியன்சியாகவும் இருக்குது, டியூரபிலிட்டியாகவும் இருக்குது. ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்புன்னு எடுத்தோம்னா ரிசர்ச் ஆன் என்ஹான்சிங் கோட்டிங் ஸ்டெபிலிட்டியாகவும் இருக்குது. கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வரோம்னா நாங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் லைனிங்க்கு பதிலாக நாங்கள் இந்த மாதிரி பயோடிகிரேடபிளாக ஒரு ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நாங்கள் சொல்ல வரோம். தேங்க்யூ. Ma, there is no, what is her name? Humaira and Sahana. Okay. Actually, good effort you made. Okay. So in that there is no component name. What are the plastics we are supposed to use in plastic cups? And what are the major components having in your lotus leaf? Okay, lotus leaf extraction. What actually having? Or what are the solvent you are supposed to use? And if you use those solvent, so based on that solvent, how you can make this cup. So if you made that cup and the reusability, okay, and there is any other proof of the stencil nature, the CT number, everything. So you should concentrate on that area, okay. Okay, can you tell me, what is that lotus leaf contains? What is the major product, instead of plastic, what is the composition you are going to use in here? லோட்டஸ் லீஃப்ல வந்து அந்த கியூட்டிக்
chemical லேயர்னு ஒன்று இருக்கும் சார். அதுலேருந்து வேக்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணி கோட் பண்ணுவோம். Yeah, that wax contains what? ஹைட்ரோஃபோபிக் சார். Hydrophobic. வாட்டர் ரெப்லிக். Hydrophobic என்றது உங்களுக்கு என்னது? That is the compound. I am asking the name of the compound. You can't understand. Waxes அப்படின்னா என்னது? Waxes itself having different structures, right? Waxes are fatty acid, glycerol, alcohol. So many components is there. Waxes அப்படின்னா தெரியுமா அதெல்லாம்? தெரியுங்களா அது? So what is the compound? ஏன் யாருமே அந்த மெயின் காம்பனண்ட் பற்றி தெரிய மாட்டேனதா இல்லை வந்து இங்கே சொல்ல மாட்டேன்றீங்களான்னு தெரியலையே. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் யூ சப்போஸ் டு கிவ் ஆக்சுவலி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி கப்பு. சரி, ஓகே. ஜென்ரலாக இப்போ வந்து பயோடிகிரேடபிள் வி ஆர் யூஸிங், ரைட்? ஸோ அதை பற்றி ஏதாச்சும் இருக்கா உங்களுக்கு? நீ ஹேவ் எனி ஐடியா ரிலேட்டட் வித் பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் அண்ட் திஸ் யுவர் கப்? Only plastic instead of plastic you are going to use. So and the plastic என்ன plastic? எந்த பிளாஸ்டிக்காக நீங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த கப்பை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க? மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கா? வாவ். So what are the what are the microplastics are there? Please concentrate on that area. Super. I mean, the problem statement that I took up is really a huge problem statement. So sustainable packaging is also a huge industry. It's a good problem statement to solve for. It's also a big industry if you are able to do this product right. Not necessarily this, but in the problem, if you can actually solve for a right way, it's a huge industry to be part of. Same thing, what sir said. You guys need to understand the technology much better. Or on பண்ணும்போது you need to go down deep to really understand. இப்போ ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி. I'm sure we have cornstarch cups right now available, right? Alternate to plastic. So you need to understand all of that for you to think through to see, how do I take this to the next stage, or is this even possible for me to do? So it's a lot of market research. It's a lot of studying work that you will have to do before, if you ever want to take this forward. If you're just going to be ending here in Ideathon, I think you chose a nice problem to solve for. But if you want to take it beyond this Ideathon, I think you need to do a lot of market work. One thing I would like to add, see, in Pondicherry, to sell the liquor, they are using, earlier they are using the plastics. To avoid the plastic, they are using the cornstarch Tetra Pak. So that they say it's biodegradable. So that is one aspect. So as I said, understanding the markets or what is the product that is available and how your product will stand out of all the products if it comes into reality. That way you think of it. So even if you see in North India, they are giving tea in pots, right? So how, if it is not sustainable, or why you are giving an alternative to that clay pots, this coating with the plastics? So how it differs? So if that is the crux that you need to understand. So that as if you understand that part, so other things will automatically comes into picture. Okay, all the best. Slot number 3, Ramya Shri, Varshini, Shri Devi. So good afternoon to everyone present here. I'm Ramya and this is my friend Sridevi. So we've come up with an idea that is going to help purify air. நம்ம இப்போ கரெக்டாக ரொம்ப ஒரு பொல்யூட்டடான சிட்டியில் இருக்கோம். டெல்லியோட கம்மியாக இருந்தாலும் we are constantly exposed to pollutants. So we've come up with an idea that is going to use cow dung to purify our air. So the objective of our idea is to design and develop a cost-effective, eco-friendly and efficient air purifier. ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் ஏர் பொல்யூஷன்னால நிறைய டிசீசஸ்க்கு வந்து உட்படுறோம். அண்ட் நிறைய பேர் நிறைய இறந்துருக்காங்க. லைக் 6.5 billion deaths every year are noted. And எங்கள் ப்ராடக்ட் ஆர் ஐடியா இஸ் gonna cover 5 main sustainable development goals
which is good health and well-being, sustainable cities and communities, life on land, climate action, and affordable and clean energy. Next slide. So as we are all constantly exposed to pollutants, especially in urban areas, it's gonna affect our health really bad. Especially like air the pollutants, which is PM 2.5, ozone, and nitrogen oxides. It's gonna affect our health really badly. So இதுக்காக நாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா, next slide please. A cowdung-based photocatalytic air purifier. So this air purifier consists of a filter membrane that combines cowdung, titanium oxide, and also cellulose acetate. Over to you, Sridevi. Thank you, Ramya. So இதோட scientific theory என்ன அப்படின்னா, ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளான்ட்ஸில் வந்து ஸ்டொமேட்டா வந்து பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அண்ட் ஸ்டொமேட்டா வந்து கண்டெய்ன்ஸ் செல்லுலோஸ் அண்ட் ஸ்டொமேட்டோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ரிமூவ் பொலிட்டன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கும். ஸோ கவுடங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா த வெரி சேம் செல்லுலோஸ் பெக்டின்ஸ் அண்ட் இந்தமாதிரி நிறையவே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இது வந்து கவுடங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா which facilitates the filtration and diffusion. So these first the pollutants is absorbed by the cow dung which is present in the membrane, and these pollutants they gets break down due to a photocatalytic property of TiO2. So what it do we can see now. Next slide. So what do means first through a hole the sunlight passes through a lens which is a convex lens, and through the lens it first reaches TiO2 which is a photocatalyst, and what it do means it absorbs the sunlight and it releases some electron hole pairs. So this electron hole pairs reacts with the substrate which is a cow dung, and it releases free radicals. These free radicals will break down and trigger the pollutants which is present in the cow dung membrane, and then through a vent the fresh air will flow through it. So its durability is 3 to 6 months, and already it told cow dung acts as an absorbent, has antimicrobial and antiviral properties. So in rural areas la pathom appadina floors walls la kuda cow dung la dhaan vandu avanga vandu idu pannirpaanga. So adu vandu edukana for cooling effects house ku, and also indha mari pollutants ellathiyume vandu filter pandrom. And titanium dioxide is a catalytic activator, cellulose acetate, it maintains the structural integrity. So we are combining cow dung and cellulose acetate, because when cow dung is exposed to sunlight it will form some cracks. So for that we are using cellulose acetate as a structural integrity, and also and the purifier we can have antifouling agents which also maintains TiO2 and also prevents unwanted microbes growing. ஸோ எங்களோட பியூரிஃபயருக்கும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்க பியூரிஃபயருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாரும் ஹெப்பா ஃபில்டர்ஸ் பற்றி படிச்சிருப்போம் அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோ ஃபில்டர் பற்றி படிச்சிருப்போம். ஹெப்பா ஃபில்டர்ஸ் ஒன்லி அது வந்து பொல்யூட்டன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணும். தே டோன்ட் லைக் ஃபில்டர் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் லைக் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ். பட் அதே வந்து ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் தே டூ தட். பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, ஹெப்பா ஃபில்டர் ஒன்லி டஸ் தட், அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் கிடையாது. ப்ளஸ் வந்து ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ரொம்ப பொல்யூட்டன்ஸ் எக்ஸ்போஷர் இருக்க இட்ஸ் கொண்டு டீக்ரேட் அண்ட் அதோடைய எஃபிஷியன்சி குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ கவுடங் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குது. இட்ஸ் ஆல்சோ இக்கோலாஜிக்கலி சஸ்டெயினபிள், அண்ட் வந்து கவுடங் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து அவ்வளோவா காசு தேவைப்படாது. ஸோ வி கேன் ஈஸிலி டூ தட், அண்ட் தட்ஸ் அவர் கோர் ஐடியா. And its advantages pathobina, which is environmental friendliness and also low cost, dual filtration mechanism, and it removes broad and promotes use of biomaterials, and mainly it is antimicrobial and antiviral properties. So thank you for the opportunity. Thank you Travis and everyone for listening to our presentation. Okay, good. Rameshji and Sridevi. So actually that's the core of which is related to sustainable development. Okay, good. So actually my question is, so you started with pollutant. So based on the pollutant, actually in your
work, it should be in a filtrate manner, right? Yes, sir. So what is the particle size? நீங்கள் சொன்னீங்களா இப்போ we are using charcoal or whatever, and this titanium oxide. So what are the particle size, or size of the particle which can reduced through your filtration? எவ்வளோ சைஸ் நாங்கள் டிட்டர்மின் பண்ணல, பட் we could like estimate that 10 micromillimetersக்கு குறைவாக ஃபில்டர் பண்ண முடியும். And one thing you also remember that even countdown can produce oxidized form, means gases produce பண்ண தெரியுமா? What are the gases? Biogases, yeah. அதான் பேர். No any name of the biogas? Okay, so that and all also may affect the greenhouse gases, right? So அதுக்கு ஏதாச்சும் you can find any alternative for that? So the positive இல்லை அதை பற்றின இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் only reveal here. Okay, there should be a negative point. Okay, so please concentrate on that area. Okay, otherwise good idea. Thank you, sir. Good job, guys. Really love the confidence in which you presented. Great problem to solve again, because air quality is very bad. I think recently even in Nikhil Kamal's podcast, when Brian Johnson walked out of the podcast saying, hey, Indian air quality is very bad, it was very evident that it is a problem that has to be addressed out there. There are a lot of products out there in the market again who are using innovative ways to do air filters and other stuff. Again, same feedback. If you're really serious about it, you really need to work on the technology. So what common thing that I would really love to tell is, இப்போ நம்ம இங்கே ப்ரெசன்டேஷனில் சொல்கிற மாதிரி it's not the way we create the technology. It's not that simple. When you say it is cost effective, how do you source cow dung? How do you process it? So just because it is cow dung or just because it's a chemical, we cannot say that it's cost effective, right? So the way you commercialize it, it's going to occur actually at a cost. So whenever you're thinking of any products that has to be commercialized, or if you're even wanting to build it as a startup or build it as a product out there, it does not happen the way we think, to be very honest. It could be நம்ம எவ்வளோதான் சீப்பு இல்லை அது இங்கே கிடைக்கிறது தான் அப்படின்னு சொன்னாலும், there is going to be a cost it takes to process, there's going to be a top cost it takes to build something. So that is the only thing, that is the only understanding I think as biotech students we need to have, because that is what most of the time we do not have, where we fail to convert a research into a product out there. That application part is so much of missing. So I think we all need to understand how do we convert a research or we have found out something or a patent something. Now how do we really commercialize into a product? I think there's a lot of things that goes behind it. So that understanding of how it works. But for this ideathon, I think this is good. Thank you, sir. To add, I would like to only say, please see what is the personal apprehension using this product, one thing, and what are the political repercussions that you will have when you are going to product this or when you are going to sell this in the market. Okay, that you can understand why I am saying this. Okay, so what are the political issues and the cultural aspect? So few people may think cow dung equal to something higher level. Some will not see that it is simply a cow dung. So what are the cultural aspects? The cultural relevance also please bring into the business model, so that will be more appealing to the public. Okay, thank you. Thank you, sir. Next participant, Sudarshan and Nityashri. ஓகே இல்லை ஒன்று ஃபஸ்ட்டு போட்டேன். ஓகே ஓகே நான் எங்கே பார்த்துக்கிறேன் நாளைக்கு போகிறாங்க. Sir, this is Sudarshan and this is my teammate. நான் ஈவினிங் பண்ணிடுறேன் எல்லாம். ஓகே, எங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, இப்போது ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய லாஸ் நடக்குது. நம்ம
இந்தியாவில் யார் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஃபார்மர்ஸ் தான். ஆனால் அவங்க தான் ரொம்ப புவராக இருக்காங்க. ப்ளஸ் அவங்களோட விளைச்சல்லாம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுது. இப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து லேக் ஆஃப் டைரக்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ். அவங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் கிடைக்கிறதில்ல. இப்போது மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது அதை பற்றி அவங்களுக்கு ஐடியாவே கிடையாது. அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆகுது. அவங்களோட மணியெல்லாம் அவங்களோட விளைச்சல் ஏற்ற காசு கிடைக்க மாட்டேங்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் வெட் ப்ரொடியூஸ். இப்போ வந்து வெட் ப்ரொடியூஸ் வந்து இப்போ நம்ம நாட்டில் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சிஸ்டம் வந்ததுனால ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ், நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகுது. அதனால் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இப்போது ஏற்கனவே அன்சோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால அடுத்த விளைச்சல் அவங்க பண்ண மாட்டுறாங்க. ஃபார்மர்ஸு இருக்கிறத முதல்ல விற்கிட்டோம் அப்படின்னு விட்டுறாங்க. அது வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுது. கொஞ்ச நாள் தான், அது எவ்வளோ நாள் தான் இருக்கும், கொஞ்ச நாளில் இதுவாகிடுது. ஸோ அது அது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அடுத்து லிமிடெட் சேல்ஸ் ஆஃப் ட்ரை ப்ரொடியூஸ். இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். நீல்கிரிஸில் ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை சார் ஓகே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணாங்க. அதில் வந்து ட்ரை ப்ரொடியூஸ் வந்து விற்கிறதுக்கு. இப்போது அதான் அது வந்து அவ்வளோ பெருசாக இதுவாகலை, ரீச் ஆகலை. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இப்போது அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டோட்டல் கல்டிவேட்டர்ஸ் வந்து 42 lakhs இருக்காங்க. அப்ராக்சிமேட்லி நான் சொல்கிறேன் 42 lakhs. அதில் மேல் வந்து 28, ஃபீமேல் வந்து 14 சம்திங். அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர்ஸ் வந்து 92 lakhs இருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்லி. அதில் மேல் அக்ரி லேபர்ஸ் வந்து 48, ஃபீமேல் வந்து 45 அப்ராக்சிமேட்லி இருக்காங்க. இப்போது இவங்களுக்கெல்லாம் தான் இப்போது மேஜர் ப்ராப்ளமே. அதனால நாங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம். அதை வந்து என் டீம்மேட் நித்யா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் சொன்ன டேட்டா எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணது, ஆல் இண்டியா இல்லை, தமிழ்நாடு மட்டும். இந்த எங்களோட டேட்டா வந்து ஸ்டேட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்க்கும் வந்து டேட்டா செட்ஸ் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதுலேருந்து எடுத்த எங்களோட டேட்டா தான் இது எல்லாமே. நியூஸ் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்தது. இப்போ நாங்கள் இவங்களுக்கு கொடுக்குற சொல்யூஷன் என்னென்னா ஆப்பு, ஒரு ஃபார்மர்ஸ்க்கான ஆப். இதுதான் வந்து எங்களோட ஆப்போட ஓவர்ஃப்ளோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது. இப்போ ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து நாங்கள் ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அது வெட் ப்ரொடியூசர்ஸை வந்து டே டு டே கஸ்டமர்ஸ்க்கு டேரெக்டாக வந்து கொடுக்குற மாதிரி, ஆல்மோஸ்ட் ஜெப்டோ மாதிரி. ஆனால் ஜெப்டோ வந்து டெலிவரி சார்ஜஸோடு சேர்த்து ஒரு ப்ராடக்ட் 10 rupeesனால் அதை வந்து டெலிவரி சார்ஜஸோடு சேர்த்து 70 rupeesனு விற்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற மிடில் மேனை குறைக்கிறது தான் வந்து எங்களோட ஐடியா. அண்ட் தென் ட்ரை ப்ரொடியூஸ்க்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு விற்கிறதுக்கு நிறைய சேனல் சுத்தமாக எதுவும் இல்லை. அதனால ட்ரை ப்ரொடியூசர்ஸை விற்கிறதுக்கும் வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக பல்காக வாங்குறதும் இல்லை டீலர்ஸ்க்கு கிட்ட ஒரு டெய்லி கன்சியூமர்ஸ்க்கு அதை வந்து டைரெக்டாக கொடுக்குறது தான் எங்களோட கோர் இது. அதே மாதிரி இன்னொரு நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்க்கு இன்னொரு ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ரெசிடியூஸ். இந்த போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ரெசிடியூஸை குறைக்கிறது இது எங்களோட இன்னொரு மேஜரான ஃபோக்கஸ். இதை என்ன பண்ணலான்னா கம்போஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த வேஸ்ட் ரெசிடியூஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்னொரு சேனல் ஆஃப் இன்கமாக கூட ஃபார்ம் ஆகலாம். இது வந்து நிறைய ரொம்ப நம்ம இது வந்து பொல்யூட் ஆகுது. அதை எரிச்சு விடுறதுனால கார்பன் எமிஷன் நம்ம என்விரான்மெண்ட்க்கு நிறைய காஸ் ஆகுது. அதை குறைக்கிறதா எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ். இதை வந்து பேக்கேஜிங் கம்பெனிஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து இல்லைனா பயோடீசல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கே வந்து நம்ம ஒரு இது மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோன்னா அவங்கள அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜஸ் நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். பார்ட்னர்ஷிப் எங்களோட வயபிலிட்டி எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து ரீச் ஆகும்னா என்ஜிஓஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கிறது. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் தாலுக்ஸ்லேயும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனத்தோட நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கும்போது நம்ம எல்லா இடத்துல இருக்கிற ஃபார்மர்ஸையும் நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியுது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அட்ராக்டிவாக நம்ம ஆஃபர்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அவங்களோட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்,
க்ராப்ஸ் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி இல்லைனா அவங்க வீட்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மேபி ஸ்டூடெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் நம்ம வச்சுருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருக்குது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி டிஹாத், அதுக்கப்புறமா அக்ரி பஜார் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஆனால் இவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி டிஃபர் ஆகுறோம்னா டைரக்ட் வெட் ப்ரொடியூஸ் சேல்ஸ். இவங்க நிறைய பேர் இருந்தாலும் யாரும் வெட் ப்ரொடியூஸில் அவ்வளோவா ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. வெட் ப்ரொடியூஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறவங்களும் அதை வந்து டேரெக்டாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் வந்து இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர நடுவில் இருக்க மிடில்மேன்ஸ் தான் ஒன்று அதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நடுவில் இருக்க கன்சியூமர்ஸ் இல்லை மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ் யாருமே இதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆகுறது இல்லை. அண்ட் தென் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய மார்க்கெட் ஆக்சஸும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ரியல் டைமில் எவ்வளோ ப்ரைஸஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் தெரிய மாட்டேங்குது. அக்ரிகல்ச்சரல் மேனேஜ்மெண்ட் இவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ரெசிடியூஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இதை பற்றி நாங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம், நிறைய என்விரான்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி. அண்ட் தென் ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ் ஃபோக்கஸ், பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. Guys, I'm sorry, I didn't get what actually people are explaining. So actually, இவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு I can understand. So இந்த மாதிரி your effort may be good. Okay, it helps for farmer, right? Okay. Yes, sir. Okay. So I wish that your goal may be intend to achieve. All the best. Hi Nityan. Again, it's a fantastic problem. There's no big player trying to shake this space, but there are so much of companies. Even there are a lot of Chennai companies like say My Harvest Farms is there, E-Sandai another company. They're all doing some really amazing job in this space. It's all about logistics and more than the food business. This is more about logistics and supply chain now. That is where this entire industry runs. But if you are very serious about it, again, you could again build it into a really good startup, because this is something people are interested to invest in. Even Freshworks or the CEO Kirish has invested in My Harvest Farms. Most of the tech leaders in Chennai who came from Chennai, even Zoho, Sridhar Vembu has invested in these things. So this is an area of interest for a lot of people to solve for. So it is a nice area to be out there. But I think on the operations and the execution in the issue. But it's a clean problem statement that could be solved for. I love the second part of what you said. Even the first part of app, I think if you presenting in two ideas in the same thing, that is the one it will confuse people. So maybe you can take that composting facilities as your prime goal, because as I said, there are many players for the first part. So if you are focusing on the second part, so you will be the standout player. So maybe you may think out in that angle. Okay, because there is no players at all for this second aspect, so you will be the number one. That way you can think of it. Okay, all the best. Thank you. Slot 5, Sansika. So good afternoon everyone who are present over here. This is Sansia from Stella Maris College. So I am one among you. My topic is EcoPro, harvesting toxic free future beneath the soil. The problem statement I more focus on is soil crisis, soil infertility, dreams of yield turning into dust. These are the regular statements ruling our India more than 40 years. But unfortunately, EcoPro came as an one-man army to every problem concern of a farmer.
So by using EcoPro, actually by using this EcoPro, we could attain minimal usage of fertilizer, minimal usage of water, and it increases soil fertility as well as it prevents the soil erosion. So what is actually EcoPro? So let me explain you before going to the function. I will explain you the parts. So this is called base arm. This is state arm. In base arm, we'll be fixing biochar. That is the advanced process of pyrolysis method obtaining charcoal. And in straight arm, we'll be using loofah cellulose and integrated with mycorrhiza fungi. So this is the actual product I bought. This is the prototype. So this is the base arm. This is the straight arm. And there is a porous materials inside, and I have fixed loofah cellulose integrated with mycorrhiza fungi, and in the base I will be using this biochar. So what this actually functions, how it actually functions. Now the biochar is a good absorbent of toxic chemicals surrounded in the environment, and it forms a good stable layer beneath the topsoil. And mycorrhiza, you may ask why I used fungi in this probe. So you can see these different pictures. That is, the right side is use of fungi. The roots of the plant goes more deeper than the usual one. So using this fungi, I could say the statement that we could achieve soil erosion. And we have used nano fertilizers with this loofah cellulose. You may ask why we integrated fungi with loofah cellulose. Because loofah cellulose has a potential to having water holding capacity. According to researchers, they have said more than 50% the water holding capacity is exhibited through the loofah cellulose. So obviously we can use this in an agricultural field also. So mechanism. How am I going to integrate this into the agriculture field? As of now, we are targeting the row field farming. That is rose plants, jasmines, as well as the tomato. So these are the row plants vegetative like. So we are planned to integrate this probe into that field. So first, this has to be integrated between the distance between the two probe can be 5 to 10 meters. It depends upon the land we choose and depends upon the plants we choose. So this has to be integrated. 3/4 of the probe has to be integrated. That is before seedling. Before seedling, you have to integrate and pour some water so that the biochar is get activated. After activation, the seedling is done by the farmers. After integration will be seedling. So only after the 7 days, there is a gap between 7 days after integrating this probe and the seedling. So after 7 days, the new young vibrant root starts to germinate, and eventually the pH of the soil is maintained so that these mycorrhiza fungi comes out from the pores. So there will be web-like formations. So it will trap the younger vibrant root to grow more deeper into the soil. Eventually, after we adding water, right, the biochar will easily comes and mix with the soil, that is below the topsoil, and it forms a stable form of bed-like structures. It could easily absorb the toxic chemicals like urea, ammonia, and diammonia sulfates. So this is the main property of the biochar. That's why we kept biochar in the base arm. So after the formation of web of mycorrhiza fungi done, after the post harvest, that is after 6 months the harvest is done, we could just remove from the soil and we could reuse this probe. This probe is made up of carbon 306 grade. So stainless steel, so there will be no form of any forming erosions. So this is the actually how my probe works. These are the SDG goals we follow through, that is clean water and sanitation and good health, life on land. So these are the SDG goals we follow. And our target audience are agri-tools companies as well as the biofertilizer companies and organic farmers. So what is organic farmers is, I target personally precise farmers. Those who want to achieve a high yield without any introduction of chemical fertilizers. So my target is precise farmers. So the channel of marketing will be B2B. That is, we will be maintaining a mutual relationship between farmers and the producers. So the pyrolysis, as I said,
the biochar, the products, raw material can be bought from them, and we can give back the eco-prop to them. So there will be a mutual relationship between farmers and the producers. And the cost of the single prop can be estimated around 180 to 280, depends upon the land we choose. So overall, my target is to save from inspiration Namalvar. The boomi namak sondalla, namada in the boomi. Namada in the boomi ki sondam. So from that, use our natural resources wisely. Thank you. Sansia, yeah, you've done very well. So, and particularly when in this concept, that is ideathon. So, perfect match actually. So Thank you, we sir. expect this kind of thing only. So, and it is very much need of farmers. So actually farmers in the sense when particularly we are using this fungi, that fungi plays a major role. Whether it is soil thing, we have a different soil. What you state is, say for example, nitrogen based urea, potassium, phosphate. Okay, we are using different kind of fertilization. So when we talk about the chemical fertilizers, nowadays we are using biofertilizers too. Yes, sir. But in that manner you are using EcoPro. So which is nothing but the BioPro, right? Yes, sir. So and particularly you are using new technique like nano-based technique also you have used. And when we talk about the fungi, and also you are took eco-friendly fungi, that is it is easily actually penetrate to the soil. So these kind of lot of advantages. Actually, I have so many questions. During your presentation, those questions and all you answered after that, one by one. So your presentation also good, as well as your ideas also very good. Thank you, sir. All the best. So again, it's nice. Like the way you thought about it is nice. So soil as a physical product is always good. We call this a circular economy in Salon. So in the industry, where without introducing anything new, but you try to keep replenishing what it is. Are you serious about this product? Actually, I applied for patent, sir. You applied for patent. Yeah. So, what is being used in the market to replenish in the soil or health and in terms of its? Actually, the origin of biochar is from Odisha. So, the Western culture uses the biochar. Like, அது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டாப் லேயர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு the biochar will be applied in the middle of the top layer and the top layer is then replaced. So, in the biochar will be in the middle of the subsoil and topsoil. So, அப்படி யூஸ் பண்ணாதான் this biochar will be more efficient. So, நம்ம acres land யூஸ் பண்ணும்போது திருப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு we can't do that. So, with this probe we could easily attain that. So, this biochar is developing technology where we could recent studies show that chemicals use பண்ண landல வந்து we couldn't make organic farming. So, my thought process is why we can. So, அதை வந்து overcome பண்ணுறதுக்கு so we can make like this biochars. So, நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே பண்ணிடலாம் like loofah cellulose mycorrhiza can everybody do, but what is so special in biochar? That's where my idea lie. So, biochar when the formulations is based upon the problem and based upon the field. Basically, it's dependent on the plant. So, இது எல்லாமே analyze பண்ணி தான் we could come around like which biochar is suitable. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற பர்டிகுலர் பயோசார் வந்து எர்த் ஃபார்ம் நிறைய. Yes, sir. ஸோ அதனால் If it's going to be jasmine or any planting flowers means we'll be using pellet form of biochar. Have you tried that in terrace garden? Yes, sir. So what is the success rate? Actually, we tried with the peat pangal சொல்லுவோம். In that we have tried. So by using that I could attain like நான் எடுத்தது ரொம்ப மோசமான soil. So அந்த soil வந்து எப்படின்னா for more number of years they not being used. So with that soil I only mixed with coco peat and formulated with this biochar and kept.
I studied under nearly 6 to 7 months. So என்னோட ஸ்டடி எப்படின்னா லைக் ஃபங்கை எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு and then how much the loofah cellulose is retained throughout the 6 months. Because after we and the loofah cellulose damage, we couldn't replace with another loofah. Throughout the harvest, we couldn't replace. So only single loofah is used. So how is the performance of the loofah as well as how the fungi works? So these are we have tested. So correlating with other literature papers, we came to know that loofah cellulose இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி தண்ணி இப்போ ஒரு நாளைக்கு for some plants they'll be watering like evening times or in morning times. For past 4 days I haven't watered, but the moisture of the sand is been still. That's where I came to know. So better to we can use this loofah. Congratulations. Thank you, sir. Next participant, Janani. Good afternoon, everyone. So this is Janani and this is Lokesh from Crescent Institute of Science and Technology. So today we are going to present our idea, that is bioactive nanofiber incorporated dental paste for dental pulp regeneration and advanced approach in endodontics. So before we dive into explaining what our idea is, I would like to detail an obstacle for which this idea will be a solution. So okay, at least, so most of us at least once in our lifetime would have visited a dentist for the treatment for tooth decay or tooth cavity. So one common solution that is performed in dentistry is the root canal therapy. So what is root canal therapy or endodontic therapy is that it is a treatment for the inflammation or the infection in the pulp. So pulp is basically the innermost part of the tooth where it contains all the connective tissues, blood vessels and the nerves, which is important for the tooth vitality. So when the pulp of the tooth is being infected or inflamed, then we go for root canal therapy. So how this basically works is the dentist, he or she diagnoses through an X-ray, and if they find any anomalies in the pulp of the tooth, what they do is they make a hole in the crown of the tooth and they remove the infected or inflamed pulp from that area. So there is a void being created. In that void, they will be filling it with an inert material. So that inert material is basically a thermoplastic, which is used to make the latex. So this thermoplastic is biologically inert. So if it is biologically inert, automatically it will be biologically inactive. So that inert material, it is also rigid. So that is what is commonly used to fill that void. So it can be a permanent or a temporary filling. So after filling the space, it will be sealed with an adhesive cement or a crown. Okay. So root canal therapy, since it's been used for these many years, so it should be successful, right? So it clears the infection. So the infected pulp is removed and it is replaced with an disinfectant, that is an inert material. So why is tooth vitality important? Tooth vitality is determined by the pulp of the tooth. Since the pulp contains all the blood vessels and the connective tissues, the pain sensation, the healing, regeneration, and the natural immune response lies within the pulp. So which is called the tooth vitality. So a vital tooth is a functional tooth and it prevents long-term complications and it maintains natural, it maintains the tooth sensation. We need to sense whether our tooth is paining or not, right? So that can be done only if the tooth is vital. So why is root canal therapy non-ideal? We said it is being filled with an inert material. So that inert material, since it is inert, it is biologically inactive. So a biologically inactive material cannot induce any immune response if any pathogen or an antigen is being recognized. And it also lacks the healing ability. Since the inert material is rigid in nature, during the course of time, the tooth becomes brittle and there's a risk of fracture and structural weakness.
and tooth discoloration can also occur. And the most important one is that it does not regenerate the lost pulp dectin complex, which is very important in order for the tooth to be vital. So if you have sealed your cavity and you think your tooth is okay, it is okay, but it doesn't retain the regeneration property, which is important in order to keep your tooth vital for a long term. So our idea is a solution to overcome this challenge, which will be addressed by my teammate Lokesh. Okay, I'm Lokesh. Now let me see what's our idea to overcome the drawback in the traditional root canal therapy, which is a dentoregen, a bioactive nanofiber incorporated dental paste for dental pulp regeneration. As my team member explained the protocols of the root canal therapy, what they will do, they first remove the cavity part of the tooth, right? Our product is, instead of filling with an inert material, we are going to fill it with an dentoregen paste. This paste will helps in the regeneration of the dental pulp. Once it's regenerated, our own tooth will be retained. So only we have explained what is the need for the biologically active tooth. Okay, we not only stop this as idea, we also done this as our final year project and fabricated the nanofiber first. That nanofiber is made up of hydroxyapatite, polyvinyl alcohol and eugenol. You may ask why I have used these compounds. Like hydroxyapatite is an osteoconductive element which helps in the regenerative property of the odontoblast. Those are the cells which helps in the dental pulp regeneration. And why have been used as a polyvinyl alcohol means that is a medium that helps in the biodegradation and diffusion of that nanofiber. And eugenol, பாட்டி வைத்தியம் சொல்லுவோம்ல, லைக் அதில் என்ன சொல்லுவாங்க, பல்லு வலிக்குதா கிராம்பு வை. So eugenol is a compound that is widely present in a clove and cardamom. So this is a nanofiber which we have been fabricated. That for that we have also checked the antimicrobial activity. These endotonic infections have been widely due to the microbes. முக்கியமாக பார்த்தோம்னா Staphylococcus aureus and Candida. With the following species, what we have studied those antimicrobial activity and the FTR characterizations. As like other products, it cannot come market directly. It has a lot of regulatory protocols to go on. So what is our ongoing work means idea patenting and further characterization studies that need to be done, and in vitro cytotoxic studies also. For future studies, we have been planned to do in vivo studies, clinical trials and finding investors and so on. And what is our market scope? If you are generating one product, it can't go for a market directly. We want to say what are the market scopes of our product. In India, approximately 15 million root canal treatments have been performed. In that, per person averagely spending 4,500 rupees for each tooth. If we calculate the market of the tooth means which is of 6,750 crores per year. So if we take a significant part in that market means we will attain a good opportunity for our product. And these are the reference work what we have attached. And thank you. Okay, Lokesh, sir, journey. Okay, good effort actually you made. Okay, and I know very personally I'm say that I'm also made that. நீங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு. Okay, anyway. So actually you are using material, right? Hydroxyapatite. Yes, sir. That is main component which is having calcium and phosphate, even carbonate yes, things are having. So the overall your ideology and then execution is good. Okay, all the best. Thank you.
Hi Lokesh, hi Janni. Hello, sir. Please do not stop this at this ideathon phase, right? That's what even we are discussing because it has huge potential to be really good in the market. People, a lot of dental care, we have a lot of new startups coming up in this space. And you've done so much of work, like not just as idea, you researched over it. Please do not stop it here, please. Sir, actually what is the problem is, as like other product, we can't go for market directly. There are a lot of regulatory approvals we want to go I understand. So that could be sorted. See, நீங்கள் உட்காந்து ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ்லாம் சார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் டைம். There are people who can take away that headache from you. Okay. So your job is to just create product. So I'm willing to have more conversations also after this thing, but do not stop this at this stage. It has huge potential. Thank you. Because I have personally helped a lot of dentists create startups. Because Sri Adipara Shakti College even here in Ramachandra, I work with dentists, I work with the dental department in helping them build startups. So we have built a lot of dentist-oriented products out there. So this is also very good. Like it fits the thesis about everything. Problem and the solution and the even in terms of finance. I think root canal treatment. I think I think. Say based upon the cities what we are living, sir. Like tier 1, tier 2 and tier 3. In the tier 3 almost 7,000 rupees they are charging. Kandipa, yeah. It's a huge problem, right? So if we can really crack this up, we could sell it to someone like Colgate or someone out there, and it could be a huge market that we can solve. Right? Yes, sir. Actually, only for root canal therapy itself, 6,750 crores per year generating a revenue. See, you said you have an idea of ongoing patent, right? Yes, sir. So, you please do that first. And have you had a discussion with any other dentist about this product? No, sir. Maybe you please have a discussion so that you know what is the ground reality. Okay, sir. What is their viewpoints? Because you have done from your aspects, right? Yes. So you see how the product will be taken up by the dentist. What are all the issues they face, or what are their concerns? Okay, that also will be more helpful to you when you are making into a business thing. Okay, all the best. Thank you. Next participant, Mohammad Umar Fazil. Okay, good afternoon everyone. I'm Mohammad Umar Fazil. Today I am excited to present on my own topic, which is economical design and implementation of an Arduino driven pH meter. And this topic is more of affordability, precision and technology. These are the 4 major steps which I come across. A is the component assembly and circuit setup, and then programming the Arduino, and sensor calibration, and finally testing and applications. So introduction, for that this project is a cost-effective and portable pH meter connected with the OLED display for real-time pH measurements, and the things which I used is a microcontroller chip from Arduino and a pH sensor and a 0.96-inch OLED screen. This development involved selection of economical components to reduce costs and hardware assembly and Arduino programming for voltage to pH conversion. And finally, sensor calibration can be used using standard buffer solutions as well coding languages we can calibrate. And so how pH works is this is the structure of an electrode. This electrode has a glass bulb at the tip which has a hydrated gel layer. This gel layer is a thin water layer which has hydrogen ions, and inside this probe which has a 3 molar potassium chloride solution which helps to maintain a stable reference environment. And then inside this is a wire which could be either silver or silver chloride and connected to a microchip
for processing signals. As we dip this electrode into in solutions to check for the pH, the concentration of the H plus ions from the solution interacts with the hydrogen ions inside the probe. That's how we get the pH. The could be a it causes a potential difference in microvoltage, and that microvoltage processed through this reference solution from junction and then finally to the microchip, and that microchip processes a Nernst equation. From under that equation we get the pH value. So that is why pH stands for potential of hydrogen. So this is the Nernst equation. These are the pH values, and those are the voltage. For pH 7 it's like a 2.5 volt. This is my circuit setup. This is the Arduino microcontroller chip and pH sensor, BNC module, and electrode connected to the BNC module. This is the OLED screen which shows the pH value. This is the calibration code which is C++ coding. As we type this code into this connected to this Arduino, we inserted the code into this chip. The pH value for distilled water could be it's 7 for pH value. When we dip this pH electrode into distilled water, and then we can check the pH of we can adjust the pH value using this potentiometer, which is inside the connected to the sensor. By adjusting this potentiometer, we can calibrate the pH values. This is the main sketch programming Arduino. When we upload this program into the microcontroller chip, and everything starts to work. So the main difference between Arduino pH meter and commercial pH meter cost is I developed this entire pH meter within 2000 to 3000 range, and the commercial good pH meter starts from 7000 to 10,000, and customization is mine is fully customizable, both the hardware and software, and for commercial it's limited. And portability, compact, lightweight, portable, and commercial pH meter most are non-portable. For accuracy, 0.1 pH plus or minus to 0.2, and commercial is 0.01. For calibration, as I showed before, for code adjustment, for pH usual commercial meter you use buffer solution. User interface, we can also use OLED display or LCD displays. I chose the OLED display, which is less cost. And for power source, we can use a 9 voltage battery, USB power, laptop, power banks, commercial pH, AC power adapter. And these are some of the results which I come across, and almost the results were same Arduino pH meter when compared to commercial pH meter. So in conclusion, it will comes under environmental, economic, and social impact. pH meter you can use for water quality monitoring to maintain the healthier ecosystem. You can identify any water, detect pollutions, and economic impact, low cost technology. For social impact, education awareness. Not only we can develop pH meter, we can also develop like calorimeter and sensors, like various sensors, humidity, temperature sensors. Only thing is we have to know more about like coding language and hardware and software assembly. Thank you. Okay, very good, Amar Fawzal. So your ideathon has to be, Digital India, right? So from get into the, digital, you were started. Okay. Best wishes. Thanks. If margin of error is acceptable, what is the percentage margin of error that is acceptable in your thing? Because you have given the difference now.
the difference of the your pH meter, the values, and and a commercial pH meter. Yeah. So, as you said, if it is the margin of error is acceptable, maybe you are, as you said about the social and educational awareness program. Yes, sir. You can try that out in some of the government schools, or where they don't have that equipment. So they're afford. If you can afford that, you may try that there, and you can see the scalability there at that level. Okay. Thank you, sir. Next participant, Pavitra. Good evening all. My topic is about the development of neem and aloe-based therapeutic songs for food corn relief. Food corn are dermatological condition which can cause continuous pressure and friction, which leads to pain and discomfort. These forces can affect hyperkeratosis, and it is clinically classified into 3 types. Majorly hard corn and sweet corn and soft corn. Hard corns can occur in interphalangeal joints, and soft corn will occur in between the toes, and seed corn will occur in eaves or plantar surfaces. Food corn size can vary from small to large, and it can occur mostly in athletic and giant formatic patients, and it can caused by wearing shoes which is too tight and not wearing socks, and people with toe deformities. If food corns are treated by using corn packs, most of it, if the condition is more severe, the surgery has to be done. So there is a need for alternative solution which can be natural, effective, and easy to use. So neem and aloe infused socks can provide continuous relief from food corn in affected areas. Neem has antimicrobial properties which can antifungal properties and antimicrobial properties which can prevent from infections, and anti-inflammatory properties can relieve from reduce inflammation and irritations. Aloe also helps to hydrate the skin, which gives moisturizer and in the thickened areas, and it also reduce the pain. So my objective is to create a non-invasive and effective solution from preventing food corns by utilizing the both antimicrobial and anti-inflammatory properties and skin tranquil properties. Methodology: first, extraction of bioactive compounds from neem and aloe vera by using different solvents, and then phytochemical analysis was to be done. Characterization of plant extract by FTIR, using FTIR. The socks will infused in the plant extracts and incorporating with the binding agent. Here citric acid is used as a binding agent because it provides cross-linking effects. And then antimicrobial assessment of fabricated socks can be based on American Association of Textile Colorist and Chemist. Under this method, AATCC 147 and AATCC 100, and these are for bacterial properties, and then AATCC 30 for fungal properties. And physiochemical analysis was done by American Society for Textile and Materials method. Under this test for soil degradation, washability, durability, and order properties, tensile properties, and shrinkage of fabric. Selection of fabric is most important because it is convenient to all the people. So cotton fabric is most important and convenient to all because of its natural and soft convenient to all the people, and then it gives moisture ability and also breathability.
Mechanism behind the therapeutic socks are if the person is wearing the socks for continuous long term for a long term, it will give a continuous relief by using the antimicrobial and anti-inflammatory properties and also hydrate the skin. And conclusion is to create a non-invasive natural food corn solution by utilizing the both properties and then prevent from a reoccurrence of food corn formations. Thank you. I can understand. For me, it's more an abstract thing. So have you tried that, or you are presenting this an idea? You are presenting this idea. Okay. You please try to work on this. I'm working on this one. Okay. Now only I'm working. You have started to work. Yes. Okay. Congratulations. Thank you. Next participant Venkatraman and Haritha. Audience are requested to maintain decorum. Good evening, sir. My name is G.G. Venkatraman and this is my friend Haritha. We are going to present a topic on organic cosmetics. So this is an effective way of recycling organic products. So for that we should understand the basics of organic waste. Organic waste na first வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்கிற வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அது வந்து ஈஸியாக நேச்சுராக வந்து டீக்ரேட் ஆகிடும். அதை வச்சு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் த மேஜர் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் we are using. So generally per month 2 ton of organic fruit waste is produced in Coimbatore market, which is present near us. So இந்த மார்க்கெட்டில் மட்டுமே 2 ton ஆர்கானிக் வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதை சானிடைஸ் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸை ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை 65 டிகிரி ஃபாரன்ஹைட்டில் ஹீட் அண்ட் ட்ரை பண்ணி அதை ஸ்மாலர் குவான்டிட்டிஸில் இருந்தால் கிரைண்ட் ஆர் லார்ஜர் குவான்டிட்டிஸில் இருந்தால் மிக்சர் மூலமாக ஃபைன் பவுடர்ஸாக அதை மேக் பண்ணி இது மூலமாக காஸ்மெட்டிக் ஆர்கானிக் காஸ்மெட்டிக் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஐடியா. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ரா மெட்டீரியலாக ஆக்ட் ஆகுது எங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு. ஸோ வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் த மேஜர் ஃப்ரூட்ஸ் விச் ஆர் currently working on: papaya, strawberry, orange and pineapple, pomegranate and tomato. So the ingredients for the cosmetic material will be elaborated by Haritha. So the ingredients we used: dried and powdered fruits, arrowroot powder, chia butter, sodium benzoate, zinc oxide, vitamin E. So for example, as Venkat said, we are taking fruit strawberry. So first of all, நாங்கள் ஸ்ட்ராபெரி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்கின்னில் வந்து high content of vitamin C இருக்கும் and which acts as natural antioxidant agent and ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஸ்கின்னில் யூஸ் ஆகுது and it will not cause any skin rashes cause பண்ணாது. And next and arrowroot powder வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா it spreads evenly on the skin and other beneficial it absorbs excess oil create பண்ணுறது வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் and is a good moisturizing content, preventing dryness, skin healing ஆகும், smooths and heals inflamed skin. And next chia butter smooth skin வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்னஸாக இருக்க யூஸ் ஆகும் and ஸ்கின்ல ஏதாவது இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் அதை cure பண்ணும் and also reduces signs of aging ஃபேஸில் ஏஜிங் ஆகிறத வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும், improve skin elasticity, even skin tone. Sodium benzoate
சோடியம் பென்சோனேட் வந்து ஹார்ம்ஃபுல்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க, பட் ஆனால் அது ஹார்ம்ஃபுல் இல்லை. கரெக்டான கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து போத் சோடியம் பென்சோனேட் அண்ட் ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து கரெக்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணால் எந்த ஹார்ம்ஃபுல்லும் க்ரியேட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். How to extract scent and pigments from fruits. எப்படி ஃப்ரூட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம scent and pigments வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டெக்னிக். இன்வால்வ் ஸ்க்ராப்பிங் ஆர் ப்ரீக்லிங் த பயோமாஸ் யூஸ்வலி ஃப்ரூட்ஸ் பீல்ஸ். ஃப்ரூட்டோட பீல்லேருந்து தான் வந்து சென்ட் அண்ட் பிக்மெண்ட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நேச்சுரல் ஃப்ளேவர்ஸ், கலர்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ மோஸ்ட்டாக காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா அதில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் வச்சு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸும் வந்து நாங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் மூலமாகவே கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் பொமக்ரானட் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன், எக்ஸ்ப்ரெஷன், என்ஃப்ளூரன்ஸ் அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் மூலமாக வந்து நாங்கள் ஃப்ராக்ரன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இது வரைக்கும் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ இப்போது சின்ன சின்ன கேர்ள் பேபிஸ்லாம் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மேக்கப் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பெரியவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ மார்க்கெட்டிங் வைஸ் பார்த்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கமர்ஷியலி இட் குட் க்ரோ. ஸோ அண்ட் இதில் வந்து AHA இருக்கிறதுனால இது வந்து pH, ஸ்கின்னோட pH வந்து 6 to 6.5. ஸோ இந்த AHA கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால ஸ்கின்னோட pHும் இது மெயின்டைன் பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பாடியில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம டீஏஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டீஏஜ் ஆகாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தேவைப்படும். அது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸ்னால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்கின் வந்து ஹெல்த்தியாகவும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும்ன்றதை வந்து நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டாபிக். தேங்க்யூ. Okay. Harita and Venkatraman. So actually we are going to produce healthcare, particularly which is related to our dendro parts, like the skin related. And you majorly used all the organic related. So what is organic and inorganic part? So organic is something that naturally occur, and inorganic something that man-made or synthesized from labs. Organic actually wouldn't having carbon, higher amount of carbons. So based on that you are using into the skin level. So your idea is good. Thank you, sir. Next participant, Deepika. Good evening everyone present here. Myself Deepika from Department of Biotechnology, Sri Venkateshwara College of Engineering, Sri Permuttur. So today I going to present my idea about sustainable hydroponics, smart farming with kitchen waste derived nutrients. So let me start my presentation with the provoking fact that approximately 1.3 million tons of food is wasted globally every year. So imagine if we could turn that waste into something productive like growing the food more sustainably. And also, on the other hand, we are facing the major critical challenge is rising global population. So according to UNFAO, a global population is expected to reach about 9 billion by 2050. Also, we are running out of fertile soils, and also traditional farming practices has a lot of significant challenges like dependency on high water usage and also synthetic fertilizers and so on. So it all leads to the environmental impact and also environmental impact and ecological crisis. So think we can produce our own vegetable crops in our terrace like urban farming without the use of soil.
So hydroponics, the method of growing the plants without the use of soil, will be the sustainable and efficient agriculture practices for the today growing sustainable environment. So also it uses 90% less water than the traditional farming practices. So and also 3.5% of the global hydroponics has been global vegetable production in greenhouses utilizes hydroponics. So here we can see the global hydroponics market overview. So a global hydroponics market view is rapidly increasing. So we have lots of types of hydroponics. So majorly I have used NFT technique because I have chosen the microgreens like Trigonella and Spinacia, which has shorter growth cycles, and also it can be compared with the 90% of water usage less than the traditional soil practices, and also we can observe and detect the roots damages and health of the roots easily using the NFT. So I have chosen NFT here. So what is my problem statement is, one thing is a global demand for food production, and one thing is, and we are using the kitchen waste which can be rather than discarded, we can make it as a sustainable nutrient solution. So I have here used the kitchen waste from the SVCE canteen to prepare the nutrient solution for the hydroponical grown plants. So I am going to implement the IoT sensor for the automation of the hydroponic growth plants. Then I am going to compare the effectiveness of nutrient solution which I am preparing organically, then with the commercially available hydroponic nutrient solutions. This is the major one because sustainably produced, that is organically produced nutrient solutions has a lot of advantages over the synthetically and commercially available nutrient solutions. So with the implementation of the automation IoT sensors, it will be more sustainable and efficient agriculture practice. So this is my methodology. From I have collected the please go to result. This is my work plan. So workflow I have carried out till now. So food waste that I have pre-processed and blended, and I have found that after the incubation I have done microbial digestion. So during that microbial digestion process, I have found that fungal growth. So it has to be prevented using the any antifungal property things. So I have used Vitex. It has a lot of pharmacological activities. Then I have prepared the nutrient solution with the ratios, with the vegetable peels I have collected. Then I have gone with the setup of hydroponic systems. We have purchased the hydroponic system. Then the germination progress of the 2 microgreens I have chosen. Then I have gone for the seedlings. Then I have to go for the metagenomic analysis and microbial community analysis, so that I have can able to know the microbial communities present in the hydroponic water which I am giving as a organic nutrient solution. Then sequencing and analysis. So this is my key points I have gone for. Then the customer segments will be first of all we can target the audience like urban farming and greenhouse operators, then hotels and institutions. We can make workshops and trainings to make them the importance of the organic farming using the automation sensors. So this will be the outcome: successful conversion of the kitchen waste into nutrient solution which is organic and also sustainable one. Then reduction and synthetic fertilizers usage will be minimized, and water which is produced from the hydroponics, it can be used for the algal cultivation. Then we can know the microbial population in the hydroponic water. So it will be the sustainable and efficient agricultural practice. This is my idea. Thank you. Okay, Deepika, nice presentation. And hydroponics, okay, nowadays it is a booming one. So good idea. All the best. Thank you. Next participant, Gokul, Krishna and Akash.
Hello everyone. I hope you can hear me. So today I'm going to explain about my product, that is plant tiles. Before that, I'm Gokul Krishna and this is my friend Akash. We two are from BSc Biotech and in Dwarka Das Vaishnav College. And so this is basically the idea of my product. And as you can see, it involves growing plants with the surface of the tiles. And these tiles are not any normal tiles as such. And even if I say that these tiles are abnormal, you guys won't be admitting that these plants can actually grow with the soil material that I've enclosed within this. And it basically involves mainly 3 materials, that is perlite, manure, and then as you can see in the next slide. Okay, in this I have mentioned that it's encased by clay and stuff. And plant tiles is basically it can be accommodated into any buildings that you can see in the outside. It might be tall skyscrapers or even high-rise buildings, and you can accommodate these tiles into any type of terrain unless and until it's a wet surface. So let's say that you apply it directly over the cement. It can hold on till the very end, and it can be used as for 3 types, that is for air purification and heat maintenance, and then you have the other purpose, that is to serve as a decorative factor. And well, this idea was actually sparked within me because of 2 main reasons. When you look at an old dilapidated building, you get to see plants growing out from its crevices or its cracks. And that is actually being hated by a lot of landowners because their property is being damaged by this, and they actually have to compromise the building's infrastructure. So they get to uproot this out of the crevice from which it's growing upon. So I thought that why wasn't it actually possible to incorporate these tiles directly into these buildings such that they can serve for the aforementioned purposes. And there has also been a new practice which has been followed since the older days, that is clay pots have been used to provide a cooling effect for the water that is present inside it. So I thought, why wasn't it actually possible to enclose the tiles within clay such that they provide the same cooling effect as they absorb the moisture within the vicinity and can provide a cooling effect to the buildings that reside within. And the components within the plants will be further explained by my partner Akash. ஹலோ everyone. அதாவது இந்த பிளான்ட் டைல்ஸ்க்கு நாங்கள் சூஸ் பண்ண பிளான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டைப்ஸ் மட்டும் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஸ்னேக் பிளான்ஸ். இந்த ஸ்னேக் பிளான்ஸ் எப்படின்னா வந்து ரூட் ப்ராடக்ட், அதாவது அடாப்டபிள் ரூட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ தென் வந்து நாங்கள் வந்து சாயில் இல்லாமல் இந்த பிளான்ட் டைல்ஸ் பண்ணுறதுனால சாயிலே இருக்காது, அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ ஃபர்டிலைசர்ஸு, அப்புறம் வந்து பெர்லைட்டு, அப்புறம் வந்து கிளே, இதை வச்சு மட்டும் பண்ணுறதுனால அடாப்டபிள் ரூட் தேவை. ஸோ அதனால் அடாப்டபிள் ரூட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிற ஸ்னேக் பிளான்ஸை வந்து நாங்கள் இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஏர் பியூரிஃபிகேஷன்லேயும் இது நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். ஸோ நமக்கு ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் நல்லா நடக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ஸ் இது பண்ணுறோம். ஸ்பைடர் பிளான்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் பயங்கரமாக பண்ணும். அதே மாதிரி நிறைய பேபி பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ப்ரொபகேட் பண்ணி அதை இன்னும் இது பண்ணுறதுக்கு, ப்ராலிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெர்முடா கிராஸ். பெர்முடா கிராஸ் வந்து எக்ஸலன்ட் சாய்ஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து அது வந்து கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இப்போ வந்து லைக் கிளே பாட், அந்த கிளே யூஸ் பண்ணுறதுனால கூலிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கிறதோட பெர்முடா கிராஸும் நேச்சுரலாகவே கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வின்டர் சீசன்லேயும் ஹீட் கூட அதால் கொடுக்க முடியும். அதாவது மாறி மாறி ஆக்சுவலாக அதான் ஏர் பியூரிஃபிகேஷனுக்காக தான் நான் ஸ்னேக் பிளான்ஸ், அப்புறம் எஃபெக்டிவாக ரிமூவ் டாக்ஸின்ஸ்லாம், ஸ்னேக் பிளான்ஸ் வந்து டாக்ஸின்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ண ஆக்சுவலாக ஏர் நல்லா பியூரிஃபை ஆகும். ஸோ ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் அது யூஸ் பண்ணலாம். டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன், ஆஸ் ஃபிக்ஸட் ஏர்லி டெம்பரேச்சர் நல்லா ரெகுலேட் ஆகும். ஸோ பிளான்ட் டைல்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளோட ஹவுஸ் வந்து நல்லா கூலாக இருக்கும். எப்போவுமே வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும்.
சஸ்டைனபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து 11th SDG கோல்ஸை வச்சு நாங்கள் இது பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலாக சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ்ன்றதில் அது மாதிரி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பில்டிங்ஸில் வந்து ரூஃப் டாப்ஸில் வைக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இடைஞ்சல் பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ வந்து பிளான்ஸும் நம்ம வளர்த்த மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி பில்டிங்கும் கூலாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஐடியா நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். ஸோ இது ஆக்சுவலி ஆர்னமெண்டல் பர்பஸஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு டால் ஸ்கை ஸ்கிரைப்பர் பார்க்குறீங்கன்னா அதோட டிப்பிக்கல் கிரே கலர் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அப்படி இல்லைன்னா அதோட விண்டோஸ், அதாவது அதோட ப்ளூ கலர்ஸும் ஹைலைட் ஆகும். ஸோ இதே ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸை வந்து நம்ம அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு அதை க்ரீனரியாக வந்து அவங்க ஷோ பண்ணணும்னா அது ஒரு ரெவல்யூஷன் ப்ளே பண்ணும். இப்போது நம்மளே ஒரு பில்டிங்கை பார்த்துட்டு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சோன்னா அதே நம்ம ஏன் பில்டிங்ஸ் கட்டுறப்ப இன்கார்பரேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி க்ரீனரிக்காக எல்லாரும் ப்ரிஃபரன்ஸ் தர வேண்டியது உண்டு. அதுவும் இல்லாமல் இது ப்ரீவியஸாக நிறைய மார்க்கெட்ஸ்லையும் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் பண்ணதில்லை அது இது வரைக்கும். ஃபாரினில் பண்ணதில் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ட்ரேஸில் வந்து டேரெக்டாக சாயில் just a few minutes that's it, it's taking a while. Yes sir. So because மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் பண்ணுறத விட இதில் வந்து சாயில் எரோஷன் நடக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே ட்ரை மெட்டீரியல்ஸ் தான். அந்த சாயில் எரோஷன் நடந்தாலுமே வந்து சாயில் போகிறதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி. அண்ட் தட்ஸ் இட். இதுக்கு மேலே சொல்ல போனால் வேறு எந்த விதமான டிஸ்அட்வான்டேஜ். Okay guys, good. So actually, you are going to use the plantains in the form of yes, sir. Air pollution and control பண்ணுறது. Okay, that is the initial. Not just air pollution, decoration all use பண்ணலாம் and temperature maintenance. That's the main part. இப்போ buildings மேலே sustainable goalனா எது சொல்றீங்க? What you are going to do? Sir, for the for the 11th SDG பார்த்தீங்கன்னா coming under this kind of category. Cities and communitiesக்காக. ஸோ இது மாதிரி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா சிட்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல போனால் பார்க்ஸ் வந்து அவங்க வைக்கிறாங்க. பார்க்ஸ் வைக்கிறது ஒன்று இருக்கட்டும், மற்றபடி அவங்க பில்டிங்கை சுற்றி க்ரீனரிஸ் இருக்கிறதா இருக்கட்டும். ஸோ பில்டிங்ஸ்குள்ளேயே வந்து நான் சொல்கிறேன் இன்டீரியரில் வந்து அவங்க மேலே ஹேங்கிங்கை கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்னேக் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து அது கண்டிப்பாக ப்ராபகேட் பண்ணணும். அதுவும் ப்ராபகேட் பண்ணுறதுன்னா அது 1 or 2 இருக்காது, ஒரு கிளஸ்டராகவே வரும். ஸோ மேலே நீங்கள் பார்க்குறப்ப அப்படி இப்படி ஹேங் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு அந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபீலும் வரும். மற்றபடி மெயின் ப்ராசஸ் வந்து அது ஃபார்மாலிட்டிஹைட் அண்ட் பென்சீனை ஃபில்டர் பண்ணும். இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். ஏன்னா இந்த பொல்யூஷனை வந்து ஏர் ஃபில்டர்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம ஃபில்டர்ஸை கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகும் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில். பட் இந்த பிளான்ஸ் வந்து ஒரு நேச்சுரல் மீடியம்னால நம்ம அந்த ஃபில்டர்ஸை மாற்ற வேண்டிய அந்த அவசியம் என்ன படாது. Okay, good. Thank you. Good evening. I'm Ganesha and he is Kamesh P. Our topic is biocementation, a novel sustainable approach in concrete design. Objective: exploring a new mechanism towards biocement production that tackles multiple environmental pollution in once. Engineered living materials, இது ஒரு innovative class of materials. இது வந்து இதில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் such as bacteria, fungi, algae வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து டேரெக்டாக இன்கார்பரேட் பண்ணி அதை வந்து கான்கிரீட் பிரிக்ஸ் அப்புறம் கோட்டிங்ஸாகவும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்ணுறதால வந்து அந்த கான்கிரீட்ஸ் எல்லாமே வந்து செல்ஃப் ஹீல் பண்ணிக்கும், அப்புறம் பொல்யூஷனை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், என்விரான்மெண்ட் ரெமிடியேஷன்லையும் வந்து அதுலேயும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. கன்வென்ஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பேசிவாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த இஎல்எம்ஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து இதை வந்து டேமேஜ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டோட்டலாக வந்து 8% கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சார் இதோட மெத்தடாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கார்பானிக் அயனைட்ரைஸ் ப்ரோட்டீன் பேக்டீரியா அண்ட் டீநைட்ரேட்டிங் பேக்டீரியா வச்சு கார்பானிக் அயனைட்ரைஸ் ப்ரொடியூசிங் பேக்டீரியா வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து பைகார்பனேட்டாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் பைகார்பனேட் வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும்.
அப்போது கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த இப்போ பில்டிங்ஸில் வந்து கிராக்கோ இல்லை வேறு எதுனா வந்து இது பண்ணால் செல்ஃப் ஹீல் வந்து பண்ணுக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் க்ரோத் மீடியம் வந்து நியூட்ரியன்ட் ரீச் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா கார்பானிக் அயனைட்ரைஸ் ப்ரொடியூசிங் பேக்டீரியாவும் அதுக்கப்புறம் டீநைட்ரிஃபிங் பேக்டீரியாவும் வந்து சேம் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கால்சியம் சால்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் pH வந்து 7.5 to 8.5 இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் CO2 சோர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் PVC மோடில் வந்து சாண்டையும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணதையும் வந்து இது பண்ணிவிட்டு போர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மானிட்டர் பண்ணும். அந்த ப்ரெசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், கால்சியம் கார்பனேட் ப்ரெசிபிடேட். அந்த கால்சியம் கார்பனேட் ப்ரெசிபிடேட் வந்து ரெஜிட்டாகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்க வந்து பொல்யூஷன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். இப்போ வந்து சிமெண்ட் நார்மலாக வந்து சிமெண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஹை டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இதில் வந்து என்ன இதுனா டெம்பரேச்சர் வந்து அவ்வளோ இதுவாகாது. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்விரான்மெண்டல் இருக்க பொல்யூஷனும் குறையும். ஸோ என்விரான்மெண்டல் இருக்க பொல்யூஷனையும் அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து செல்ஃப் ஹீல் பண்ணிக்க ஒரு பயோசம் ப்ரொடக்ஷன் தான் இது. தட்ஸ் த ஐடியா. திஸ் இஸ் த இப்போ வந்து பேக்டீரியா எண்டோஸ்போரும் நியூட்ரியன்ஸும் வந்து கான்க்ரீட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இந்த சிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணோன்னா ட்ராக்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது வந்ததுன்னா அந்த பெலக்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஹீல் பண்ணிக்கும். இதோட கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறோன்னா மைக்ரோபியல் கன்சார்ஷியா மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் மைக்ரோஆர்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடை வந்து நைட்ரஜன் கேஸாக மாற்றிடும். ஸோ இந்த வேல வந்து பயோசமிக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும். கன்க்ளூஷன் வி ஆர் கன்க்ளூடிங் தட் இப்போதைக்கு வந்து இது வந்து ஹை ரேட்டாக இருக்கும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சரில் வந்து இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக மாறலாம் சார். தேங்க்யூ. மாறலாம். ஓகே, குட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Next participant, Hemant. Hemant. குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். மைசெல்ஃப் ஹேமந்த். என்னோட ஆப் ப்ராஜெக்ட் நேம் என்னன்னா ஹீல். இது வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப். இது வந்து ஹீல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் லிவிங். இதில் என்னென்னா இப்போது இந்த பர்த்டே ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து இந்த வெட்டிங் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னோடய ஆப்பில் வந்து என்னால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். இது என்னென்னா ப்ராப்ளம் என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவான ஐடியாங்கிறதுனால என்னால் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் கொண்டு வர முடிஞ்சது. இதோட மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ், இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் கிட்டேருந்து என்னென்ன கஸ்டமர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய வந்து அவங்களோட மணி வந்து லூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா நிறைய ஹைடன் சார்ஜஸ் வருது. அப்புறம் வந்து unnecessary. என்ன வேணும்? Why people are talking over here? Listen, otherwise you may leave. கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய மணி அவங்களோட மணி வந்து லூஸ் பண்ணுறாங்க. எதனாலனா நிறைய ஹைடன் சார்ஜஸ் வருது. அப்புறம் வந்து தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்காங்க, அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது டைம் ரொம்ப கன்சியூம் ஆகும். ப்ளஸ் இந்த ஆர்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ், அவங்களெல்லாம் வந்து நிறைய கமிஷன் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறதுனால அவங்களால வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக அவங்க போடுற எஃபர்ட்டுக்கும் அவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கும் ஒரு அதிகமாக கொடுக்கறதுனால அவங்க நிறைய இன்கம் வந்து அவங்க லூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து லிமிட்டடாக என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சுருக்கிறது. சரி, மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு வந்து சரி, என்னோட டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்.
அவங்க வந்து ஒரு 5 lakh இப்போ பேஸ் நான் ஒரு சர்வே எடுத்தேன், அந்த 5 lakh பேஸில் வச்சு தான் இப்போ நான் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் பண்ணி சொல்ல போகிறேன். அப்புறம் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகுது. ஏன் அதிகமாகுதுன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, இந்த கேட்டரிங் சர்வீஸ் அவங்கெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்க கிட்டேருந்து வந்து நிறைய கமிஷன் வாங்குறதுனால அவங்க வந்து நம்ம வேற ஆளை பார்க்கலாம் அப்படி தேடி அவங்களுக்கு சான்சஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதோட சொல்யூஷன் வந்து என்னோடய ஆப் தான். என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நான் வந்து ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். அப்புறமா வந்து டைரெக்டாக வெண்டர்ஸ் வந்து புக் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் வந்து இதில் நோ ஐடன் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் இதில் வந்து நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் இதில் நான் கொண்டு வர போகிறேன். அதை நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். இதில் வந்து டைம் சேவிங், அப்புறம் வந்து இது பார்கெயின் பண்ண தேவையில்லை. அப்புறமா வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து டைரெக்டாக வந்து ரிசீவ் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கமிஷன் வந்து நான் கொஞ்சம் மினிமம் ஒரு 2 to 3% தான் வைக்க போகிறேன். அப்புறம் வந்து இதனால வந்து நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அதனால் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து ரிடியூஸ் ஆகும். எவ்ரி வெட்டிங் இஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ் அண்ட் வி ஆர் த ஆர்டிஸ்ட் பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ். இதில் வந்து நான் என்ன இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா, இதில் வந்து more than 25+ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் நான் கலெக்ட் பண்ணுவேன். ஏன் கலெக்ட் பண்ணுவேன்னா, இந்த ப்ரூஃப் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து சப்போஸ் ஏமாற்ற முடியாமல் எப்படி சேஃபாக வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ண முடியுங்கிறதுனால நிறைய இப்போது லைசன்ஸ் இருக்கா, அவங்களுடைய ஃபுட் லைசன்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே. இப்போது வந்து ஃபினான்ஷியலாக நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க. இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர், ட்ரெடிஷ்னல் ஈவெண்ட் மேனேஜர் வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ வந்து நான் லோன் ஆஃபர் பண்ணுவேன். HDFC பேங்க் மூலிமா நான் லோன் ஆஃபர் பண்ணுவேன். எப்படி ஆஃபர் பண்ணுவேன்னா, அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து டைப் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 5 lakh அதில் வந்து 2% எனக்கு கமிஷன் கிடைக்கும். இதாவது அவங்க மந்த்லி ஏமாந்து ஒரு 3 years டென்யூர் பீரியட் வச்சாக்கா அவங்க இவ்வளோ பே பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ வந்து பேங்க் எடுக்கும். 10,000 வந்து நான் எடுப்பேன். அப்புறம் வந்து இதை நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டாக பார்க்குறேன். நான் ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறதுனால எப்படின்னா, இந்த நிறைய வெட்டிங் இதில் வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடியெல்லாம் இல்லை. இப்போ வந்து நிறைய கப்புள்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி வந்து ரொம்ப பிடிக்குது. அதனால் வந்து நான் இதை இன்க்ளூட் பண்ணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் என்னென்னா, இப்போ ஒரு 100 rupees வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னா அந்த ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து 100 rupees இருக்காது. அது அதிகமாக இருக்கிறதுனால மற்ற ப்ரைஸை வாங்கி, அதாவது ஒரு ஆப்பிள் வந்து 1 kg அது ஒரு 100 rupeesக்கு மேலே போகுதுன்னா அந்த டைம் அப்போ ஆரஞ்சு பனானா வந்து 100 rupeesக்குள்ளே வாங்க முடியும். அதேமாரி தான் என் மூலியமாக அவங்க கமிஷன் வந்து அதிகமாக தராமல் சேவ் பண்ண அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டப் காமெடியன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். இதில் வந்து ரிஸ்க் இருக்கான்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிஸ்க் இருக்குது. இந்த சஸ்பீஷியஸ் டேஸ், அதாவது இந்த முகூர்த்தம் டேஸ் அந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து மேரேஜஸ் நடக்கும். மற்றபடி இந்த கிறிஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி சைடை பார்த்தோம்னா அந்த ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் டேட் இந்த July to October அவங்களோட ஸ்பெஷல் டேட், அவங்களோட பர்த்டேவாக இருக்கட்டும், பேரண்ட்ஸோட பர்த்டேவாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அவங்க வந்து மேரேஜ் அவங்க பண்ணுற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா என்னோட ஆப் மூலிமா அவங்க பண்ணலாம். அதாவது இதில் வந்து சஸ்பீஷியஸ் டேஸ், இந்த முகூர்த்தம் டேஸ் சொன்னாங்க அந்த டைம் அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக பூம் ஆகும் போது நான் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். இதை வந்து அது டவுன் ஆகுது, மார்க்கெட் டவுன் ஆகும்போது நான் கொஞ்சமாக வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கணும், என்னுடைய சார் தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். இதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். எங்கள் சார் வந்து நாராயணன் சார், அவர் வந்து BCI டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எனக்கு ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அவர் வந்து ஜெகதீஷ் சார். அந்த சார் மூலிமா வந்து ஆப் டெவலப்பர் எனக்கு கிடைச்சாங்க. அது வந்து ஃப்ரீயாகவே பண்ணிடலான்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னோட இது வந்து பட்ஜெட் வந்து 1 lakh இது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். அப்படி எனக்கு இந்த ஃப்ரீலான்சர் டெவலப்பர் சேவ் ஆச்சுன்னா நான் முழுக்க மார்க்கெட்டிங்க்கு தான் நான் எல்லாமே செலவு பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த தமிழ் ஷாதி அந்த மாதிரி ஆப்பெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அப்படி தெரியும் போது அது அவங்க மார்க்கெட்டிங்னால நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால தான் நிறைய பேருக்கு அது தெரிய வந்துச்சு. இப்போ ப்ரோக்கர் கிட்ட அவங்க போக தேவையில்ல, ஸ்ட்ரெயிட்டாக தமிழ் ஸ்டாதி கிட்ட போகிறாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் மேனேஜர் கிட்ட போக தேவையில்ல, என்கிட்ட அவங்க எல்லாரும் வரணுங்கிறதுக்காக நான் இது செலவு பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து நம்ம இந்தியாவோட பாப்புலேஷனாலே உங்களுக்கு ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரியும், அது வந்து ஹியூஜ் பாப்புலேஷன். இதனால் வந்து 48 lakh பீப்புள் கிட்ட மேரேஜ் நடந்திருக்கு லாஸ்ட் இயர் நவம்பர் டு டிசம்பர். இப்போ வந்து அதனால இதை நான் சொன்னல சர்வே எடுத்தேன், 5 lakhs to 10 lakh வந்து மிடில் கிளாஸோடைய பட்ஜெட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ
ஸோ பிப்ரவரி 14th முன்னாடி இது பண்ணியிருந்தேன்னா மேபி உனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ்லேயே. ஸோ எனிவே go for the best. Thank you. Any questions? Nothing. Thank you. Thanks. Getting to speak in front of stage itself is fantastic. So doesn't matter how you did, how you performed, but if you are really serious about it, just take it forward and reach out for help. There are so many people who can offer help, right? So reach out to the right people, get help, and just keep moving forward. Thank you so much. Thanks to our distinguished to drive the excellence. At last, I thank the
enthusiasm of my children. I extend my welcome to all those whose tireless efforts have ensured the success of the event. Once again, I welcome you all to this valedictory session, and I leave with the word, there is no plan B because there is no planet B. Let us commit to sustainability for the future of our planet. Thank you very much. Thank you, ma'am, for such a heartfelt welcome. In a tradition, felicitation is more than just a gesture. It's an expression of gratitude and respect. To honor and acknowledge the presence of a guest, I kindly request our head of the department, Dr. P. Vidya, to honor Dr. Ing Habil Dirk Wich-Grip, advisory member and research staff at University of Libigus, Hanover, Germany. Thank you very much, ma'am. May I now kindly request Dr. V. Rajalakshmi, Assistant Professor, Department of Microbiology, to introduce Dr. Ing Habil Dirk Wich-Grip from the University of Hanover, Germany. Good evening, everyone. It's with great honor and privilege that I introduce Dr. Dirk, a highly esteemed researcher and academician specializing in waste and recycling management, anaerobic technology, and bioenergy. He is currently affiliated with the Institute of Sanitary Engineering and Waste Management in Leibniz University, Hanover, where he has played a pivotal role in advancing research and innovation in environmental technology. With an extensive career spanning several decades, Dr. Dirk has made significant contribution to the field of sustainable waste management, bioconversion processes, and environmental system modeling. He currently serves as an advisory member of the Institute Management, leading research groups in system modeling and evaluation and anaerobic technology and bioenergy. His expertise lies in the development of innovative solutions for waste management, resource recovery, and the optimization of bioenergy processes. Dr. Dirk research primarily focuses on developing sustainable and efficient methods for waste treatment and resource recovery, advancing biogas production technologies, optimizing anaerobic digestion process, and integrating bioenergy system in waste management frameworks. His work also involves designing models to assess the efficiency of waste processing system and the environmental impact of waste management facility. Additionally, he investigates energy efficient strategies for waste processing and renewable energy production, contributing to thermodynamic studies in waste treatment. Throughout his career, Dr. Dirk has several prominent positions. Since April 2018, he has been an advisory member of Institute Management at ESA, Leibniz University, Hanover. Beyond his research, Dr. Dirk is dedicated educator, delivering lectures and supervising research in environmental engineering. His teaching includes subjects like thermodynamics, waste treatment processes, and system evaluation methodologies. He has mentored numerous students and young researchers, guiding them in advancing sustainable waste management technologies. His expertise and contribution have been widely recognized in the scientific community with numerous publications in high-impact fact journal, active participation in international conferences, and collaboration with research institutions and industries worldwide. His prolific academic contribution include the publication of 7 book articles, 67 research articles, and 83 conference papers, solidifying his reputation as a leading expert in the field. His body of work has been instrumental in shaping modern approaches to sustainable waste management and bioenergy research,
paving the way for future advancement in environmental engineering. It with the utmost admiration and respect that I invite you to join me in welcoming Dr. Dirk to share his insights and wisdom with us. I welcome you, sir. Thank you so much for this warm welcome and the words, madam, that you have me here. So I'm really happy to stay in front of you because most of what she said was in collaboration with India. So I made a lot of projects here in India with Central Research Institute. I started my journey, Velo Institute, IIT Madras. Since 2 years I was there, focus area coordinator in waste management of the Indo-German Center for Sustainability. Unfortunately, the center is closed. We did not get any fund anymore. It was there from 2010 onwards. And, but however, you can see some of my footprints here in Chennai. We built up plants in the Central Research Institute. And for what? For the waste we have in India enough. We found a lot of waste in Coimbatore Veg Market, and we did not say it's waste, it's potential, it's biomass, which we can transfer into things. And I was very happy to see that you also have this engagement and encouragement and enthusiasm. I really feel your enthusiasm to make new products out of this, what we say waste, but it's not waste. I don't follow always waste to value, waste to health. Sometimes waste costs something. We throw it away, and we self are the person who say this is waste, because waste is still a subjective item. I define what I throw in the bin, what I throw in the environment. I do it at the moment. Also, I consume. I am the person who consume, let me say, plastics. At the moment, I came from a conference last week in Kolkata where we talk about 2 days about microplastics. And even we try to make compost, we try to make waste out of something, and now we find even microplastic in the compost. We start to think about circular economy, use this material back and do something for the, what you said, for this one planet we have. But then we've now found out we spread microplastics through composting. This comes to my mind again, what do we put in the compost? If there are no plastic is inside, we don't have microplastic at the end. So this means I really like to be, I have seen your speech was here. We are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about it. I hope not that you will be the last generation. I know the pressure to be the last generation. Even in our country, we have people fighting. Sorry. It's a little bit, I feel something because I have granddaughters now, 4 years old. Microplastic in their body. It keeps me crazy. So be powerful, work on it, and bring out some, oh, thank you, yeah. I've gotten also a little bit of feelings because in the 80s we fight against renewable energies, or we fight for renewable energies. We had the solutions already there. We had everything there. But what we have was the lobbyism. We have really big engineering parties. They say, oh, let's share Germany in 4 parts. I do this central, I do this central, and this central. No decentral waste management was there, no decentral energy applying was there. So this means we have to find the power. Oh, he's going, stopping here. So we have to find the power to overcome kind of things. And you are young people, and you have to work on this more and more. And I could join some of your presentations today. I feel really that you have ideas, go around, but always think about we must not fly to the moon to see that the Earth has a problem. So I have seen so many sophisticated things. We make biosensors here, drug residues there, and all the stuff. Look always on the ground what's happening there. Make a change in your behavior, make a change in the world, and start from the scratch, even if you clean yourself around the world. So thank you again having me here. We find solutions, we can work together, and also I like to very much, it is always an interactive situation. So we have heard today, what you are doing is very nice, but think about how you can make profit out of it, how you can make it bring to the business. But we also must find people who can accept it. So if I do a solution, but not everybody will accept it. So we have to come closer together and see that even in plastics, what we know, that the people who produce plastics does not speak to the people who recycle plastics. Otherwise, the recycler won't have the problems to recycle it. And even nobody talks about the consumer. We as consumer do not know that they have so many additives on it which are toxic and cancerous for us. So then we can say to them, we don't like to have your plastics. So this is a problem which we have to face. So
please work together, see how we can overcome these issues, that even my granddaughter will have a better future and even your granddaughters. So we must go for sustainability. And in Germany, sometimes the word sustainability is even coming more negative. Even we have now really elected politics in the world which don't believe in climate change. Will not say one word, but we have to overcome and have to learn from this. And you can do it. You can do it. And we have climate change for sure. We as a scientists know this. You as a people in front, you also know it, you feel it, you recognize it, and we have to come over on. So not drill, baby, drill, can't be the solution. We must really look on the ground how we can overcome and see that we make a better future for this. And this, I really wish you much success in your career. I think you will start and will make your master's or bachelor's, however you make a degree, and then go on and feel always committed to do this work in a better environment. Thank you very much again for your audience, and I really like to see you maybe sometimes in Germany, because at the moment really we have a lot of people staying in Germany, working with us. Even I have dear students in my team. They finished their masters, they finished their PhD, very successful, and even some of them stayed already in Germany, are settled in Germany. There's always a tricky problem, the German language, I know. We have in our university an English master's program for water and environmental engineering. It's fine. PhD making in Germany in English is also not a problem. But then you find a job later on. This is sometimes still a challenge because German language, I like the language very much. And it's an Indo-German language, so I think you will not have the problem to learn. Even Tamil has some words. We learn also some word from Tamil in our language. So I think it will be also nice to have you there. In future, we will have more for you, and it's still, I think, prepared. We have an international office collaborating with India a lot, with other countries, other universities too. So I think it can be also a good start with your department here. Thank you very much again, and I wish you much success in your future. Thank you very much, sir, for your inspiring words and invaluable insights. Your message has truly ignited a spark of motivation within us all. I now kindly request Mr. G. Srimati from First MSc Microbiology to introduce Mr. Sudarshan V., Executive Director of Biosciences. Good evening, everyone. It's my pleasure to introduce our esteemed chief guest, Mr. Sudarshan Vardarajan. Sudarshan Vardarajan is a bioscience entrepreneur and educator based in Chennai. He is the CEO and co-founder of Biosciences School of Bioscience, an institution focused on innovative education in life science. With over 12 years of experience in this field, he has played a significant role in promoting practical and research-based learning for students and professionals. Before founding Biosciences, Sudarshan led a Cambranic lifestyle, a company dedicated to experience learning in biotechnology from 2017 to 2022. He also founded an online platform for biotechnology education in 2013. His expertise lies in genetic engineering, biotechnology education, and entrepreneurial innovation in life science sector. He holds a BTech in biotechnology from SRM University and has been actively involved in bridging a gap between academic and industrial through skill-based training program. We are honored to have you with us, sir. Thank you. Thank you, Srimati. May I now request Dr. P. Vidya, Head Department of Microbiology, to honor Mr. Sudarshan V., Executive Director of Biosciences Virtual College of Biotechnology. Please, ma'am. Thank you very much, ma'am. May I now have the honor of kindly inviting Mr. Sudarshan V. to share a few words with the students. Please, sir. Super. Hi, people. Good evening.
Okay, I'm sure almost end of the day, so I'm not going to talk much. Few things. I'm sure the first thing that people think is he also a student from this college? Definitely not. So college mudicha 6 varsha aachu, so it's been quite some time since I done with my college. So two quick things that I really want to say. So first of all, thanks to him, like Dr. Ring Habil, because such inspirational words from someone who has deep passion towards what they're doing, right? I think it really showed from the work and the kind of commitment that he's have towards the work and also towards India. I'm sure we all can wait for a couple of minutes. No, perfectly all right. Thank you so much. Yep. Okay, great. So coming back again, thanks a lot for having me here, ma'am. So it's been always fantastic being here at DG Vaishnav. நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விஷயம். First thing is, you're all being in college. That's the best part that you could ever have. Best part you could ever have, because because I started my entrepreneurship journey while I was still in my college. Okay, so நான் genetic engineering படிச்சேன். I never imagined ever in my life that I would start a company. It is like very simple to someone saying, I want to become an Olympic athlete. It is like இந்த மாதிரி ஒரு கனவு என் லைஃப்பில் இருந்ததே கிடையாது. For me to that, I would start something out there right after my college. But being in college, being with the friends, experimenting something always led me to where I am today, straight after college. So you guys being in college is the best part that you could ever have. And you have obviously the most nicest people around you, which means your friends will tell you if you're doing right, wrong, what they are going to support you no matter what, right? So நீங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போதே whatever you want to do it. Okay, whatever you want to do, however crazy you want to be the way you are, because this is where something that you can build your basement strong from. So utilize your college days really well, because you can go reach out to a lot of people. People are there going to back you up. People are going to support you no matter what. So best thing is utilize this college thing. Second thing that I really want to tell is, I'm sure I did listen to this ideathon, but I'm a huge believer of ideas don't change the world. I'm a huge believer of ideas don't change the world. Because எல்லாருமே யூஸ்வலி என்ன எல்லாத்தையும் கேட்பாங்கன்னா, வாட்ஸ் த $1 million ஐடியா அப்படின்னு தானே கேட்பாங்க. But I am a huge believer of ideas do not change the world. If ideas don't change the world, what else could change the world? Yeah, it's actions. If ideas don't change the world, only actions can change the world, right? So இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்கே பேசலாம், எல்லாரும் we could say, hey, great job, whatever it is. But at the end of the day, if you do not take action, நீ பேசுறது செய்யலை அப்படின்னா இங்கே மதிப்பே கிடையாது. சத்தியமாக இந்த உலகத்தில் மதிப்பே கிடையாது. ஓகே, யார் என்ன வேணால் சொல்லலாம், நான் அது பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ணியிருக்கேன், வாட் எவர் இட் குட் பி தேர். பட் நீ பேசுகிறத இங்கே செய்யலை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் மதிப்பே கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. யா, ஸோ at the end of the day, it's all actions that matters, guys. So take actions. அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். It could be a simple action that really doesn't matter, but take actions. Especially for all the biotech people out here, or biochemistry, microbiology, whoever is from the bioscience background, because I come from that background. People generally say that because I come from a place called Theni, okay? இன்ன வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியாது. That's a place that I really come from, okay? So one of the most common statements that we all hear is, biotech படிச்சுட்டு எங்கே வேலைக்கு போகிறோம், biotech படிச்சா ஃபாரினுக்கு தான் போகணும், or you majorly do not get job opportunities. Biotech was the statement that people listen to, and I still hear students telling me, saying that, hey Sudarshan, biotech படிச்சுட்டு where do you think I can really go for a job? I'm clueless, right? But always keep propagating, saying that, hey, this situation has changed people. Lot of situations has changed. Like even today in the ideathon, where people said you could solve for a biotech problem or a sustainable problem, whatever it is, through technologies, and you guys are in the best part. Understanding biology, you guys are in the best part, because today we have every other company stepping into the life science sector, every other company stepping into the healthcare sector, every other company stepping into the sustainable sector. So we, understanding biology, we are always in the upper hand. Okay, to put us in the more upper hand, we need to understand technology. It could be as simple as simple coding, it could be as simple as data science, it could be whatever it is, but I'm sure on top of whatever you are learning right now, it could be biochemistry, it could be biotech, it could be biology. On top of whatever you're learning, please learn technology, because it can take you to a lot of places that you cannot imagine, right?
Very simple. On top of biology, I learned entrepreneurship, or I practiced being an entrepreneur. It has taken me to places. So on top of biology, please stack it with something else. To be very honest, biology mattum pattadu. It's the same for other fields as well. Coding mattum pattadu ipo. Verum designing mattum pattadu. You need to know other things as well. So on top of whatever you are learning, please stack it with other things. I'm sure all of you are going to be in fantastic places. Last thing, mudichidren. Something that I always say is, I'm sure all of us are students. I can see a huge Gen Z crowd here. Okay? Ask for help. Shamelessly ask for help. Very shamelessly ask for help. Okay? That is how that is how I am here where I am today. Very shamelessly ask for help whenever you need, whatever you need. Okay? I raised my first 1.5 crores of investment by shamelessly asking for help. I said, I am stuck. I do not know what to do. Can you help me build this? And that individual trusted me and put in 1.5 crores. Okay, so this was 3 years ago. I shamelessly asked, saying that, hey, I'm doing something. Can you try it out? That's how we got our first customer, right? So please go shamelessly ask for help, and it can definitely change life. Okay, there's no loss in asking for help, right? So it could be whoever it is. It could be your senior, it could be a friend, it could be your professors, it could be your parents, it could be someone that you know. Doesn't really matter, but shamelessly ask for help. Now, no, serious up is silent. Yeah. So this is out there. I think all the best, guys. I think all of you are really gonna rock. Gen Zs are the best people, because I personally love working with Gen Zs. Like in our office, we have a lot of Gen Zs out there. So I think you guys are the best people. You're gonna rock. All the best. And since it's sustainability and biosciences, I just wanna say, so I run something called Biosciences. Okay, we are an online college for biosciences. And coincidentally, we have just launched an MBA program on sustainability and climate action. Yeah. Yeah, I think the huge thing is we got MBA accreditation to launch our own MBA program. So we have MBA on biotech management and sustainability and climate action. So if you guys are interested in any of these sectors, do check it out. And once again, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, sir, for sharing your insight with us. A summary is not merely a recap. It is a reflection of the journey we have embarked upon during this 2 days international conference. It helps us appreciate the knowledge shared and the experiences gained. To provide an insightful overview, I now call upon Dr. B. Kritika, Associate Professor from the Department of Microbiology, to present the summary. Please, ma'am. Good evening to all the esteemed dignitaries, respected faculty members, distinguished guests, and dear students. It's an honor to welcome you all to this prestigious gathering where knowledge and innovation converge to pave the way for a sustainable future. The second international conference on exploring innovative technologies in biosciences towards sustainable development was hosted by the Postgraduate Research Department of Microbiology at Dwaragadas Govardhan Das Vaishnav College, Chennai. Held in a hybrid mode on 19th and 20th February 2025, the event gathered esteemed scholars, scientists, and industrial experts to discuss advancements in bioscience that promote sustainability. The inaugural session commenced with an invocation. Dr. S. Jagdishwari, Organizing Secretary and Associate Professor of the department, delivered the welcome address. The theme of the conference was introduced by Dr. P. Vidya, Head of the department. The chief guest of the inaugural session, Professor S. Elumalai, Registrar, University of Madras, and keynote speakers, Dr. S. V. Srinivasan, Principal Scientist, CLRI, and Dr. D. Prabhu, Head, Department of Microbiology, University of Madras, Taramani, emphasized the urgency of shifting towards sustainability. Their speech highlighted the need for immediate action in bioscience to ensure environmental protection and sustainable development. Drawing from their extensive experience in research, they elaborated on the pressing global challenges and the role of innovative biotechnologies in addressing them. The conference proceedings were officially released, marking a significant milestone in the event. The conference witnessed the participation of around 156 attendees, both physically and virtually, from across India and abroad. A total of 136 abstracts were received, among which 11 were from international contributors. The conference was structured around 7 key themes, ensuring a comprehensive exploration of various aspects of biosciences. The abstracts were carefully segregated according to the themes, facilitating focused discussions and meaningful exchange of knowledge among participants and reflecting the global interest. The session was concluded with a vote of thanks by Dr. B. Kritika, the Organizing Secretary, Department of Microbiology.
The first day featured multiple technical sessions focusing on emerging trends in biosciences. Ms. Jayashree Vishwanathan Curtis, Manager of Scientific Support at Mesoscale Discovery, Rockville, Maryland, presented on Bright Science Low Impact, the sustainability of ECL technology. She elaborated on how ECL technology enhances precision in biosciences while minimizing environmental impact, making it pivotal tool in sustainable diagnostics. Dr. J. Jayapriya, Professor and Head Department of Applied Sciences, AC Tech Anna University, discussed microbial degradation and valorization of waste for sustainable development. She explained the potential of microbial enzymes in converting waste materials into biofuels, organic fertilizers, and biodegradable plastics. Dr. Nagabala G.V., Postdoctoral Research Fellowship, IISER, Mohali, Punjab, spoke on microalgae, a game changer for circular economy, carbon capture, and clean water. His presentation underscored how microalgae-based technologies could be harnessed for wastewater treatment, carbon sequestration, and bioenergy production. Day 1 concluded with poster and paper presentations. Day 2 continued with the impactful discussions by Dr. Kanaga Subbulakshmi Sankarlingam, founder of Geocarbon, Kerala, Canada, delivered a talk on From Lab to Life. Can functionalized materials and biosciences solve sustainability challenges? She discussed innovative biomaterials and applications in reducing carbon footprints and improving environmental resilience. Dr. B. Ganesh, Scientist He, Deputy Director at ICMR, National Institute of Epidemiology, Chennai, presented recent trends and developments in life sciences research related to diagnosis in healthcare management. Dr. Suresh Mikimere, Associate Professor at Majma University, Saudi Arabia, spoke on revolutionary requirements in microbiological diagnosis. He explored the growth need for rapid, cost-effective microbiological detection methods in clinical and environmental settings, including next-generation sequencing and biosensors. Following the technical sessions, an ideathon was conducted in a hybrid mode, fostering innovative solutions in biosciences. Participants biostormed on creating a sustainable alternate in food security, waste management, and bioengineering. As the conference due to a close, we are grateful to have our esteemed chief guest, Dr. Dirk, Research Staff, Institute of Sanitary Engineering, Waste Management, Ebenez University, Germany, and Mr. Sudarshan B., Executive Director of Biosciences, Virtual College for Biotechnology, for gracing the valedictory session with their presence. The conference successfully brought together experts and young researchers to exchange ideas and innovations in biosciences. The discussion highlighted the critical role of sustainable technologies in shaping the future of healthcare, environmental management, and industrial application. The conference reaffirmed the commitment of an academia and industry towards achieving the sustainable development through cutting-edge research collaboration. The insights shared across the sessions emphasized the importance of integrating sustainability in biosciences through interdisciplinary approach and ensuring a greener and more resilient future. Thank you. Thank you, ma'am, for the comprehensive and eloquent summary. Your words have beautifully captured the essence of the event. As we reflect on today's experiences, let's remember, we do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. John Dew. We now open the floor for reflections. We invite our esteemed guests, faculty members, and participants to share their thoughts and insights on this conference. Anybody from the participants who wants to share the thoughts? Anybody from the participants who wants to share their thoughts? Few of your certificates are not being filled, so I request the participants after the valedictory session get it filled from the registration desk. Recognition is the greatest motivator, and today we celebrate the hard work and achievements of our talented students. I kindly request our Chief Guest Sudarshan V and Head of the Department Dr. P. Vidya to do the honors of distributing the prizes. May I also invite the winners to come forward when the names are called. Virtual poster presentation. First prize goes to Sohini Chakraborty Udesh Ramesh Vanjari from Department of Biotech, Vellore Institute of Technology. And the second prize goes to Praveen Rajendra, Crescent College.
And the third place goes to R. Pavitra from Crescent College. Followed by virtual paper presentation, the first prize is shared by two participants, Isha Bode from CO2 Research and Green Technology Center for Velu Institute of Technology, Velu. And the second place goes to Dr. D. Vijay Raja from Biochemistry Department, RVS College of Arts and Science. Third place goes to Sri Rajalakshmi R from Microbiology Department of Emma Government Arts and Science College. Physical poster presentation prizes. First place goes to Kamala Lakshmi from Crescent College, shared by two participants, Ashika Banu Emma from Crescent College. Kamala Lakshmi V from Crescent College. Ashika Banu. First prize. And the second prize is shared by two participants, Arani S from Crescent College and Pavitra T from SDNU And the third place goes to Monica B from MCC. Physical paper presentation. First prize goes to Pavitra H. Paliaman College for Women, and followed by Reshma G from Trivandrum University. Reshma Second place goes to College. And the third place goes to Muthu Monica from Paliaman College. Next, the winners of Ideathon. The first prize goes to Sanchia.
approach the end of this memorable event, it is time to express our heartfelt gratitude to everyone who made this a success. To do the honor, I invite Mr. J. Muhammad Omar Fazil, Student President of the Department of Microbiology, to deliver the vote of thanks. The future belongs to those who innovate today for a better tomorrow. I consider it as a great honor in presenting the vote of thanks for today's program, Second International Conference on Exploring Innovative Technologies in Biosciences towards Sustainable Development. I would like to thank our Secretary, Dr. Ashok Kumar Mundra, for always being there with us and guiding us towards success. I feel honor in thanking our beloved principal, Captain Dr. S. Santosh Babu, for his constant encouragement and motivation. I would like to show my heartful of gratitude and respect towards our chief guest, Professor S. Elumalai, Registrar, University of Madras, Chennai, for gracing his presence and motivating us. I take a great privilege in thanking our guest of honor, Dr. S. V. Srinivasan, Senior Principal Scientist, Honorary Faculty, Anna University, and Associate Professor in Academy of Scientific and Innovative Research, Chennai, for accepting our invitation and joining us on this day. With deep appreciation, I thank our distinguished chief guest, Dr. D. Prabhu, Head Department of Microbiology, University of Madras, Taramani campus, for gracing his occasion and sharing his wealth of knowledge with us. We are delighted to have our esteemed chief guest, Dr. Ing Habil Dirk, Research Staff Institute of Sanitary Engineering and Waste Management, Leibniz University, Hanover, for his valuable presence and insightful words. I would like to extend my sincere appreciation to Mr. Sudarshan B., Executive Director, Beaver City, for sharing his valuable insights with us today. His leadership at Virtual College for Biotechnology has been truly inspiring, and we are grateful for the opportunity to learn from his experience. We look forward to more collaboration in the future, sir. Thank you. I would like to express sincere thanks to our head of the department, Dr. P. Vidya ma'am, for her constant support and encouragement. I would also like to thank our department faculty members for their dedications and contributions, and so on our non-teaching staffs for their invaluable support. Last but not least, I would like to thank my beloved research scholars, dear juniors, and my pillar classmates for their enormous effort. This wouldn't be possible without you people. I feel so happy in thanking all the participants who have come across from different institutions to our college. It was an honor and pleasure having you all here. I hope you all enjoy our event. All the best, participants. Thank you for this beautiful opportunity. Have a nice day. Thank you, Fazil. Indeed, this event wouldn't have been possible without the dedication and hard work of many. I kindly request everyone to please rise up for the national anthem. Kindly be seated. As we conclude, let's carry with us the knowledge gained, the memories created, and the inspiration ignited. Before we part, let me leave you with a thought. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. With this, we come to the end of our program. Thank you
to our esteemed guests, faculty members, and students for gracing this event with your presence. Wishing you all the success, happiness, and endless possibilities. Have a wonderful day ahead. Thank you once again. I request the students of MSc Microbiology to come up on the stage for a group photo, and the participants can collect their certificates from the registration desk. Thank you.